আমি নেই খেল চুপচাপ একা ফাইল এক get no worse. I can feel it running out on me. I don't want these to be my last words. All forgotten, 'cause that's all they'll be. Now there's only one thing I can do, fighting till the end like I promised to. Wishing there was something left to lose. This could be the day I die for you. What do you see before it's over? Blinding flashes getting closer. Wish that I had something left to lose. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. Okay, so hello and welcome YouTube. Welcome to another live stream. You're welcome to the stream, buddy. और guys बोलो क्या हाल चाल? और ये मेरा बहुत बढ़िया चुप वेलकम टू आवर চ্যানেল ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল যেখানে আমি একা স্ট্রিম করি আর একজন স্ট্রিম করে না ও এত বাজে কি চার্জারটা দে এগো গাঁজা রে অভিরূপ দাও ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম আই পেছন দিয়ে সাইড দিয়ে সব জায়গা দিয়ে এনিমি চলে আসছে আসলে কথা সব সামলাতে হবে পারছি না তো ওটাই তো মেইন জিনিস না ট্রাইটা কর ওফ 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 Help me. Hello. প্লিজ আরো এরকম করিস না 2x2x2x2x. এখানে চুপ করে তুমি বসবে কি না এটা অনেক ভালো একটা চেয়ার নিয়ে আর একটা চেয়ারের উপর বাহ তিনটে মেরেছে অ্যাটলিস্ট আর আরো কমবে এই আরো বাড়বে ওটা আমি জানি তাও স্টিল আমি তো বলছি ভালো তো না মানে তাও দুজন একসাথে ছিল আমি এটা ভাবতে পারিনি আমি দুটোকে মারতে পারবো সেটা বলছি তাও মারলাম ওটাই তো বলছি ভালো তো আমি বলিনি যে আমি ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে তো এর জন্য আর বাকি একটু খেলতে হবে তাও যত খেলবে তত ইমপ্রুভমেন্ট হবে অ্যাকচুয়ালি এম করাটা আরো বেশি ভালো ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে এম সেন্সটা এখনো আসেনি আমার মাথা মানে পুরো ক্রস হেয়ারটা না আমার এম করতে করতে আমাকে মেরে দিচ্ছে মাথা এম করতে তো ওটার জন্য আরো বাকি জিনিস প্র্যাকটিস করতে হবে আর সেগুলোর জন্য আগে গেমটা বুঝতে হবে তুই গেমটা বোঝ বাকি জিনিসগুলো তোর এম ঠিক করিয়ে দেবো আমি তার আগে গেমটা তো ঠিক করে বোঝ ও এক ম্যাচে 30 নে 30টা কিল করে দেখা করে দেখা তো ওই ম্যাচে বলিনি তো আমি এখানে বলেছি তো বলছি সেম দেখ একই জায়গায় আছি করে দেখা 30টা কিল ওতে ফ্রি ফায়ার খেলছো হ্যাঁ একটাই
ফর তেরি কি হলো? টেরিকা আমার ফোনে তোমার খেলছে নিমকি খুব ভালো খেলাতে ছিল হাসিতে মজাতে নিমকি Hello, জাদুর মা হয়েছে গেল X X power capture. Do my help you বাট Throws your what? কিছু না, খেল তুই। আর একটু পর যাচ্ছি, একটু রেস্ট নিয়ে করছি। তো রেস্ট নে না, কোনো প্রবলেম নেই, ওইগুলোতে কোনো চাপ নেই। তুই রেস্ট নে, তুই আরামসে টাইম নে, বাট তুই খেল একা। একদিন একা খেলতে ইচ্ছা করবে না, দুদিন একা খেলতে ইচ্ছা করবে না, তারপর দেখবি আস্তে আস্তে একা খেলতে ইচ্ছা করবে। একা খেলতে খেলতে না দেখবি ইজি হয়ে যাবে গেমটা। আরে একা খেলাটা চাপ না, একাটাও আমার মানে অ্যাটলিস্ট এটুকু তো কনফিডেন্ট হয়ে গেছে, মানে জানি ভালো ম্যাচ আমি খেলতে পারবো না, লাইক আনরেটেড বা ওগুলো কিছু পারবো না, বাট স্টিল ওগুলোর জন্য গাইডের প্রয়োজন আমি জানি, বাট স্টিল ওটা নিয়ে প্রবলেম আমি খাচ্ছি না। আমার মেন প্রবলেম হয়ে গেছে অন্য জায়গায়, আবার স্টার্ট হয়ে গেছে সেম জিনিসটা। একটা জিনিস বোঝ, তুই কিচ্ছু চাপ নিচ্ছিস চুপ কর, ভালো লাগছে না। আমি তো একটা জিনিস বুঝতে পারছি, চাপটা কিসের জন্য নিচ্ছিস? তুই বুঝতে পারছিস না, তুই কিভাবে বলছিস কথাটা? আমি গেমের কথা বলছি, আমি পার্সোনাল লাইফ গেমের মধ্যে জানতে চাইছি না। দুটো জিনিসে সেপারেট রাখ, দুটো জিনিসে সেপারেট রাখ। স্পটিফাই নেই নাকি? ইনস্টল করিসনি স্পটিফাই? না, ইনস্টল করতে হবে। ইনস্টল করে নে। ইনস্টল কি হচ্ছে বুঝতেও পারছি না। নিকেত, বল। আমি ডিসকর্ডে লাইভ দিচ্ছি, দেখ না, বুঝতে পারছি না কি হলো, কি প্রবলেম হলো? আরে আমি স্পটিফাইটা ইনস্টল করছিলাম তো একটু প্রবলেম হচ্ছে। দেখ স্ট্রিমটা দেখ। তুই স্ট্রিম দিস না, তোর সিপিইউর উপর চাপ আরে দাঁড়া, পড়ছে। এখান থেকে কেন ক্লোজ করে দে এটা, তাহলে ওই তো হয়ে গেছে তো ডাউনলোড, ওখানে ওপেন ফাইল করতে হতো।
তুই কি করবো খোল then? নিচে দেখ ওই মাইক্রোসফট তার পাশেরটা মাইক্রোসফট স্টোর তার পাশেরটা হ্যাঁ 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 ক্লিক কর এখানে স্পটিফাই সার্চ কর দিয়ে ডাউনলোড কর বদ্দি কোনটা টিপবো ক? জানি না। এই তো স্পটিফাই। একটা ঠিক করে দাও না, আমি কি করে খেলবো বুঝতে পারছি না। বদ্দি তুমি তো পার। তোদের কি বলেছো অনিকেত? হুম কি হয়েছে আরু ফোনটা যাবে, এটাকে হবে না এটা। এটা তো আমি জানি না, পারবো না আমি। শেয়ার করলাম। গেট করবো তো। গেট কর দিয়ে দেখ ডাউনলোড হতে শুরু করে দেবে নিজে থেকে কালকে তুই কি করবি কালকে আমি বহরমপুরতে যাবো বল। ছাড় বাদ দে। কলেজ যাব তো বললাম তো ওটা হবে তো দুটো তো হবে সকালেই তো তোকে কি দুটো হবে? যেটা আর একটা প্ল্যান ছিল ওটাও হবে যেটা আমি প্ল্যান করলাম বললাম তোকে লিভ ইট ছাড়। হ্যাঁ, আমি তো বললামই হবে ওটা তোমার সোয়েটারটা দেবে? অবশ্যই কি কিউট সোয়েটারটা। অবশ্যই শোন না, আরও ভেবেছে আমি ফ্রি ফায়ার খেলছি বুঝলি তো। হুম ওই ফোনে আবার ফ্রি ফায়ার ইনস্টল করছে, দিয়ে হচ্ছে না, দিয়ে ঝিল্লি খেয়ে বলছে আমাকে একটু দেখে দাও না গো, তাই বলছে। দেখি দাও লাগছে। দাও বলছি না। এটা হবে না, এই দেখো কি সব করছে দেখেছো, এটা হবে না। কোনটা হবে? তুমি লোড করে দাও। এই দেখো হবে না, দেখেছো হবে না। তুমি পাবজি লোড করে খেলো। তুমি অন্য গেম খেলো বুঝলে, তুমি অন্য গেম খেলো, এই হ্যালোমিনি ওই গেমগুলো আছে না, ওইগুলো করো। ভাই আবার যা পেটেছে না উ বাবা সব বেরিয়ে গেছিল আমার এক্ষুনি এগুলো খেলবো। দেখো এরকম এগুলো খেলবো। দেখো না আরে তুমি সাউন্ডটা আস্তে করো না। বলছি ইয়ে না আসে হ্যাঁ সাউন্ড না আসে ফিনিক্স হাই মেরে মোর চ্যানেলে মনে পড়লো নাকি একটা ওয়াইটি চ্যানেলও আছে হ্যাঁ ভাই আজকে মনে পড়লো হঠাৎ করে কি একটা ওয়াইটি চ্যানেলও আছে আমার মনে হলো কি আমাকে ওটাও গ্রো করতে হবে না দিয়ে ঠিক আছে চলো লেটস গো আরে ধর হচ্ছে না কেন? কি হচ্ছে না কেন ওর এখন করবোই না স্পটিফাই। अरे हे रे बाबा अरे हे रे अरे बाबा हे रे अरे हमको याद है रे तुम इतना टेंशन काहे को लेके স্লিপ কেটে পড়বে। আরে पबजी पीसी টা দেখ पहले আমার ইউটিউবে গিয়ে তো নরমাল पबजी पीसी টা দেখ আমার ইউটিউবে গিয়ে দেখ पबजी पीसी টা স্ট্রিম করছে কোথা থেকে? ইউটিউবে ক্রোম খুলে ইউটিউব মানে
সেটা বলছি না, ওভাবে হবে দেখা, কোনো প্রবলেম নেই তো? না না সিক্সি দেখতে ফিনিক্স খেলবি তো আয় ভাই পাবজি পিসি টিকটক আমার ল্যাপটপে কোনো গেম নেই লয় নোটস রেডি করতে বসবো এখন নাচো তাহলে ভাই আমি তোকে বললাম দেখ পাবজি পিসি খেলবো তুই খেললি না পরে আমাকে বলবি না কি তুমি খেলো না লল আমার এটা খেলা আরে তো আয় না একদিন পিসি গেমস খেলবো মজা তো আছে পিসি গেমস হাই নুব বাহ ये भी सही है কেমন দেখতে কেমন বল গ্রাফিক্স ট্রাফিক সব সেটআপের কি জিনিস ওয়াইফাই লাগে ভাই শুধু ওয়াইফাই একটা মাউস আর একটা কিবোর্ড আর ল্যাপটপ লাগে ভাই খেলবার জন্য ঠিক আছে এই কটা জিনিস হলেই খেলা যায় রং যত রাজ্যে টেবিল নেই আচ্ছা তুমি তাহলে দে দে করো স্টাডি টেবিলগুলো পাওয়া যায় দেখেছিস যেগুলো খাটের উপর রাখে ওগুলো ইউজ কর কে? ইয়েকে বলছি ফিনিক্সকে বলছি টেবিল নেই ওটাই তো ভরসা। পিসি পাবজি নাকি? পাবজি পিসি নাকি? বসে খেলবো হ্যাঁ তো বিছানা বসে খেল মানে কি করেছে আস পিছিয়ে গেল কেমন করে রে সেটা দিইনি বাগান তো 28 মিটারস সেরকম সেরা দেখতে না পায়েল এই পায়েল সেরা না পাবজি পিসিটা কি হুম করছিস ইয়েস কি নো বল কি হুম ইমা দেখ ভাই ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় বুঝলে তো ফিনিক্স ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় এবার তুই বল তোর ইচ্ছা আছে চল বেরোলাম আমি একটা ম্যাচে ঢুকে। বস না 4-5 মিনিট কতক্ষণ হলো তো স্ট্রিম 1 ঘন্টা 23 মিনিট তো ওয়েট করো না 1 ঘন্টা 30 হবে তখন ম্যাচে ঢুকবি যা তো
তুই ভ্যালোরেন্ট খেলাটা শিখলে এইগুলো তোকে এক এক করে শেখানো যায়, বাট তোকে তো একটা গেমে তো বেস রাখতে হবে না, একটা গেমের বেস হলে বাকিগুলো এমনি বুঝে যাবি তুই। খেলা খেলবা? হ্যাঁ এটা হয়ে গেলে একটা খেলা খেলবা বাদ দিয়ে? ভাই এক্ষুনি মরে যেতাম। Thor shout out to ছি ভাই কি রে তো বকিস না ভাই, তো ভাই বকিস না। আরে Thor welcome to the stream ভাই। বল, দাঁড়াও যাচ্ছে। আচ্ছা নোবা পাইল, নোবা হ্যালো ভাই কি বলছিস? তুমি কেন করেছো? কে? হ্যালো? না, মা তো যোগা করতে গেছে। মায়ের আস্তে আস্তে তাও 8:30। ঠিক আছে, মানে দোকানে মনে হয় জিনিস বলা আছে, বাড়িতে দিতে আসবে ভাই। ডিস্টার্ব করছে আরো খুবই, দেখো না বিরক্ত লাগছে আমার। coming soon, nice.
না কি করছি না তুমি তখন বগলে আগলে মুখ বন্ধ করে না থাকলে এবার ঠাস ঠাস করে মেরে দেবো, দেখ। দরজা আটকে চলে যাও। ব্র্যান্ড শুট করতে কবে বসবে ভাই? प्रॉब्लम तो वही है ना, ब्रांड शूट করতে কবে বসবো আমি? পয়েন্ট Point to be noted. my lord. Valorant champions stream back. Nice ভাই। अरे আমাদের ভিক্টর চাচা নাকি? হ্যাঁ ভিক্টর চাচা হয় আমাদের ভিক্টর চাচা ওবি। ভিক্টর চাচা ওবি the chat. স্ট্রিম অফ হয়ে গেছে নাকি? और ये है मेरा एंगल की ruins में। चारों तरफ इरंगल ही इरंगल। स्टेलबार सॉरी बागें तो फुटबॉल खेलছো এসে ঢং মারছে। চল না অনিকেত, হ্যাঁ বল। ব্র্যান্ড শুট কবে করবো বলতো? তো কাল সাউন্ডটা আস্তে করো। আর সেটাই, এক্সামের পড়া পড়বো না এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নেব না সাউন্ড যাতে না আসে। আমি কিন্তু ইয়ে খাবো, আমি কিন্তু কপিরাইট খাবো। আমি ইউটিউবে স্ট্রিম করছি। আরে আমি থোড়ি চালাচ্ছি ফোনটা, ওকে বললে শুনছে না। যেন কোনো রকম সাউন্ড না আসে। তুমি আস্তে দাও, মিউট করো, একদম আস্তে করে দাও ভলিউম, যেন একটা সাউন্ড না আসে কিন্তু। PUBG গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপ 2021 নাইস। স্টালবারটা মাবাদ মাই ফ্রেন্ড মাবাদ। আমি খুব লজ্জিত। আমি ওটাকে ভাই লাইক টাইক কিছু আসেনি। হ্যালো হোয়াট দ্য ফাক। কেউ করবে না। দুটো এতক্ষণে দুটো ওয়াচিং দেখাচ্ছে আমাকে। লাইকস কত হচ্ছে ভাই? 3টে লাইকস মাত্র। ওয়াট নাইস বেটে। না নাকি 5টা লাইক দেখাচ্ছে, ও 3টে লাইক দেখছে। হলো এতক্ষণে, তাহলে 6টা হলো। জানি না আমাকে 6টা হলো। আমাকে ইয়ে দেখাচ্ছে, গ্লিচ দেখাচ্ছে। Me at my normal location. Novo. বুঝতে পারলাম না ভাই। আমি না অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারলাম না তোর কথাটা, তো নেভার মাইন্ড। What the? কাল কলেজ আসছিস? আমি তো যাই, তুই যাস না ভাই। আমি কলেজ যাই ভাই। আমি ইরেগুলার হলেও মানে যাই আমি কলেজ মাঝে মধ্যে, ঠিক আছে। তুই সে যে কলেজ যাসই না, দিয়ে আমাকে তুই জিজ্ঞাসা করছিস কলেজ আসছিস। नाइस भाई ये कर लो। तुम एक काम करो, तुम ये कर लो, समझे?
হ্যালো, আমি নামতেই পারলাম না, মেরে দিয়ে চলে গেল। What the fuck? আসতে কলেজ এসে কি করবি ভাই? কলেজ এসে কি হবে ভাই? কোনো লাভ আছে কলেজে? অন্য কিছু কর। রিয়েল পাবজি খেল ভাই, রিয়েল পাবজি। সব আলবাল জিনিস খেলিস না। খেলতে হলে এইটা খেল, এইটা খেলে তো মজা আছে। এইটা খেল। আমি কেন বলবো? দেখি হবে, আমার লাভ কি? কিচ্ছু নেই। ফুটবলটা এখানে মজা করার জন্য, ঠিক আছে? হ্যাঁ যাবো কালকে। अरे हम जाएंगे ना। लास्ट একটা কি কর, ফুটবল চলে। 2 3 ধাপাস। ও না, এদিকে গেল ফুটবল। ম্যাচ চলেই গেল। নেই। দুটো নর্মালি দুটো ক্লাস হয়, এবার দুটোর থেকে একটা যদি কমাতে পারে সেটা গৌড় স্যার, বা গৌড় স্যার যদি ক্লাস না করে তাহলে হবে না একটা ক্লাস। আর যদি বা কারণ ইয়ে তো করাবে, ওই কি নাম আমাদের আবু স্যার তো করাবে ক্লাস ভাই। গৌড় স্যার যদি না করে তাহলে করাবে না। গৌড় স্যার ক্লাস না করালে করাবে না ক্লাস। হু কেয়ারস? घूमे ले लो, हेलो घूमे ले लो। हेलो बोलना। ও তেরি। হ্যালো। কি হয়েছে রে অর্পণ? অর্পণ, আমি আজকে একা খেলছি, জানিস? কেউ খেলছে না আমার সাথে। কি একা খেলছিস? ভ্যালোরেন্ট হ্যাঁ। স্ট্রিম করছিস না? অর্পণের সাথেও এই হ্যাঁ। সেম জিনিসটা করা হয়েছিল, ঠিক আছে? Nobody is there, Arpan. Nobody is there. তারপরে অর্পণ আমি খেলা আমি শিখেছিল। আমি একা একা খেলতাম, কেউ আমাকে খেলায় নিত না। আমি কারোর সাথে খেলতেও যেতাম না, সত্যি বলতে আমি কারোর সাথে খেলতেও অর্পণ, যেতাম আমার না। সাথে খেলবি প্লিজ? দে আমাকে, ওকে এ একটা ভাই। ল্যাপটপ দিয়ে যা, আমি সত্যি খেলবো, দিয়ে যা আমাকে। কাক ব্রো। আমি না করি, দিয়ে যা আমাকে। আমি তোর কি ল্যাপটপটা বললাম? দিয়ে যা, তুই অনিকের একটা তুলে নিয়ে আসিস। অর্পণ বল। যখন খেলতো না, ও খেলা শিখেছিল একা খেলে খেলে, ঠিক আছে? ও একা খেলেছিল হ্যাঁ, যেটুকু বলেও শিখেছিলাম একা শিখেছিল। খেলে শিখেছিলাম। ওই একা না খেললে কোনোদিনও শিখতে পারবে না। কারণ আরে দেখ, মেন ব্যাপারটা কি বলতো, আমরা খেলবো, আমরা তো মেরে দেবো না সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের দেখতে হবে, তুই এনিমি দেখতে না দেখতে দেখতে দেখবি মেরে দিতে চলে গেছি আমরা। চুপ চুপ চুপ, সাউন্ড বুঝতে দে, চুপ। ওরে, ওই, অর্পণ তুই বল আমাকে বল। মানে তুই আমাকে অ্যাসিস্ট কর, তুই আমাকে অ্যাসিস্ট কর ভাই। কি অ্যাসিস্ট করবো? না, আমি তুই আমি আমাকে বাড়িতে অ্যাসিস্ট নাই, কর দিস না দিস না অর্পণ। দিস না দিস না আমি দিস দিয়ে না দিস দিয়েছি, না দিস আমি না। দিয়ে দিয়েছি। আরে নেট শেষ হয়ে যাবে, নেট শেষ হয়ে যাবে। তোরে বেড়া, বাইরে আছি আমি, বেরিয়ে যাচ্ছি তাহলে আমি। তুই আছিস কোথায়? নৌকায়। বাড়ি কখন ঢুকবে? জাস্ট যাচ্ছি ওপর। বাড়ি আই, যাই ডিসকর্ডে ভাই। বাড়ি আজ এসে আমাকে নটার সময় এমনিতেও ডিসকর্ডে ঢুকতে হবে। কেন? টিভি তো তুই বানিয়ে দিলি না।
হ্যাঁ দিয়ে আমি দেখি সায়নদার আশাতেই বসে আছি, সায়নদা আমাকে বলেছে 9টার সময় ডিসকর্ডে আসবে। কিন্তু আসবে ডিসকর্ডে? আমাকে তো বলেছে। তুই ওই সিভিটা পাঠা, বানিয়ে দিচ্ছি। কি সিভিটা পাঠা, বানিয়ে দিচ্ছি। কি সিভি পাঠাবো আমি তোকে? আমার পাঠা। ইন্টারভিউ কবে অর্পণ? তোকে তো আমি সিভি পাঠিয়ে রেখেছি একটা। আমাকে ছবি টবিগুলো কে পাঠাবে, তোমার বাবা? ইন্টারভিউ কবে অর্পণ? না না এক সেকেন্ড, পরশু। ছবিটা কে পাঠাবে, তোর বাবা? সিভি পাঠিয়েছি, বাকি ডকুমেন্টস তোকে পাঠাচ্ছি, তুই বানিয়ে দে, দেখি কতটা পাচ্ছিস। বা তুই পাঠা, ছবি নাই পরে লাগিয়ে দিবি, ছবি লাগাতে আর কতক্ষণ লাগবে, তাই না? তুই পাঠা তো সবকিছু বানিয়ে দিচ্ছি আমি। কি লাগবে বল? মাধ্যমিকের ডকুমেন্টস। মাধ্যমিকের ডকুমেন্টস দেখ, প্রতীকদার সিভিতে কি কি আছে সবকিছু পাঠা। সবকিছু তো আমার নাই না, আমি তো সবকিছু করিনি না। আমার স্কিলস কি আছে? স্কিলস কিছু আছে, হ্যাঁ আছে। ভ্যালোরেন্ট খেলতে পারিস। গ্রাফিক ইয়ে সার্কিট ডিজাইন একটু একটু দাও, শুরু হয়েছিল জাস্ট সার্কিট ডিজাইন। তারপর পিএলসি কমপ্লিটেড, তো বেসিক সার্কিট ডিজাইন দিতে হবে তাহলে। পিএলসি কমপ্লিটেড। তারপর পিএলসি কমপ্লিট, ওটা তো ইতে দেবো, ওটা তো ট্রেনিং এ দেবো। তুই একটা কাজ কর, মাধ্যমিকের রেজাল্ট দিব, আর তুই এই রেজাল্ট দিব। একটা কাজ কর, আর তুই রাত্রিবেলায় ডিসকর্ডে আয়, আমি করে দেবো তখন বসে বসে, তোর সাথে কথা বলে করে দেবো। এই করে হেডফোনটা পরি বাড়া, তাহলে ভালো হবে, তখন হাতে ধরে রাখবো। আর অর্পণ কালকে অনিকেত খাওয়াবে। অর্পণ কালকে অনিকেত খাওয়াবে। কি খাওয়াবে? কি খাওয়াবে অনিকেত? আগের দিন এনাক্ষী বললো না ওইখানটায়। এনাক্ষী বললো কোথায়? এনাক্ষী বললো না ওই জায়গাটায়। ভুল গয়ে হো তুম ক্যা? কোথায়? খাগড়া খাগড়া। বা ভাই কোথায়? কি খাওয়াবে? কেন খাগড়ায় একটা ক্যাফের কথা বলছিল না? আগ্রায় ক্যাফে? আগ্রায় আবার কিসের ক্যাফে? তুই ছিলিস না ওই সময় যখন এনাক্ষী বলছিল? ছিলাম তো, বাট কোন ক্যাফে আমি শুনিনি, তাহলে মনে হয় টাকা দিতে গেছিলাম তখন বলছিল হবে তো। বল ক্যাফের নাম বল। হইচই। ভাই কাকা একটা ফ্লেক দিও তো। ও ভাই না এখনো কি দেখ না, দাও বল ফ্লেক দাও তাহলে। ছিলাম না দোকানে, এই মাত্র আসলাম। এখন ওখানে আছো? 10টা কিল করলাম। কটা? 10টা কিল করলাম মাত্র 10টা। কিসে 10টা কিল করে? ডেথ ম্যাচে? মাত্র। ঠিক আছে তো। সেদিনকে আমি কিছু না নিয়ে 17টা কিল করে গেলাম তো ভাই। কবে রে? আরে সেদিনকে আমাকে দিলি না একবার খেলতে। আরে তোর তো খেললাম না অভ্যেস একদম। আছে না, ও তো একদমই নতুন। আমার অভ্যেস ভাই, কতদিন পর খেললাম। What the ভাই, কি একটা মারলো আমাকে নাকি মসিন দিয়ে, বাবা রে। তুই ম্যাচ দেখছিস না? না না, সেন্টিনেলস এর ম্যাচ দেরি আছে, 10টাতে দেখবো সেন্টিনেলস এর ম্যাচ দেখবো। কেন অর্পণের পিসি কি হলো? অর্পণের পিসি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কে বলছে রে? থর। থর তো কলেজে আসছেই না, তো কি কলেজ আসবে না নাকি? কলেজ ছেড়ে দিয়েছে? ওকে স্যারকে, স্যার শোন না, স্যারকে বলবো স্যার পরীক্ষা দিতে দেবেন না ইন্দ্রদূরকে। স্যার ও কলেজ আসে না, ওকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম কলেজের কথা, কবে আসবি, বলে কলেজ করবো না আমি আর, ও বলছে পরীক্ষা দেবো না আমি, বলে চলে আসবো। বুঝলি অর্পণ? ভাই ঢিন্ডোরা দেখলি? হ্যাঁ দেখে নিয়েছি, সিজন ফাইনাল শেষ। ভাই সেকেন্ড সিজনটা সেরা, সেকেন্ড সিজনের জন্য ওয়েট থাকবে। কিন্তু সব ইউটিউবারদের ওটা কোথায়? ওটা তো একটা গান হয়েছিল, যার তো গানটা কই জানি না। ওটা মা, ওটা কিসের জন্য বানানো হয়েছিল? ওটা তো এমনি বানিয়েছিল মনে হয়। না না, সব ইউটিউবাররা ছিল, অবভিয়াসলি কিছু তো কারণে থাকবে না। তারা জিজ্ঞেস করো কে। কাকে? ভুবনকে হ্যাঁ ফোন করি, কর। দাঁড়া
স্ট্রিমটা শেষ করে দিয়ে ফোন করছি ভুবনকে। ভুবনকে ফোন করবো কি আশিসকে করবো বল? আশিসকে আশিস হ্যাঁ আশিসকে করলেও পারিস, কিন্তু একটু ব্যস্ত থাকবে। ভুবনও তো ব্যস্ত আছে না এখন। তাহলে নিশ্চয়কে করি। ঘুরছে লড়ু লড়ু ঘুরছে এখন, এসে নাকি কে জানে, গেছেন এখন। ভাই শোন ইয়ে ইন্দাদুর, তুই বলছিস তো দেখ আমরা কিন্তু এখন রেগুলার ক্লাস যাই, ঠিক আছে? আমরা যদি স্যারকে বলি স্যার ইন্দাদুর পরীক্ষা দেবে না, ও স্যার মেনেও দেবে, আপনি ইন্দাদুর পরীক্ষা দেবে না, ঠিক আছে? স্যার একে তো আমাকে ভয় পায়, স্যার এনাক্সিকে ভয় পাই, স্যার আমাদেরকে ভয় পায়। স্যার এনাক্সি স্যার আমাদেরকে যা ভয় পায় না, লিজেট। ইন্দাদুর তো সব মিস করে গেছে। ইন্দাদুর জানেই না কিছু কি হয়েছে। ও ভাই ওকে বাড়িতে বসে বসে মেয়েবাজি করতে দে। কালকে যাচ্ছি, তো কালকে যাবি? আমি কালকে স্যারকে বলবো স্যার এই ছেলেটাকে দেখছেন, এই ছেলেটা বলেছে পরীক্ষা দেবে না, এমনি মজার জন্য কলেজে আসছি। দেখ তুই কালকেই দেখা গেল ইন্দাদুর দেখা গেল কলেজ গেল টাকা জমা দিল। লল ইন্দাদুর কি হলো কি হলো কি হলো? কিসের খাতা জমা? আরে খাতায় সই করবে না? ও সই করেনি? তুই যে আগের দিন বললি সই করে দিয়েছে। না তোকে ভয় দেখানোর জন্য। বাহ, তাহলে আজকে বসে বসে টুকতে হবে বাকিটুকুনটা। লাস্ট কয়েকটা পেজ বাকি আছে। কেন করছিস তুই? কেন খুলো? আমার কাছে তারপর দিনও তো লেখিছে আরো। আমাকে পাঠা সবকিছু। আমি তো পটি করতে গেছিলাম জানো? কোথায় পটি করতে গেছি। কেন? পেট ছিল না, পেটে ব্যথা হচ্ছে কি জানি। পেটে ব্যথা হচ্ছে? হ্যাঁ ভালো পেটে ব্যথা। হ্যান্ডওয়ার দিয়ে হাত দিয়ে চড়তে তাকে পুরো আবুল সব লল। আহারে পয়লা আমান পয়লা আনরেটেড খেলছিস নাকি ইয়ে খেলছিস? ডেথ ম্যাচ খেললাম, একটু বসে আছে। এবার একটা আনরেটেড খেল, একটা আনরেটেড তো খেল। খেলবো। কতক্ষণ হলো স্ট্রিম? 2 ঘন্টা হোক খেলবো। 10 ঘন্টা আনরেটেড 45 মিনিট একটা আনরেটেড হবে। 45 মিনিট 45 মিনিট মানে 1 ঘন্টা 45 মিনিট। সেই তখন খেয়েছি বলো, কিছু খেতেই দাওনি তুমি। মা খেতে চা করব। চার্জে আমার ফোন চার্জ হচ্ছে তো, ফোনে চার্জ নেই। বক বক করো না তোমার, সবসময় বক বক গুলো করো না তো, ভালো লাগে না। তো তাই জন্য জানো তো চেয়ার বলে একটা জিনিস হয় যেটা বস্তুটা ইউজ করে মানুষ বসার জন্য, জানো ওই কথাটা শুনেছো কোনদিন চেয়ারের নাম? ল্যান্ড কবে অনকেত? ল্যান্ড দেরি আছে। তোকে তো নিয়ে যাবো ভাই, চাপ নিচ্ছিস কেন? তোকে নিয়ে যাবো। জানুয়ারিতে হবে বলে আমি। জানুয়ারিতে হবে। জানুয়ারিতে আমার হবে না, তুই চলে যাবে। আরে আর স্পন্সর? আমি এমনিতে স্যার চলছে কথা, পরে বলছি। না ওইটা অন্য ব্যাপার, ওইটা হবে না এখন, ওটা প্রায় জানুয়ারি। তুই যেটা কথা বলছিস সেটার কথাই আমিও বলছি, ওটা জানুয়ারি ধরে না। তুই ফিনিক্স কথা বলছিস তো? তুই সায়নদার কথা বলছিস তো? হ্যাঁ সায়নদারটার কথা বলছিস তো? না তাহলে কালকে এটা বললি? না কালকে অন্য কথা বলছে। ওটা দেরি আছে ভাই, ওটা তো একে কথা বলতে হবে, ওটা আমার হাতে তো নেই। ওটা আমি তোকে পরে বলবো, তুই বল, আমি খাবো, ওয়েট করে আছি, যাবো তোদের যাবো আর খাবো। আরে দাঁড়া তো ব্যাং, তুই কি আমাকে টিচারটা খুঁজে দিবি অর্পণ? আমি সিরিয়াসলি বলছি, আমি খুব টেনশনে ভুগছি, বিশ্বাস কর। ইয়ার কি মারছি না, আরে অফলাইন এক্সাম হবে জানিস তো। আরে ভূগোলের স্টুডেন্ট পাচ্ছি না।
আমি ভূগোলের টিচার পাচ্ছি না, এই আমি স্টুডেন্টই কবে পাচ্ছি না যে যাকে জিজ্ঞেস করবো। আমার ধর যাকে জিজ্ঞেস করছে সেই ধর পেপার একটাও কমপ্লিট হয়নি, কেউই করাতে পারেনি, কারণ মানে এইভাবেই তো চলছিল না। এবার কলেজেও প্রতিটা কলেজে খুব ঝামেলা হচ্ছে অফলাইন এক্সাম নিয়ে, আমি যতদূর শুনলাম আজকে। তো তোর আমি তো তাই এটা দেখছি তো আমার ঝামেলা জেনে লাভ হচ্ছে নেই কি। offline এ। এবার আমি প্রতিটা কলেজেই খবর নিলাম, প্রতিটা কলেজেই মানে প্রবলেম হচ্ছে, কিন্তু সমস্ত প্রফেসররাই তো কি বলছেন করবো, যে কার কাছে খবর নিবি? অফলাইনে। কার আমাকে কাছে? বললো অনেকজনই বললো আমাকে, কেন কলেজেরও একজন বললো, জেনারেলি আর বললো, কে বললো? শুনলাম। কে বললো? আরে আমার একটা ফ্রেন্ড বললো। কিসে বলে? একই একই ইয়ার, ওর স্ট্রিম আলাদা, মানে ওর ইয়ে আলাদা তো, মানে ইয়ার একই, ফিফথ সেম। হয়েছে? কি কিসে পড়ে এটা? ওকে বল না, একটা ভূগোলের স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস আরে করতে স্যারের ও নাম্বারটা ও জানে না, কারণ ওর ওর সারাউন্ডিংস এ যারা আছে প্রত্যেকেই ধর মানে ওর অনার্স এর একই না। এবার ও কিভাবে জানবে কি, যাকে বলছে সেই বলবে জানে না। তুই জানিস না যে এই আমার এই কলেজে মানে, ঢুকতে পারছি না এখন। কলেজে জাস্ট ঝামেলা হলো না, তার জন্য আমি ঢুকতে পারছি না কলেজে, ওটাই প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রবলেম তো দুদিন এক হলো জায়গাতেই না। ঝামেলা এবার হওয়ার। আমি জানি না কতটা কি প্রবলেম সলভ হবে টিচার নিলে, কারণ জানুয়ারির 11 তারিখ থেকে এক্সাম, জানিস তো, যে ফিক্সড ডেট দিয়ে দিয়েছে এবার। হবে না, এই দেখ কিছুই না, এবার দেখ একটাই ট্রাই করতে পারবি যে ওটা কি হবে, জাস্ট নোটস গুলো নিতে হবে, নোটস গুলো হাতের কাছে পাবি, হাতের কাছে নোটস গুলো নিয়ে তুই কি করবি সেটাই সাথে তো, সাথে? ওটাই তো প্রবলেমটা না। হাতের সামনে 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 যে নোটসও পাস, নোটস নিয়ে কি করবি তুই সাথে সাথে? পড়তে পারবি কি আরে তাড়াতাড়ি হবে এত? না কিছুই, তো ওটাই ব্যাপার, একটা সাবজেক্ট একটা হাট পড়ে ইয়ার কোনো লাভ হবে না, না কোথা থেকে কোয়েশ্চেন তাহলে আসবে থোড়ি বুঝতে পারবো। তোরা কি কি লাইভ, করবো বল এবার। তোরা কি লাইভ দিয়ে রেখেছিস? লাইভ দেয়া থাকলে লাইভটা অফ করতো, কিসের লাইভ? নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব করছে। আমার লাইভ দেওয়া নেই, আমার অনিকেতকে অফ বলছি। করা আছে। আমাদের আছে, আমাদের আছে, আমাদের আছে। অনিকেত তোর কি লাইভ দেয়া আছে? তো লাইভটা অফ হ্যাঁ কর। ওরই লাইভ দেওয়া আছে। নেটওয়ার্ক হয়ে যাচ্ছে আমার। এ প্রবলেমটা কোথায় বলতো, একটা মানে ফাইনাল ইয়ার তো, একটা সেম যদি লস হয় না, বিরাট বড় একটা প্রবলেম, সত্যি বলতে মানে আমার জন্য তো লস, অ্যাটলিস্ট। লস, লস হবে না ওটাও, সেটা মানে কি লস করে মানে শিওরিটি দেবো বল। ফেল এবার করে দেখ যাবো আমার সেটা কথা, না। আমার কথা শোন। এবার দেখ কিছু তো আমাকে লিখতে হবে, আমার তো কোনো এবার দেখ কিছু কিছু জায়গা এবার খাবলে খাবলে পড়াচ্ছে, জানিস তো, এবার কি করে বুঝবো বল কোথা থেকে কি আসবে না আসবে। আমাকে লিখতে তো হবে, আমাকে পাস করার জন্য পেনটা তো চালাতে হবে। ওটাই হচ্ছে ব্যাপার। MSI ওর এটাকে জন্যই বলে খুঁজছি আমি তো। রিয়েলিস্টিক ব্যাপার, বুঝলি তো, সব ফেক জিনিসপত্র। আরে এটা গ্লিচ হয়েছিল, আমার কে রে? প্রসেসর টানতে পারছে না, কে রে বলছি? সেটা আলাদা ব্যাপার ভাই। কে রে? বালি কে এসে রে? হ্যাঁ আমি তো বালি অনিকেতকে বলা ছেড়ে দিয়েছি, ওর ওর জাস্ট কোনো কিছু যায় আসে না। আমি কিছু আমি সিরিয়াসলি নেয় পাবো না। কোথা থেকে বলতো It's okay. আমার, হ্যাঁ বল শোন বল। শোন, বালিকে বল তোর কাছে দেখ আমার অ্যাকাউন্ট আছে ছবি, হ্যাঁ দুদিন আগে পাঠিয়েছিলাম, বালিকে ওটা দিয়ে দে তো। পাঠিয়ে দিয়েছি তো আমি। আর তুই কি করবি ওটা দিয়ে? তো বালি খেলা শুরু করতে হবে না বালির সাথে, বালি যদি ফোর্থ প্লেয়ার হয় তাহলে বালির সাথে খেলা শুরু করতে হবে না। ও হ্যাঁ, তো ওই ভাই তুই ওটা খোল, খোল ওটা খোল তুই। ভাই বলছি যে তুই কনফার্ম তো কি তুই জয়েন করছিস? তাহলে বিজিআইএস কমপ্লিট কর, দিয়ে জয়েন কর, আমি টিম বিজিএস, তোকে দিয়ে দেবো। বিজিএস ওর বিজিএস কমপ্লিট হতে হতে তো, মানে ওর ওর যে কোয়ালিফাই চলবে সেটা তো তোর কমপ্লিট হতে হতে 16 তারিখ। ওকে জিজ্ঞেস কর, এমনি অনলাইন কোয়ালিফাই তো মানে 16 তারিখ অবধি। আরে না না, বিজিআইএস শেষ 16 কি হওয়ার, বিজিআইএস শেষ হওয়ার আগে ওকে ঢুকিয়ে নেবো আমি। হ্যাঁ বিজিএস, আর যদি বিজিএস পুরোপুরি শেষ হওয়া বলিস তাহলে তো ওটা জানের, জান না না, 16 অত হবে। অত ওয়েট আমি করবোই তো না, আমি তার আগে আমার টিম লাগবে, আমার টিম রেডি করতে লাগবে তার আগে আমার কটা সেটা থেকে ওকে কটা বল। পর্যন্ত ক্লাস আছে? কালকে, কালকে জানি না ক্লাস কটা থেকে কটা কটা অবধি পর্যন্ত? ক্লাস হবে, কি করে 11টা থেকে, বলবো। আরে দেখ 11টা ব্যাপারটা হলো থেকে ক্লাস আছে, কেউই জানে না কটা 11টা অবধি থেকে, ক্লাস হবে। 11টা থেকে 12:30, ঠিক আছে? হুম, আর তারপরেরটা জানি না, 11টা থেকে 12:30 অব্দি এইটা আমি বলে দিলাম, 12:30
12টা 10 করবো। তারপরে স্যারের যখন ইচ্ছা হবে তখন স্যাররা আসবে। মেন ব্যাপারটা এই জায়গাটায় না। 7 p.m. কি হয়েছে? You don't have any new notification now. কি এটা? কার অন করা? হ্যালো অর্পণ, অর্পণ কি করছিস ভাই? কি ছিল ভাই এটা? ভাই কত প্লেয়ার নেমেছে সেটা, কি ছিল ভাই? আসছে। কি কি নাহি ঠিক আছে, কটা বাজে হয়েছে? 7 তো সেম টাইম না, আসছে 8 হয়েছে। মানে 8টা হলে পারে না। কম নাম্বার এটা? ভাইয়া ভাই আমার বহুত ছিল ভাই, ভিডিও পার্ট ছিল ভাই। আরে ভাই ভিডিওতে কেন ভাই এইটা বড় লাগে না, হাত ধরতে অসুবিধা হয়। ও সরি, স্ট্রিমে শোনা যাচ্ছে না সব কিছু, আমি যা বলছি সরি। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? আচ্ছা আমি তো জানি যে কেউ দেখছে না, স্ট্রিমটা কেউ দেখে না, তাও যে বট গুলো আছে তাদেরকে বলছি কেমন আছেন আপনারা। बहुत बढ़िया खूबसूरत। বট বললাম আর বটের রিপ্লাই পেয়ে গেলাম, এটাই আমি তো বটই, সেটা তো আগের দিনই প্রুফ করে দিলি, আবার কি চাস? আমার বট, এই বট দিদি কি? বল একবার বল। বট দিদি ঠিক আছে, বেরালাম বেরালাম মাথায়। হ্যালো হ্যালো, বলে ফেল। কি হয়েছে অর্পণ, কি বলছিস? অর্পণ চলে গেছে। কি বললো অর্পণ, কি বলে গেল? কিছু না, কি বললো, কোথায় যাচ্ছে অর্পণ? দরজাটা আটকা, দরজাটা আটকা। তুই স্টার্ট করলি খেলা? না করিনি, মাথা ব্যথা করছে, একটু বসে আছি। বস, আমার ইউটিউবে স্ট্রিম চালিয়ে দে। কপাল কাল আমি পরে গিয়ে বইটা কিনে নিয়ে চলে আসবো, অসুবিধা নেই। কেন? এমনি। তুই তো বললাম যাবো, हम तो बोले ही हम जाएंगे। বলবো না তোকে, বলবো না বলবো না বলবো না রে, আমরা বলবো না বলবো না বলবো না রে। কোন স্যার কি লিখতে দিয়ে লিখিয়েছে সেটা তো বলবো না ভাই। তাহলে কি মনে হচ্ছে কে জিতবে, সেন্টিনেলস না ইয়া পায়েল? কে জিতবে বল, সেন্টিনেলস না অন্য কিছু, অন্য কেউ? এমনিতে মেস্ট আপ হয়ে আছে, ভালো লাগছে না কিছু। কি হলো? কিছু না। তার আমি আসছি 2 মিনিট।
নাইস লজিক। বলছে ইন্ডিয়া কনফার্মস 2 cases of Omicron COVID variant. What we know so far. কে? So India confirms 2 new cases of Omicron COVID variant. কিছুই লাগবে না, ওরা এখনো এত কনফিউশনে আছে। শোন, যদি ওই রকমই কোনো ব্যাপার থাকতো তাহলে এত শিওরলি না, মানে গভর্নমেন্ট থেকে বলতে পারতো না যে মানে 2022 এর মধ্যেই সমস্ত স্কুল মানে কলেজ তো খুলেই গিয়েছে, মানে আরো যেগুলো কি বলবো মানে নিচু স্তরের যে স্কুলের ক্লাসগুলো আছে সেগুলো রিওপেন করবে। কোনোদিনই বলতে পারতো না তো সিওরিটি দিয়ে। আজকের নিউজ দেখবি, মানে এত সিওরিটি দিয়ে বলেছে আবার রিওপেন করবে। হ্যাঁ, মানে আর কি চাস তুই শুনতে? Invest in yourself. That is the main fact. বলছি যে সেটা না, দ্য থিং ইজ দ্য ফ্যাক্ট ইজ কি বলবো তোকে, কেমন করে বুঝাবো ওকে, কে বুঝাচ্ছি পরে। হ্যালো হ্যালো বল। সাউন্ড আসছে? হ্যালো এটা খুলে ক্লিয়ার, দাও একদম তো। ক্রিস্টাল সেটা ক্লিয়ার। হোপ হয়ে থাকে। এটা খুলে দাও। আরে তেরি কি, এটা কোন এটা অ্যাকাউন্ট? এটা আরেকটা সেকেন্ড অ্যাকাউন্ট আমার, মেন অ্যাকাউন্ট এটা জাস্ট হোপ হয়ে মেন থাকে। অ্যাকাউন্ট ZLT Psycho, India's first micro Omicron case আরে, আমাদের detected in গ্রুপে আছে Karnataka. সেটা অনেকদিন আগে। কোনটা? আজকে এগুলো আজকেকার এগুলো নিউজ। কর্ণাটকে অনেকদিন আগেই হয়েছে, ধরা পড়েছে। পারছি না আমি, সরো। আচ্ছা আমি 1 মিনিট আসছি, হ্যাঁ 1 মিনিট রাখলো, হ্যাঁ ওকে, আমি ক্যান্সেল করে যাচ্ছি 1 মিনিট। পারবা, হলুদটা বেরোনো হচ্ছে। হলুদটা করো। আমি তো খুলতে পারি না হলুদটা। প্লিজ হলুদটা করে দাও। হলুদটা পারবা তুমি? আমি একটু বি রাইট ব্যাকে আসছি দাদা। হলুদটা করো না প্লিজ। বল, কি বলছিস বল। বলছি যে খুব চাপ বুঝলি জীবনে। কেন? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, বল আমাকে বল একটু বল। একটু বেরোতে হবে, দাঁড়া বেরোতে হবে তোর। ভগবান, সরি আমার পেরেছো? দাঁড়া। বলছি যে খুব চাপ জীবনে। দম পড়ছে। খুলতে পেরেছো তুমি? হ্যাঁ, দম পড়ছে। তোমাদের কি আর কি কেউ আছে? না রে, আর তো কেউ নেই। ঠিক আছে, তোমরা তিনজন খেলো, আমি দুজন আসে। আমি বেরোই, তাহলে তোমরা তিনজন খেলো। আমি তো ম্যাচ দেখতে যাই। রুল ভাই, আমি পাবজি পিসি ছেড়ে এলাম, এটা কিরকম দাবি? পায়েল তো একটু উনো খেলবি প্লিজ? হুম, উনো খেলবি কে? উনো গেল কোথায় এরা? ও আমাকে খেলতে দুজন বেরিয়ে গেল। সবাই বেরিয়ে গেল ভাই, আমিও বেরোলাম। কেউ খেলছে না, কি বললো কি এরা? ওরা বেরিয়ে গেল। আমরা তিনজন তো আছি, আমরা তিনজনই খেলবো, স্টার্ট কর। আচ্ছা চলো একটাই লাস্ট খেলবো, চলো। চ একটা লাস্ট এসো। আমি একটা ইয়েতে ঢুকলাম আর কম্পিতে ঢুকলাম। তুই তোর কতক্ষণ বাকি আর স্ট্রিমে? 2 ঘন্টা 2 মিনিট হয়েছে। যে কতক্ষণ আর তোর স্ট্রিম বাকি? 2 ঘন্টা হয়েছে, এখন 1 ঘন্টা 1 বাকি। ঘন্টা বাকি তো 1 ঘন্টা একটা 100 খেল, যাও একটা 100 খেল, তারপর পূর্ণ খেলবো আমি। তার মধ্যে থেকে আমারও কমপ্লিট হয়ে যাবে, গেম শেষ, এই গেমটা শেষ হয়ে যাবে। কে কি নিয়ে খেলিস? আমি তো সেন্টিনেল নিয়ে খেলি, আবার তো দেখা যাক এরা কি নেয় আগে। এ আমার মাউস প্যাডটার উপর রেখো না মা। हेलो ब्रो। हेलो हेलो हाँ हेलो ब्रो, तुम लोग क्या खेलते हो? মাউস প্যাডটা নোংরা Push করো and না, খুব চাপ। यार দুজনই সবার তুলে যায়, তোমার আই গেছে।
এই ও সিরিজ তুই ইয়ে না এক্স এক্স ই স্পোর্টস এর অফিশিয়াল মেম্বার নাকি ওনার? এক্সি স্পোর্টস মানে এক্স ফ্যাক্টর এক্স এক্সএফ মনে হয় না? আমি না এক্স ফ্যাক্টর আমি নই। তাহলে এক্স ফ্যাক্টরে কে আছে আমাদের গ্রুপে? এক্স ফ্যাক্টর অফিশিয়াল লেখা থাকে। আমি সেজি তুলছি। এইটা কি আমাদের গ্রুপে যে আমাকে জিজ্ঞাসা তুই তো আমি তো জিজ্ঞাসা করলাম। হ্যাঁ তো তো ও তোর এক্সো স্পোর্টস না সরি এক্সো স্পোর্টস ওটা। আমি এক্সই দেখছি কবে থেকে এক্সএফ। এক্সো স্পোর্টস এর ওনার। কি ডজ হবে নাকি? আমি নেশা করি করে তুলে নিস বলছি। আচ্ছা এক্স ফ্যাক্টর আচ্ছা এক্সো না ও বাবা রেনা ভাইপার কেজে ব্যাস সেকান হয়ে গেছে পুরো। রিনা ভাইপার কেজে একসাথে খেলবে এ বা বি, ঠিক আছে? আর সেজ এক সাইড ওয়াল করবে, রেনা আর জেড একসাথে খেলবে, পুরো নরমাল এটাই মেটা, মানে এইভাবেই খেলা হবে। Maybe their killjoy isn't as smart as ours. কেন? I don't want to deal with her if she is. আমাদের টিমে কি যায়? আমাদের টিমে সেকান হয়ে গেল তো ঘন্টায় না। ওই শোভাটা যদি না নিত তাহলে কোনো প্রবলেমই ছিল না। শোভা ভালো তো, সবার দরকার, শোভা ভালো তো, কাজে লাগবে আমাদেরই। এই ধরো লাইন আপ যদি জানে না লাইন আপ বাদ দে, এমনিও কাজে লাগবে। ওই কোথায় কে আসে গোল্ড ওটাই। ফোল্ডার লাইন আপ দরকার, কে বলেছে? আরে লাইন আপ পেদা কিচ্ছু লাগা না ভাই। তুমি ডুয়ালসে পাবে না, তুমি যে কেজে খেলো না লাইন আপ ফাইন আপ শিখে রাখো। আমি লাইন আপ ছাড়া উঠে গেলাম। নো প্লেয়ার্স গ্রেড বাহ। শালা যখন বলা হয়েছিল এই করতে শালা নাটক না কেন করছিস তুই? কম্পি খেলছি ভাই। তুমি ডুয়ালিস্টের বাপ জানো না আন্ডার হেভেন একজন আছে। সোভা ডার্ট Wait bro, I have thrown wait. ওকে আই নেভার নিউ করবা না यार কি মাইছ না। राइट पे किल जाए है। अरे डोंट गो ए Killjoy is one head. Killjoy got one head. For you. Thanks for helping. কাকে বলছিস? গো এন্ড স্মোক। আচ্ছা পায়েল বলছি ভি টিপে কথা বললে ইয়ে হয় বুঝলি তো? Obscuring vision. তোর Oh fuck. বলছি ভি টিপে কথা বললে তো টিমমেট শুনতে পাবে। Pulling me in. ফোন দেখছিলাম। দেখি ওয়াল করে দেবো। হ্যাঁ রাখ ইয়ের উপর রাখ, কোথাও রাখ। ওকে হিলটা দাও। হিল কুল ডাউন আছে 15 সেকেন্ড। ও আচ্ছা ইয়ে দে সিটিতে একজন হিল কুল ডাউন আছে 126 126 ভাইপার 126 Last player standing. তো যা 45 নো স্যার আমাদের ব্লাইন্ড দরকার ছিল, ব্লাইন্ড নেই এদিকে। These new friends of ours are not too friendly. ভি টিপলে কি হয়? হ্যালো বল কি বলছিস? ভি টিপে ভি টিপে তুই দেখলাম আমি টিমমেটদের সাথে কথা বলতে পারবি, মানে ভয়েস চ্যাট অন তো। এক্স্যাক্টলি। বিয়েতে স্ট্রিম করতে মজা লাগে ইউটিউবে। অ্যাস্ট্রাটা ঠিক কি ছিল। বলবো আমি এই অ্যাস্ট্রা বলছি ভয়েস অন করে ভাই। যাও নামটা বলো। চেম্বারটা। হ্যাঁ চেম্বার কি ওই মালটার কোনো শালা ব্লাইন্ড ফ্লাইন্ড নেই, ওটাকে ডুয়ালিস্ট করেই তো কাজে হইছে। ব্লাইন্ড নেই বলে তো ডুয়ালিস্ট না 50 আরে ভাই ছেড়ে দে সিট হিল পাবো ছেড়ে গেট 55 হোল্ড Reloading. তাকে গানটা তোলো। আবে নেই এই দেখ গান তুলতে কে বললাম। গোপাল কপালের নাম গোপাল বর্মা। এত বাজে কপাল আমার। যা বাজে এম Down B. Last player standing. চলে লাগাতে পারি না ব্যাপারটা। ম্যাচটা জঘন্য হ্যাঁ জঘন্য এই ম্যাচটা। জঘন্য। I will put their viper down. বাস পাতাল গুলি জগ মারছে। ঘৃণ্য। তুমি ফ্যান্টম দাও আমাকে। কই গেলা ফ্যান্টম? Someone get this? Thank you. র্যান্ডেলে কি আছে? হুম ভাঙ্গর কি হবে ভাঙ্গর?
प्राइम जाओ जाओ यस Someone get that यस अरे भाई कल ओडिन की मत लो ए भंडे ये मेरे नहीं ना जाओ আমি ওটাই তো বলছি কি হলো ব্যাপারটা Last player standing. কি হলো? না কিছু না স্ট্রিটে একটা প্লেয়ার আছে No charges left. अबे शीश में चार ऐसा भाई स्मोक फॉक कुछ दे दे, मिड पे दे दे, सोवा नहीं तो मर जाए। अच्छा मिड वॉल है, ठीक है, रहने दे रहने दे। मत कर Enemy mid. मिड वाला बैक ले ले एक शॉट क्लोज। Opponent नाइस रे और एक है fought well. नहीं वो तो enemy अच्छा remaining. कॉर्नर पे और चेक मैं बैड आई डिडंट चेक Spike planted. আর গেম কেমন চলছে তো জানি Need that back. Out of चलो it. ओके They aren't impervious. আমার স্ট্রিম We can भाई push. साहब ভাই আনতে এটা পাল নেব আমি তোমার দাঁড়াও পায়েল গেম কেমন চলছে ভালো দেখি কি করছিস কত স্কোর হলো কটা মারলি দুটো দুটো কিল হয়েছে Them down. कि भाई वो फो তোরা চুপ কর হ্যাঁ রে ও খেলছে ও পাবজি ও ভ্যালোরেন্ট খেলছে हेलो হ্যাঁ देखा नहीं तो ও ও তেরি নতুন কি? একদম নতুন প্লেয়ার রে टैग दे তাই না ओ ठीक है কোনো ব্যাপার না কে? আমার খেলছে ভাই আমারটা ওকে আলাদা খেলায় ওকে আমি খেলি না ও নিজে খেলে খেলা अरे শেখাবে কোথায়? गजा गुलो जेओ ना এদিকে এদিকে এই তুই গজা বলে ওদিকে যাচ্ছিস না? गजा बोले वो Rotate, ये नहीं rotate, स्पाइक में चला rotate. गया आलादा ही नहीं था वापस तो नाइस ক্যাট আসো ওরে Spotted. Mid. আজকে নাইস একটু চিৎকারটা কম কর মামন Last player standing. वाह भाई साहब मां की বল आंख ছিল তোর কাছে Concealment. থাকলে আর কি করব Blocking vision. রাইট 30 seconds রাইট left. রাইট রাইট গান নাই কি করে রে গানের কাছে গিয়ে এফ বাজি আমাদের সঙ্গেই পড়ে শালা এরকমই গজা প্লেয়ার পড়ে আমাদের এগেইনস্ট আমাদের সাথে Rolls and we'll crush it. আর অপোনেন্টে সব ভালো ভালো প্লেয়ার গুলো পড়বে আমি লজিক বুঝি না ভাই সেভ করতে পারতিস রে আমি নেক্সট রাউন্ড বের করতে হবে রাউন্ড বের করতে হবে তো কোন না বাউন্ডারি করেছি না না করছি তো আই এম সেভিং এই ডুয়ালিস্ট কি করছে আমাদের ডুয়ালিস্ট আমি ডুয়ালিস্ট তো বললো ডুয়ালিস্ট এর হাত চলছে না ডুয়ালিস্ট এর কোনো নিলি দোষ নেই। কেন হ্যাঁ ভাই তিনজন মিলে Not ready. ও তেরি কি যেও না, আমার যেও। মাউস জোনা Taking that back. লে ওরা আমার অ্যাস্টার বাচ্চা অ্যাস্টার নিয়ে নিয়েছে বুধমারা নিচে দিকে তার Blurring vision. Enemy mid. বুধমারা নিচে দিকে তার কোনো একটা রিফিল পাচ্ছি না কিছু না প্লেয়ার আছে রে আমার বাবু রে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি অসুবিধা হচ্ছে Reloading. Pulling them in. হবে একটা বাহ Nice. বাহ। আরেকটা আছে সাইডে One enemy remaining. किल जय भी কে মরলো ও সরি ভাই চেম্বার আমার আমি। জন্য মরলি বলিস না আমার জন্য মরেছিস ঠিক আছে বডিগুলো নেভার মাইন্ড Wall raised. আই ডোন্ট গিভ আ ফাক ঠিক আছে চাপলে দেখবি সাবোটাজ করবো তোকে দেখবি আমার না। এটা মেন অ্যাকাউন্ট না কি দরকার আমারও মেন অ্যাকাউন্ট না কে বলেছে আমার মেন অ্যাকাউন্ট আরে তোর মেরেছি main হু account কেয়ারস silver? না না आ गया কেন এরকম ভাবে চাটছিস বলতো কোনো লজিক আছে চাটাটার আরে यार কি होता है होता ও আল্ট है মারবে इससे ঠিক আছে সেভ করবে আরে বল
পুলিং দ্য মেন। তুই চলে যা, চল। আচ্ছা এক্স টিপলে হচ্ছে আল্ট রেডি হয়, আল্ট রেডি কখন দেয়? আল্ট রেডি কখন দেয় মানে আল্ট দেখবি নিচে দেখবি 5টা ইয়ে আছে, অড ইয়ে আছে। গজাটা কোথায় গেল? মারো গজাকে। ডট ডট তো 3টে হয়ে আছে। হ্যাঁ ওইটা যখন ফুল হয়ে যাবে তখন আল্ট রেডি হয়ে যাবে। আমার ভাগ্যটা কি এতটাই খারাপ? আরেক বড় গজা। ও বাবা দাও চম্পা। হ্যাঁ চম্পা বলো, আসো আসো চম্পা, এ নিয়ে যাও চম্পা, চম্পা দিয়ে যাও। এ মিডে পিকনিকে যাও না, মিডে যাও না পিকনিকে। মিডে পিক নেব না, কোথায় নেব পিক? सुबह रिवील आएगा भाई? नहीं, कल आना। जेट का बोलो कल आना। किल जाए रहेगी। अरे वो एका ढुकছে। He never expected कि আমি ঢুকে যাব। अरे एका নিয়ে যাও, বাইকটা নিয়ে যাও। इजी 2 डाउन, केजे डाउन আছে, ঢুকে যেতে পারিস। লস্ট। না 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 অ্যাস্ট্রাস কোথায়? ভাই 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 ये রে গান নেই আমার কাছে। এই জেটটা জেটটা কি রকম মনে হচ্ছে যাবে যাবে করছে মনে। চুপ ভাই সাথ, এটা তো আমাদেরই। अबे हिल दे भाई, हिल दे हिल दे हिल दे। हिल नहीं, कूल डाउन 30 सेकंड। आखिर মাগুলা এখানে নুনু নুনু খেলছে শালা সবগুলা। One enemy remaining. শালাগুলা নুনু নুনু তোদের জন্য মরলাম আমি, ঠিক আছে? বাজে। আরে কি আচ্ছা আচ্ছা এই অনিকের জালিমাল শালা। আমি কি করলাম ভাই? বলে জালিমাল কি বলেছিল? তাও Astra, you go and plant the spike, okay please. Astra you go and plant the spike and we'll bait you. Let's go. damn not ঠিক আছে। Oh good. টিমমেট গুলো পড়ে এ মিড কি দিয়ে মরতে। ভাই বডি ব্লক করিস না। বাহ কি হলো? সারেন্ডার করে দিলো। কার অপোনেন্ট না নিজেদের টিম? এতে আছে অপোনেন্ট না তোর টিম? জিতলি না হারলি সেটা বল। হারলাম। তাহলে না জিতলাম, ভিক্টরি দেখালো তো, ভিক্টরি দেখালো বা সারেন্ডার দেখালো। ভাই হিল অপোনেন্ট মনে তো বলে দিবে সেজ খেলছি তো। তুই কি আসবি? না আমি কম্পি খেলছি মেন অ্যাকাউন্ট। আরে মাদারি ভেরি নাইস। ঠিক নিবে হ্যাঁ মেন অ্যাকাউন্ট এটা। भाग यहाँ तक। अरे बी आओ ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बी आओ जल्दी आओ प्लांट दो। ये बी में पे रहेगी केयर फाइटर ए मे बी। তো বেরিয়ে যেতে পারিস অনেকে ডিসকার্ড কেন? আমার ইচ্ছে তাই। আগে মরে এক এইচপি হয়ে গেছে কুল ডাউন আছে। তুই চুপচাপ বস তো, খেল না, আমি দেখছি তোর খেলা। মানে তোর খেলা শুনছি আমি, তুই কি করছিস। লাস্ট সিটি হবে সিটি। আমি তো শুনে আমি বলতে পারবো তুই কি করছিস। এ বাবা আমি কেন আমার ওয়াল বান। হ্যাঁ সিটি আছে। ও মেন্স দিয়ে ঘুরে আসবে। He'll come from main. He'll come from mains. He'll rotate and come from mains, my friend. আরে আসবে না। No charges left. Then he is noob. 72 Hello series. मारो साले को। हेलो सीरीज, ऐसे ही मरते हो क्या? ऐसे ही मर जाते हो क्या? আরে কিছু হয়নি বলে কিছু হয়নি, কিছুই দেখোনি। হয় এ বসে গাছু হয় ব্যাপারটা বুঝলি। আমাকে না সূর্যাংশুটা বেকার চেম্বারটা নিয়ে খেলতে দেয় না। চেম্বার সেক্সি ক্যারেক্টার রে। চেম্বার সেক্সি ক্যারেক্টার। আমি মেইন করে নিয়েছি বলে খেলবি না। চেম্বার অ্যাকচুয়াল সেক্সি ক্যারেক্টার, হেভি সেক্সি ক্যারেক্টার চেম্বার। এই ডুয়েলিস্ট নিজের কাজ করছে, ঠিক আছে?
মাইন্ডেড টপ ট্র্যাক করছে মইন্দিত আমার চারখানা অ্যাসিস্ট দেখতে পাচ্ছ না সালা মইন্দিত সবাইকে হিল দিচ্ছে আটটা অ্যাসিস্ট না 4 বার মরেছে এই চারটে অ্যাসিস্ট ফজামাল সালা আর বলে উলিন আমি আচ্ছা এখানে আর ঢুকবো না রোটেট Reloading. সর্বনাম না ভুলে গেছে একদম না সব মিস করে দিয়েছি আমি চাকু বাবা তুমি আনো নি নাইস বলো তোমাকে এটা আনতে বলেছিলাম না রিভাইভ নেই এই সোবা কাম ভাই মেট থেকে মেরে দিল আমাকে Your duty is আঙ্কু গোবি এবার আমরা বেরোবো কেমন করে এখান থেকে from reloading. হ্যাঁ জেটটা কি একটা করলো এখানে আছে গোবি আচ্ছা চল কাম তো মারছিস Concussing him. 30 seconds left. अच्छा बीमेन में है संभाल के Go. गोए हेलो ड्रग लॉर्ड রাগলট কি ओ अच्छा सॉरी हैंड्स के प्लांट वीवर्सन 10 seconds left. फक मी Spike down. Under. A. Last player Fuck off. standing. Bullseye. you can't leave it you lost अरे प्लान तो कर देता है ऑफ 400 रुपीस मिल जाए अरे ओ मार ओ ये করতে গিয়ে মরে গেল বলছি 5000 ও প্লান্ট করতে গিয়ে মরে গেল ভ্যান্ডেল এ আমাকে ড্রপ দিরি বড় লোক চেম্বার ড্রপ আছে তোমার কাছে পয়সা কেন চেম্বার ড্রপ হচ্ছে না জিরো ও তোমাকে দিচ্ছে এ ভাই কেউ একজনকে ড্রপ দে না ভাই এই अच्छा ready drop fast রাউন্ডে পয়সা হচ্ছে না এ বাবা এক নিচে মিস হয়ে গেল দিলে সালা পিক নিতে গেছে লোল পাল্টি আছে ট্যাগড হ্যাঁ তুই যে হিল ফিলে দাঁড়িয়ে ছিলে নাকি সোমা রিভিল দ্য সাইড হাই ঢোকো কে যে মরে গেছে ঢোকো এই মিডে আরো দুটো প্লেয়ার আছে তোমাকে মিডে যেতে বলেছি Spike down B. আরে সিটি তো প্ল্যান্ড আছে একটা পেছনে আসছে তোমার জেট 3. ও अबीस পেছনে नो फक আরে मी না তোমাকে কে বললো যেতে আরে এটা হয়ে গেল ভাই ভুল মানে ওই ড্যাশটা ভুলে গেল এটা ছড়াবে E7 E7 আরে কি ভেবে নিচ্ছে তুমি Let them try to get through me. তোমাকে প্লেয়ার হয়ে নিলে নাকি দাও ফ্যান্টমটা দাও ए আমার প্রাইম চাই आप उनको प्राइम मांगता হ্যাঁ ছেলে টপ ট্র্যাক করছে কোনো ব্যাপার না দাও জট নটা অ্যাসিস্ট দেখতে পাচ্ছ ভিভারসন এ ওভার দিলে আমি একটা কথা না হিল দিয়ে তুই আমাকে হিল দিলি আমি মারলাম ওটা অ্যাসিস্ট হয় ঠিক আছে তাহলে ও বাবা তোমাকে বলতে গেছিল শালা জালি মাদারি শালা আর নিতে দাও আমার দরকার আছে Reloading. heaven jet on heaven and siege down leave them in their position আরে আমার backstab দেখি মারতে পারলো বললোই তো না এ রোটেট ভাই বাহ কেউ দেখেনি Reloading. You will not kill my হাই allies.
Come B. হিলটা দাও না এসে ওই কি হয়েছে গজা? হিল আমার হিল কুল দাও। ডাউন আছে 11 সেকেন্ড। তুমি কাকে দাও বলো তো হিলটা? আরে শোভাকে দিয়েছিলাম তখন। ওকে দেবে না, গোজা মার লাগবে। বি যাও। আর তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা Revealing area. 30 seconds left. খেলবে তোমাকেই খেলতে হবে বলে দিলাম, আমার হিল নেই। ছাপি ল্যান্ড দে। আর হ্যাঁ অ্যাস্ট্রার উপর আমার ভরসা নেই। ড্যাশটাকে এরপরে হিল দেবই না শালা, নুনু মাল শালা। One enemy. আরে না রে, আরে ভাঙ রে। Wall raised. নুনু এই না এফকে নেই। এফকে না হ্যাঁ বল। 12টা কিল করেছি মাত্র। টোটাল আনরেটেড না তাহলে ডেথ ম্যাচ match। তো আনরেটেড খেলতে বলেছি তোকে আমি গরু। আনরেড খেলেই ডেথ ম্যাচে এলাম। তো আরেকটা আনরেটেড খেল। কতক্ষণ হলো তোর? 2 ঘন্টা 24 মিনিট। আরেকটা আনরেটেড খেল, শেষ হয়ে যাবে। Once more into battle. I'm not tired. এই এদের না রে, এই কি আমাকে ড্রপ দে তো। এ ও সিরিজ, ও সিরিজ না ড্রপ দিচ্ছি এদিকে আসো। ভাই আমার এস ছিল ভাই, জেটকেও মেরেছি 90। প্রমিস করো, উদ্ধার করে দিয়েছো। পরমিস প্লিজ, পরমিস প্লিজ। ইয়ে কর, আনরেটেড স্টার্ট কর একটা। চুপ কর না। আরে মরো না মাঝখানে গিয়ে লড়ু মাল সব শালাগুলা। ও কে মার খেয়ে চলে এসছো নাকি? হ্যাঁ शोभा तेरा एक इधर है। नाइस। ए যাবে না বি যাবে? এ চলো এ যা। এ পাক্কা সিস্টেম মারছে। ও মা মরে গেছি। বানা জানতাম তো শালা। লল। ওড়াটা Our spike carrier is dead. Spike down A. I have the spike. Last player standing. তোর ওখানে দরকার ছিল সিরিজটাকে মারতে যাওয়া? কোনো দরকারই ছিল না, এতে বলেছিলে। জাঙ্গিয়া ছিঁড়ে যাচ্ছে। অনিকে কি করছো? 6-5 Last round before the এই switch. রাউন্ডটা বার করতে হবে। Buy all you need. এই রাউন্ডটা বার করতে হবে। 6-6 হ্যাঁ Phantom। 7-5 করতে হবে না। এমনি হচ্ছে না, তার উপরে আমার নিয়েছে নাকি ও আলাদা। এ ও বাবা সত্যি পুসপুস ভাই। ও এ শোন বিতে যাবো। কভার দাও, এখানে কভার দাও তো আমাকে। এটা তুলতে হবে, অস্ত্র তুলতে হবে। ও নাইস শট। আর মেরেছে এ কভার চাই। তেরি কোথা থেকে কভার চাই? দাঁড়াও এক সেকেন্ড। একটু কভার চাই, কারণ আলটা তুলবো। আল্ট হবে দিলা আলটা। Jet on B. চুপ। লোকটি মেরে না। Jet B. পিছা যাও। দাঁড়া না রে, স্ট্রিম করছি আমি। হ্যাঁ জানি না, না বললো তো। কে বললো? কেন বললো? ঝিনঝিন করছে আবার। ভাই আমি হেগে গেছি খুব বাজে ভাবে। হ্যাঁ খুবই বাজে হেগে গেছি। কোথায় ঢুকবো? স্যার এবার যাব। টাইম আছে বিতে চল। আরে এই লেওড়াটা ভাই তুই তো মাস্টার। Need that back. কে তো বাহ আবে এ হিলা শেষ কতক্ষণে? ও বাবা জিরো আর নাকি আলটা Revealing area. তো রিভাইভ করলে কাকে? ও নাইস। রাইট ব্যাক। হোয়াট দ্য কি হয়েছে? আরেকবার বল। একটু বি রাইট ব্যাক দিলাম। Switching sides. আধা ঘন্টা বাকি আছে, কমপ্লিট করে নেন আধা ঘন্টা। করছি দাঁড়া, আমার পা ঝিনঝিন করছে ভাই। নাহলে পুরো ফোন মারা হয়ে যাবে। ঘুরে আয় একটু।
এদিক ওদিক থেকে। এজন্যই দিলাম। सुबह আমি কেন 3 ঘন্টা পারি না দেখছিস কি বাজে ব্যাপার। रिवील पे कोई रिवील होगा? सुबह रिवील पे कोई मिलेगा तुमको देखने। हेलो कोई माल लाया कॉल कुछ नहीं है भाई, मैं क्या कर सकता भाई क्या कॉल दूं? तो तुम रिवील दो। देखो देखो तो रिवील दिया तो अरे चेक मार्केट क्लियर है, सुनो, तो मार्केट देख के गुस्से अरे तुम लोग तुम भी कुछ अरे सुनो, अरे तुम भी कुछ देखो। अरे सुनो सुनो भाई सुनो, मैं बोल रहा हूँ तुम कॉल ठीक। ओ भाई सेज लेके खेल रहा हो, पहले ये बता रहा हूँ। ये डोटा सेज नहीं नहीं है भाई, खेलता, तेरा सेम सब सेम गन है तेरा, कोई ए सेज मैं नहीं लेके खेलता हूँ भाई, कोई डैमेज कम एक्यूरेसी कम नहीं है तेरा भाई। तुम लोग झगड़ते रहो, ठीक है, झगड़ते रहो, कुछ नहीं होगा झगड़ने से। पूछ दो। हाँ तुम पूछ दो ब्रो। हाँ नाइस प्ले लाउड मतलब ना बड़ा रेंडी एक के बार क्या का मार के छोड़ আমাকে হিল দে। पीछे पीछे 70 দেবে না ভাই অনেক প্লেয়ার দেখাই। ওয়াইন সে একজন। One enemy remaining. ওয়াইন 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 Down A. जेन मार साले को। No charges left. Look at me. I know that I am by your side. कैटवॉक का देख भाई, जन कैटवॉक से जस्ट देख नाले बाय बाय जा बाय जा बाय जा जा हाईएस्ट पर भी भाई जा। 3v5 की करो 4v5 ना 3v5 ले लो। কেন 3v5 হচ্ছে? ও তো 4v5 ই দেখতে পাচ্ছি। ও লিখ লো লিখ লো। मोड़ भी चला थी। टैग्ड हां। One enemy remaining. लेफ्ट है बाबा नाइस। ये भी टैग ছিল কেজেটা। Here and now. Here and now. चीजें क्या यार मारी नहीं है। কেজে 110 ছিল আমার কাছে। এ অনিকেত বিকালে কোথায় যাও? কোথায় গো? বিকালে কোথাও যায় না তো, স্ট্রিম করি আমি। কি খেলা? ভ্যালো আমাদের সাথে খেলতে পারো না? আরে আমার টিমের সাথে খেলি, এটা আমার টিমের একটা টুর্নামেন্ট আছে, ওটা প্র্যাকটিসের জন্য খেলছি। আচ্ছা বুঝলাম। আরে বাবা 104 अबे नहीं रे 110 केजे 58 जेट मिड अच्छा है দুজনে दोनों बहुत टैग है वाइपर केजे केजे वाइपर और जेट तीनों ही टैग्ड है मोर देन एवरेज टैग्ड है एक तो शॉट्स मिल जाएंगे इजी Scanning ahead. Found them. ओ बाबा लाइन ऑफ फायर था वो ही ना साला। अरे 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 एस्ट्रा इधर से हटा। Right there. 30 seconds left. रोटेटिंग सुबह भी रहना। ए 10 seconds left. रिलोड कर ले एक्स्ट्रा रिलोड आने दो अरे नाइस वन एक्स्ट्रा नाइस वन एक क्या खेल रहे हैं
একটু মোটিভেশন দিয়ে দিই ভাই, তারপরে বলবে তো মোটিভেশন নেই। এই ফ্যানটা এই এই চম্পা নিয়ে যাও, ফ্যান্টম নিয়ে যা রে। সানেড়ো 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 সে হ্যালো। আমার ওয়ালটাও ভেঙেছে, জেটটাও মেরেছে শালা। চস্কা 9-3 or what? জিতাবো ম্যাচটা, ইজি জিতাবো। বলছি বিজলসন বলছি বিয়ে টিয়া করা করে, বিয়ে টিয়া করা করে। রেনা ট্যাগ বল। মিড 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 মিড। আমার আর ভ্যালোরেন্ট খেলতে ইচ্ছা করছে না, অন্য কিছু খেল না একটু। আচ্ছা দাঁড়া, আমি এই ম্যাচটা শেষ করে আসছি। হ্যাঁ পেছনে আসো। আমি যখন একটু বসছি। ক্যাটওয়ার্ক মরে গেছে। অনেক তাড়াতাড়ি কল চলে এসেছে ক্যাটওয়াকের। ক্যাটওয়ার্ক দেখতে বললাম তো আগে থেকে। আরে ভাই কে দেখবে ক্যাটওয়াকটা? মিডে আমি না তুমি? বাহ, না কে না কে ক্যাটওয়াক দেখার কথা কার? রোটেটিং। আরে লাউড়ে। Last player standing. লেফটে আছে, বাকি দুজন এখানে আছে, বিটে আছে, মিডে। একটা কাজ করবে তুমি এবারে না, ক্যাটওয়ার্কটাই বসবে। এ বিবর্ষ বলো বলো। তুমি ক্যাটওয়ার্কে এ দাও তো, এ তোমার ট্র্যাপ ট্র্যাপ যা আছে দিয়েছি তো, এ তো যেমন পুশ করে গেছে, আমি কি করব? পুশ করা দরকার, রাউন্ডে 30 ইজি ছিল। seconds left. নাইস, স্পাইক ডাউন। Spike down B. One enemy remaining. নাইস, পিছনে বসাও, পিছনে মাল করি বসাও। ইজি রাউন্ড ছিল। ও জি ঠিক আছে। হ্যাঁ ইজি রাউন্ড ছিল। Race it to the ঠিক spike আছে। sites. 160 অরিজিনাল ভিউজ চলছে। এ বানা আবার ওডি এটা তো 306 দেখাচ্ছে। তোবা বি 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 মেন দেখো, বি মেন দেখো। অরিজিনাল ভিউজ 160 চলছে আর টোটাল ভিউজ দেখাচ্ছে 306। ওটা ভালো নে, করে নে, নোটিস তুলে দিই, আমরা জিতছি। 16 ওকে 15 চলছে না আমার। ए जाओ और एक बंदा ए जाओ। वेरीफाई হয়ে গেল ये হয়তো। बी पे वॉल आ रहा है। बीते আর এর ভেরিফাই শুনলাম এক সপ্তাহ ধরে আর ভেরিফাইড হলো না। মারলো আমাকে ভাই, আলাদা কিছু একটা মারলো বিলিভ। মারছে। হ্যাঁ হ্যালো, ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। নাকি মিড দেখো ये पे जाएगा। इधर बॉम्ब है। আরে স্পাইক ही तो এখানে, এটা কি করবে ও? আরে বিতে স্পাইক बॉम्ब है हम लोग का पास। ओके আমাদের দ্বারা ভ্যান্ডেল চলে না, বাকি কথা আগে চলতো, এখন চলে না। Revealing area. थोड़ा कोई पीछे भी देख लो, बीमेन के लेफ्ट साइड इधर। এরকম অন্ধকানায় কেন একটা অ্যাঙ্গেল হোল্ড করতে পারছি না, লাফিয়ে যাচ্ছে তখন থেকে। हां কষ্ট হচ্ছে খুব। দাঁড়া একটা জায়গায়। আরে গান মেরেছে। One enemy remaining. নাইস ওয়ান। Last अरे player standing. 30 ওডিন seconds ले ले left. भाई, ওডিন ले ले। बैठ जा যেটা ম্যাচটা হারবো জানো তো, মানে এই রাউন্ডটা হার। Out of the आ रहा है। damn it. 10 seconds left. रहने देता भाई, तेरे सामने है स्पाइक। We are strong because we are স্বর্ণবদা। আরে নুন চুনতিয়া মুখ স্বর্ণবদা। স্বর্ণবদা তো তোর স্ট্রিমই দেখতে হবে। স্বর্ণবদা ইউটিউবে স্ট্রিম দেখছে, থোড়ে ইয়ে করছো কেন দেখবে? ইউটিউবে ভাই। স্ট্রিম আই তুই। তুই এমএন দেখ, তুই ভাই বারবার টপ পাচ্ছিস। কেন দেখবে? কেন মানে কেন দেখবে? এতক্ষণ যে আমি একা একা ভ্যালোরেন্ট খেললাম আজকে, তার কৈফিয়ত কে দেবে? কোন কি হয়েছে? কি হয়েছে? ये बैक আসতে পারিস, দেখবে তো ব্যাক আসতে পারিস। এদিকে আসো এতে চলে আসছে। আসবো আমি। আরে হিল দাও ভাই, হিল দাও। চম্পা কোথায়? চম্পা চামেলি। চম্পা বেরা। আরে দাও।
ভালো লাগে না এটা। এক বডি ব্লক Spike down. চেম্বার সেখানে মরে কেউ যেতাম, কিছু ঠিক আছে করে এখনই না। Guys, I have no one. Last B है, just hold. আর খেলছি আজকে কেউ খেলাচ্ছে না, একা একা খেললাম One minute, ডেথ ম্যাচ spike আছে, spike আনরেটেড আছে। এইসবই খেলে যাচ্ছি তখন আস্তে থেকে আস্তে একা একা কোথায়? help করছে না, কি আর করবো। তুমি এমএন যা, এমএন স্পাইক আছে, এমএন যা। থ্যাংক ইউ। No charges left. বাইক পড়ে আছে কেন? প্যান্ডেলটা তোলো। আমি খেলতে পারছি আদৌ বুঝতে পারছি না। বুঝতে তো পারবি রে, কিল বাড়বে প্রতিদিন। তো যেমন কিলস তো হবে, কিলসই তো বুঝতে পারবি তুই, তুই তো বাড়ছে কি বাড়ছে না। চল আর একটা ইয়ে খেলে নি। মা Last ফাক মি, player standing. ছেড়ে দাও। হবে না হবে না। টাটা। কি হয়েছে? আর ডেথ ম্যাচ খেলে নি। খেলতে ওই তো গরম নয়, শেষই হয়ে গেল। হ্যাঁ স্ক্রিন আরে ফ্রিজ হচ্ছে, Is what I trained for. কি করব আর, কষ্ট দুঃখ সেলে ওরা কি আর করবো। প্যান্টাম দাও। চম্পা ম্যাচ ফাউন্ড। চম্পা চামেলি আরে দিয়ে করবি? মর হারামজাদা। তিয়ামো মিতিয়ামো মৌ মৌ চুপ না, কৌলো। আমি তো এক- আলা আলা আরে প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে। এই আর জানি। রুটারের যতদিন না সবকিছু ঠিকঠাক হবে না, স্মুথলি চলবে না, ততদিন কিছুই হবে না। সিরিয়াসলি এত প্রবলেম, আরে এত প্রবলেম, এত গ্লিচ। রুটারের প্রচুর বক্স, প্রচুর। এ ভাই এরা কি এরকম করে এসে মেরে দিয়ে চলে যাচ্ছে, আমি খেলবো না কিন্তু এবার এরকম যদি করে। মিটে যেতে। না এরকম যদি করে আমি খেলবো না ভাই, আমি বলে দিলাম আগে, বলে দিছি এদেরকে, আমি কিন্তু বলে দিয়েছি খেলবো না ভাই। একা একাই বন্ধ না, আমি একা একাই খেলছি। দাঁড়া মেরে নি। আরে দাঁড়া বন্ধ হয়ে গেল স্ট্রিম, শুধু থাম্বনেল দেখা। এ রাম জানি ওটা অনেকক্ষণ ওটা ফালতু রুটার, একদম এত গ্লিচ করছে না, বলে বোঝাতে পারবো না। পায়েল Player standing. আরে মানে আরে বললাম ইন দ্য সেন্স, মানে এত গ্লিচ করছে, আমি ওই কথা দিয়ে বলছি। এটা কি অনেক ল্যাগ আমি হাইপার হয়ে যাচ্ছে, আমি হাইপার হয়ে যাচ্ছে একা একা খেলে খেলে। এ ভাই বের করতে হবে। এই আমি না বেরোচ্ছি, হ্যাঁ তোমরা দুজন দাঁড়াও, আমি আসছি একটু পরে, ম্যাচটা শেষ করে আসছি, আমি 5 মিনিটে চলে আসবো। এই চল, আরে ডিসকর্ডে বলে এলাম। ভাই আমি ভেবেছি আমাদেরকে বলছি। না আমি কেন বলবো, আমি বলছি ম্যাচ শেষ করে আসছি বলে তো আমাদেরকে বলছি। সেটা পরে বললে। বাহ কি লজিক। আমি ম্যাচ ছেড়ে যাই না ভাই, ম্যাচ ছেড়ে বেরোনোর পাবলিক আমি না, নেভার। उसका बी डुकबे बी जाओ सुबह बी जाओ। তুমি যদি আর পুশ করেছো না মাথা ফাটিয়ে দেবো তুমি। Fast B. ঠিক আছে পুশ করতে যাও না। ছেড়ে দিয়েছি ভাই মেড, আমি পুশ মরে গেছে। ও মরবে। উড়িয়ে বাপ রে বাপ। হ্যাঁ होल्ड ऐसा होल्ड एकदम ठीक है। तेरी की ওকে ভাই ইকো ডাউন ছিল রে আমাদের, ভালো ইকোনমি লস করেছি কিন্তু ওদের তিনটে খেয়েছি টোটাল। চল বেরিয়ে বেরাও। सुबह बोर्ड हाउस के अंदर रहना, घुसने दे, ट्रेड लेके मारना। फिर से भी आएगा, वाइपर का वाला है। ম্যাচ বেরোবে তো জানি না। এই জন্যই তো মাথাটা গরম হলো না তো তোমার উপর। ফালতু 3টা রাউন্ড ওখানে। পুশ করারই দরকার নেই, হোল্ড করো, পুরো হোল্ড করো। মিডে ये अच्छा রেনা अच्छा ক্যাটওয়াক দেখিস ভাই, ক্যাটওয়াক দিয়ে চলে আসবে নাম ভাই। হ্যাঁ মরেছো। Lock in sight. দাঁড়া রেভ দিস না।
হোল্ড আই চার আরে লাইন অফ ফায়ারে আসছো কেন তুমি? ফাট ফাট করে মরে গেলাম দুজনে আমরা। লাইন অফ ফায়ারে আসছো কেন? দেখছো তো আমি ফাইট নিচ্ছি, ইজি রাউন্ড গুলো হাঁটছি। বললাম We got this. Reloading. তো জেতা মুশকিল আছে, মানে মুশকিল না, জিতা যাবে যদি এরা দুজন ঠিকঠাক খেলে। কি নাম কেন রিভিলও করছে না কিছু না। সোভাটা যদি সোভা যদি ঠিকঠাক খেলে জিতে যাবে ম্যাচ। সোভা মত যাও, সোভা बैग आओ পুশ মত করো ব্রো। এতে আছে এরা ভাই বি ছাড়া কিছু বোঝে না। তুমি মিডে পিক দেবে না, চুপ তো সাইটের মধ্যে চলো, তো বারবার বলছি না দিতে। আরে পিক মত দো ব্রো, পিক মত দো, পিক মত দো ভাই। এতে থাকিস এতে থাকিস এতে থাকিস, এটা দেখিস। আরে পিক মত দো। আমি ট্রেড নিয়ে গেছি, একটা ট্রেড নিয়ে গেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্পাইক নাইস বাহ ফ্রিডম ফ্রিডম। গজা দুটো সেখানে গড়ি গেছে। হাট সোভা কল তো দো। এর কাছ থেকে বারবার মরছি, জেটটার কাছ থেকে। পিছন দিক দিয়ে আসছে, হেভেন দিয়ে আসবে একজন। রেনা হেভেনে। ওকে নেভার মাইন্ড। চুপ চুপ। Welcome to my world. One enemy remaining. 30 seconds left. প্ল্যান করতে দাও, প্ল্যান করতে দাও। নাইস ট্রাই রে। স্টে হেরে গেল। Match point. My quiver is never full. জি ছিল, শটটা মিস করে গেলাম। হোল্ড করে যেতে হতো, একটু হোল্ড করে যেতে হতো। না না ফেকটা করবে না, ওটা আমি ভাবিও নি। আরে ওটাই তো হয়। সুভা ভাই রিভিল করনা ভাই, রিভিল কর ভাই। Let's fly. আলাদা নেশাই খেলছে মানে সুভাটা। সোভাটা ঠিকঠাক খেললে আর অ্যাস্ট্রাটা ঠিকঠাক খেললে না হয়ে যায়, রাউন্ড বেরিয়ে যায়। মিডে আছে, মিডে নাও, মিডে নাও, ডোন্ট গো অ্যাস্ট্রা, দিস রেনা। আরে লে Oh, shut up. Oh, okay. एक्स्ट्रा बोल रहा था, कुछ आवाज नहीं आ रहा था। सॉरी। अरे ब्लाइंड फटाई ना क्या? Mid. घुसना दो, रेड लेना। Nice shot. राइट में है, सुबह राइट में है तेरा। 80-40 Gone. You should run. You will not kill my allies. বীজ আছে। Trap destroyed. Last player standing. nice try. Spike planted. আমাদের শোভা ট্যাপ পুরা গজা নিল। শোভা যে চুলকে দিলাম। Soul shots. যদি কিছু করতে পারে না ওনে হিল ফিল নেই, যেখানে পারে সেখানে বসে পড়ে। Attackers win. 10-এই আটকে গেলাম, ওরা 9 থেকে টেনে নিল। চলো বেরালাম। এই আমি বেরোলাম, টাটা। বলো। বল।
বলো কি বলবো আমি আমি কি আমার কি বলার আছে? আমার কিছু বলারই নেই। এই মাটা কোথায় নেমে গেছে আর উঠতে পারছি না। কত খরচা পড়বে রে? আমি উঠতে পারছি না, কোথায় একটা নেমে গেছি। তোর স্ট্রিমে কিচ্ছু কাস্টমার, দেখাচ্ছে না। আরে ও স্ট্রিমে দেখাচ্ছে না, কি করে বলবো তুই কোথায় আটকে গেছিস? কেমন নিচে বক্সে দড়ি দড়ি ঝুলছে, আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, বক্সে দড়ি ঝুলছে? কোন যেতে ম্যাপ? কোন আরে ম্যাপটা? এ আর বি এর মিডিল পোর্শনটায়। হ্যাঁ, কোন ম্যাপ? নাও, দাদা দাদা, 1 মিনিট কি হয়ে গেল? ম্যাপটার নাম ম্যাপের কি? নাম কত? ম্যাপের নাম কোথায় লেখা নেই, কিছু লেখা নেই। ম্যাপটা কিরকম দেখতে? বাহ, এটা এইভাবে কেন করে বলবে? আরে ম্যাপটা, আরে উফ, দাঁড়া ও না, হ্যাঁ, ম্যাপটা কিরকম দেখতে? এরকম আছে ম্যাপে, খোলা ম্যাপ? আর নিচটা ওপেন, কেউ মারছেও না যে বেরাবো জায়গাটা থেকে। এফ, নিচে এস টিপে নিচে নেমে যা, বা এফ টিপে দে নিচে নেমে। এফ এ বলছে অ্যাটাচ হয়ে গেছে, ছাড়ো। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। কোন ম্যাপ ভাই? ব্রিজ? না না, ইয়ে ব্রিজ এসেন্ট খেলছি। এসেন্ট এসেন্ট এই স্প্লিট। ব্রিজের কোন দড়ি ভাই? স্প্লিট কেন? মিডলিং। ও, আমি আর ভ্যালোরেন্ট এখন খেলবো না, আমি আজকে অনেক খেলে নিয়েছি। কে বলছে বিশাল ভ্যালোরেন্ট মানে। খেলবে না? ওকে খেলতে বলছে কেউ ভ্যালোরেন্ট? নুবড়ে আমার। কে বলছো? তুই কি হবে তোর জীবনে? আমি আগে স্ট্রিম ওভারলে আরে বানাতে দিলাম। আরে একটা কত খরচা আছে ওই পড়বে রে ইয়েরই। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ট্রিম ওভারলে বানাতে দিলাম। স্ট্রিম ওভারলে নিয়ে কি করবে? ভালো কাস্টমাইজ স্ট্রিম এমা ওভারলে। কখন থেকে স্ক্রিন ফ্রিজ হয়ে পড়ে আছে রে। ওভারলে হ্যাঁ, তোরা তো বলতে বলছে। কিরকম ওভারলে বলতে চাইছো বলো? ওভারলে বলতে তোকে আমি পাঠাচ্ছি, হোয়াটসঅ্যাপ চেক কর। কার কাছে বানাতে দিলে? আর একটা জুনিয়র আছে আমার। ইস, কত নিচ্ছে? ওই 200 বলেছে ভাই, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। অনেক কম বলেছে। তো হ্যাঁ, তাই জন্যই বলছি আমি। আমাকে বানিয়ে দিতে বলে এর একটা থেকে তো মনে হয় জিকের কাছে থাম্বনেল বানাতে যে দুটো থাম্বনেলে 16, এর থেকে তো মনে হয় ওভারলে বানাতেই কম নিচ্ছে আমার আরে মনে ও হয়। স্বর্ণাবদা জুনিয়র বলে করছে, ঠিক আছে? সেটাই বলছি আমি। তাহলে ঘন্টা দিবে না 200 টাকায়, ঠিক আছে? আমি আমি যখন বানাতে গেছিলাম 1500 টাকা বলেছিল। আর এটাই। স্বর্ণাবতা ফার্স্টে বলছে ওভারলে, আমি হচ্ছে থাম্বনেল, আমি যে তুমি জিককে দেবে না। আর থাম্বনেল এরকম টাইপের বানিয়ে দেবে বললো আমাকে। পাঠালাম তোকে ওর কাজ একটা। নাইস, নট ব্যাড অ্যাকচুয়ালি, ভালো বানায়। কবে থেকে করবে স্ট্রিম? সে ফার্স্ট এডটা তো স্কাইডের এরকম, আমি ওকে ওভারলে বানাতে বলেছি। হুম, এইগুলো তো ওভারলে চাপ নেই। আর থাম্বনেলটা বানিয়ে দিবে ওরকম টাইপের। থাম্বনেলে কত করে নেবে বলেছে? 50। পার থাম্বনেল? না না, দুটো করে। মানে 25 টাকা করে পার থাম্বনেল? হুম হুম। দেখতে দিস না না, আমার ইয়োগা নেই। না নেই, ওয়েটনেসটা আরে আসেনি তো ওকে করাতে, এবার জানি বেশি, না, যত বলেনি বেশি আর কাজ কিছু। দেবো সেরকম হিসাবে করবে না। মনে আছে আয়ুষের ইয়েটা? কিটা? আয়ুষের ওই যেটা ওর ইয়ে কভার পিক, মানে এর প্রোফাইল পিকচার হ্যাঁ লোগো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এই বানিয়ে দিয়েছিল। বাহ, আর স্বর্ণাবদা নিজের আমি ক্রেডিট নিয়েছিল। আমি আমি তখন ভাই হেভি ল্যাজ লাগছিল, আমি বললাম ভাই বানিয়ে দিত। 50 টাকা দিয়ে দিয়েছিলাম নিজের পকেট থেকে। বানিয়ে দিতে ভালো লাগছে না। আমার আজকে কেওয়াইসি হয়ে গেছে। বাহ, এবার পয়সাই এই নুব পয়সা। করিয়ে দিয়েছে, নুব ফাইন। করিয়ে দিয়েছে। দিয়ে দিয়ে শোনো না, কি দেখো কেমন অসভ্য টাইপের, 100 টাকা ওয়ালেটে দিয়েছে কেওয়াইসি করিয়ে। 100 টাকাটা আমার কাছ থেকে অ্যাকাউন্ট থেকে নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্ক, ওর বাড়িতে গেছি, ও আমার আমার ওয়ালেটের 100 টাকা দিয়ে চিপস কেনা করিয়েছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস কেনা করিয়েছে। এটা কেমন অসভ্যতা মেয়ে। আজ দাঁড়া, যাব না, কেউ যাব না, কেউ যাব না আমরা। আমি ওর ঘাড় আমরা ভেঙে আর খাবো কোনোদিনও যাব না ওদের বাড়িতে। ওদের বাড়িতে। আগের বাবা, দিন আগের দিন শোনো, আগের দিন বেরোলাম যেদিন ওই ম্যাজিক শো দেখে, আমি আর এনাক্ষী মিলে টাকাটা দিলাম হাফ হাফ করে। অর্পণের কাছেও ছিল না, এর কাছে তো কোনোদিনই থাকে না। একদিন মানুষ বলে নেই মানা যায়, প্রতিদিনই থাকে না। ও তো বলেই কি যে যায় এটা করে হলো ওর ভগবান। বাহানা। টাকা তো গাছে ফলে, গাছ থেকে টান।
ঠিক আছে চুপ আমাদেরও কর নে। টাকা গাছে ফলে, আমাদেরও টাকা গাছে ফলে বল। অবভিয়াসলি তোমরা যে বড় লোক যে না শোন একটা কথা শোন, যে 1-1.5 লাখ টাকা ইনকাম করে তারও টাকা গাছে ফলে না, ঠিক আছে? আমি তাকেও বলছি মানে পরিশ্রমটা আমি করতে বলছি হচ্ছে, তারপরে সেই জায়গাটা আমি পাচ্ছে। বলছি আর আমি বলছি বিনা কারণে ওয়েস্ট তোমরা করে না বড় তারাও লোক, টাকা। আমি বলছি তোমরা মুখে বড় তো লোক মুখে তো ফাঁকা আওয়াজ দিতে সবাই পারে, কটা প্রপারলি কাজ করিস বলছি তুই যে আমাকে বলতো? বলছি যে তোরা বড় লোক, আমি গরিব মানুষ। হ্যাঁ রে, আমার আমার বাবা তো পুজোতে দুবাইয়ে পুজোতে গাছ পুজোতে কাটতে টাকা পুজোতে পাচ্ছে। পুজোতে করা জামা কিনেছিস অনেকে? হ্যাঁ কি করেছে? পুজোতে করা জামা কিনেছিস? 4-5টা কিনেছিল, কি 5টা হবে না করতে করতে কটা 5টা কিনেছিস? কিনে কটা? নিয়েছে। 5টা পাঁচটা। 5টা আমি আমার কটা কিনেছি বলতো? আমি কিনেছিলাম 3টে, ঠিক আছে? আমি 3টে কিনেছিলাম। ওসব কথা বাদ দাও, তুমি ওরে কটা জামা আমি তো কিনিনি, যদি তুমি আমার আরে পার্সোনাল লাগো তাহলে হয়েছে ছিল 3টে। 5টা না, না। তুই কত কিনেছিস বল আমার, কটা হয়েছে আমি তোর? হয়েছিল 5টা। ব্যাস ব্যাস চুপ। আমার কটা হয়েছিল বলতো? কটা? দুটো। স্বর্ণবাদা বাহ, আমি দেখো, আমি তোমার একটা কথা বলছি, ঠিক আছে? তুমি কাউকে বলবে না। হ্যাঁ আমি বল। যে টি শার্ট গুলো নিয়েছিলাম, আমি মানে আমার নিজে হ্যাঁ নিচে মানে যেটা হ্যাঁ মায়ের কাছ থেকে নিয়েছিলাম, সেটা ছিল হ্যাঁ টোটাল 800 টাকার, ঠিক আছে? 800 টাকায় 3টে টি শার্ট পেয়েছিলাম। হ্যাঁ। আর কি বাকিগুলো কি করে কোন লজিক এটা? বাকিগুলো কোন লজিক এটা? ওর 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 বাকিগুলো ওর দাদু বানাতো টি শার্ট গুলো, ওকে কমে দিয়েছে। আরে ভাই 800 সিরিয়াস টাকায় 3টে হয়? তুই সিরিয়াস পাগল হলি আজ নাকি? কোন ও দোকান থেকে কোন দোকান থেকে দেয়? আমি কিনেছি, আমি জানবো না? তোরা জানবি? কোন দোকান? আরে ইয়ে থেকে ভি এই মার্ট থেকে নিয়েছিলাম। ভাই এত বাহ, কমে পাওয়া যেতে পারে না, বিশালই অসম্ভব। কমে ছিল। আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না, কি করে আমি 800 টাকায় 3টে টি আটশো শার্ট আমি টাকায় হয়? তিনটে আমি ভাই, এক একটা আজকে টি যে শার্টের আমি দাম বলছি তো 700-800 আমি বলছি তো অবশ্য আমি যে অবশ্য দাদা চুপ কর, ওর হয়ে যাবে কেন বলো তো? ও তো ওই মহিলাদের মতো টি শার্ট গুলো পরে, ওর জন্য হয়ে যাবে, ওর জন্য স্পেশালি তৈরি করা হয় তো। আরে বলতে পারো গাধি, আমি যে টি যারা- শার্টটা আজকে পরেছিলাম, ঠিক আছে, যেটা আজকে সকালে পরেছিলাম, ওই টি শার্টটা মানে যে টি শার্ট এখন আমি স্ট্রিমে পরে আছি, এই টি শার্টটা, ঠিক আছে? আর আর একটা হোয়াইট কালার, না হোয়াইট কালারেই তো মানে একটা হোয়াইট কালারের ছিল ওইটা, আর একটা শার্ট, সব মিলে 800 টাকা পড়েছিল। দেখ শোন, বাবা, আমি তোকে ফোন আমি আসতেই তোকে থাকে। আমি তোকে দেখেছি, তুই ধরো তো মা, ছোট পিসির ফোনের পঞ্চমীর দিন কথা একটা বলো তো। পড়েছিস, ষষ্ঠীর পঞ্চমীর দিন ওটা একটা কেমন? পুরনো ছিল পড়েছিস, রে নুবরা, পঞ্চমীর ছোট দিন ওটা পিসি, পুরনো ছিল। তারপরে আবার তুই সকালে বিকেলে জামা চেঞ্জ করেছিস। হ্যাঁ কি অর্পণ বিগ ফ্যান নাকি? অর্পণ ওরম বিগ ফ্যান, নুব মনে আবার হয়, আমাকে ঠিক নুব আছে? বলতে লজ্জা লাগছে না? ওরম না মনে হয়, সকালে বিকালে সকালে বিকালে জামা চেঞ্জ না। আমি দুটো কিনেছিলাম তাও, আর যে আমাকে বাকিরা যে দিবে বলেছিল, হুম। আমি ওখানে বাহ, দিবে বলেছিলাম। বলেছিল, এটা কিরকম? না না, মানে বলছো টাকা কিনতে নিয়ে যাবে মাসি, আমি বললাম আমাকে টাকা দিয়ে দে, আমি টাকাটা জমিয়ে রেখেছি, আমি একটা মনিটর আর্ম কিনবো। নাইস। বাহ, বলো হ্যাঁ কে? সায়নদা। আসবে তো বাপি? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাপি আজকে আসবে কিনা সেটা আমি শিওর না, কালকে সকালেও যেতে পারে। কেন, তাই বলছি। তোমার টঙ্কা দরকার? টঙ্কা টঙ্কা পেয়ে যাবে তুমি কালকে, আমি বলে দিচ্ছি। আমি তোমার আগে সেটা আমাকে তো আগে বলো যে তোমার দরকার, সেটা আমি আগে বলে দিতাম, তাহলে তোমাকে দিয়ে দিতে। এই তোমার কাছে আছে, তুমি বলবা না আমাকে তোমার দরকার? বলো সায়নদা, কি খবর তোমার? তুমি তো গেম টেম খেলা বন্ধ করে দিয়েছো। সায়নদা কি ব্যাপার, তুমি গেম টেম খেলা বন্ধ করে দিয়েছো পুরো? নট কেন? আমি জানি না, আমাকে কে শেখাবে? প্লিজ এরকম করো না, আমি আমাকে কে জানি শেখাবে? আমি যাই, ওর ইচ্ছা করছে না খেলতে। বাহ, ভাবছি অনেকটা আমার সিঙ্গেল ল্যাপটপটা কবে দেখে খেলবো। যাবে তুমি? ল্যাপটপটা চেক করে কবে যাবে তুমি? ওই মিস্ত্রি হুম। কি বলছে ও। তোকে? সায়নদা যাবো দেখি। তুই সায়নদা ফোন ঘাটছিস না? কোন দুনিয়ায় আছে কি জানি, তুই ফোন ঘাটছিস না শালা? ফেসবুক দেখছো? কোন দুনিয়ায় আছে কি জানি ও সায়নদা। ফেসবুক দেখছে, ও ফেসবুক দেখছে, আমি জানি তোকে চিনি না আমি। ও অন্য ফেসবুক দেখছে। সায়নদা অন্য কোনো দুনিয়ায় বাস করছে এখন। আমি ওকে বললাম যে ভাই গেম খেলছিস না, আমাকে বলছে আমার পিসিটা নিয়ে চলে যা, তুই খেলগা।
সায়ন এখন খুব ব্যস্ত মানুষ হয়ে গেছে, গেম টাইম খেলে না, Obviously. টাইম মাইম দেয় না আমাদের, কেউ এখন আর কথাবার্তা বলে না, ডিসকর্ডে আসে না। মা ফোনে কথা বলা হলো, ফোনটা দিয়ে যাও। 14 বার করে ফোন করার পর একবার ফোন ধরে, কি আর বলবো। তোর জন্য সবই আমার দোষ, সবই তো আমার জন্যই হয়। আগে এতদিনে জানলে বাবা এই দুনিয়া যদি বলে না যে ধ্বংস কেন হলো, আমি তোর নাম বলবো। দুনিয়া দাও, করোনা কেন এসেছে অনিকেতের জন্য। অনিকেত ইনভাইট করেছিল করোনাকে, বাবু এসো জিয়াগঞ্জে এই ইন্ডিয়াতে। তুই এনেছিস? হ্যাঁ আমি তো, আরে আমি তো ডেকে এনেছিলাম, আমি চায়নাকে টাকা দিয়েছিলাম বাড়ানোর জন্য ভাইরাসটা। আবার এই আবার বলে না করে টাকা নেই, দেখছিস? এর বেলায় কিপটামো করিসনি যখন চায়না বলেছিল যে ইনভেস্ট করার জন্য, তখনও তো বলিসনি নেই না, টাকা। 3 বছর 2 বছর কলেজ সব বন্ধ, ভাব একবার, এত সুন্দর একটা গিফট দিয়েছিলাম তোদেরকে, তোকে 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 এত সুন্দর একটা গিফট দিয়েছিলাম রে। নিজে তো বিরাট পড়াশোনা করেছিস বল। ফাটিয়ে দিয়েছি, দিতে পড়াশোনা করে ফাটিয়ে দিয়েছি, বই খাতা সব আমার সব ফেটে গেছে, বই খাতা নয় আমার, সব ফাটা। শায়দ হা করে চলে গেল, যা টেলা, সব নেশারি, এক একটা নেশারি। তোর সঙ্গে থেকে থেকে অবস্থাটা হয়েছে। আমি কিছু করি না, ঠিক আছে, সবসময় আমার নামে দোষ দেওয়ার, আমি বলছি স্বর্ণাবদা তোমায়, কিন্তু এবার তুমি কিন্তু সবসময় আমার নামে দোষ দেওয়াটা বন্ধ করো স্বর্ণাবদা, আমার কষ্ট হয়। কার নামে দোষ দেবো? তুমি পাইলের নামে দোষ দাও, আমার নামে কেন দোষ দেবে? একটু আস্তে কথা বল না অনিকেত প্লিজ, এত জোরে জোরে কথা বলিস কেন তুই? আমি কান চুলকাছে, দাঁড়া তো এখন। 1 মিনিট। বাহ কি আরাম ভাই কান চুলতে। যার অ্যাকাউন্ট তার নাই চার, আর একজন বলছে কার অ্যাকাউন্ট? কি অ্যাকাউন্ট? আমার অ্যাকাউন্ট আমার নেই চার, আমাকে আর একজন বলছে অ্যাকাউন্ট কবে গ্রো করবে, অ্যাকাউন্ট কবে গ্রো করবে, তোমার অ্যাকাউন্টের রিচ এখন বেড়ে গেছে, অ্যাকাউন্টে কিছু পোস্ট করো। কোন অ্যাকাউন্ট? ইনস্টাগ্রাম? বাহ ভগবান আরে রে। আমার আমার হচ্ছে না, টাইম ম্যানেজমেন্টটা কেমন একটা বাজে হয়ে গেছে, দিয়ে না মানে বুঝতে পারছি না কখন ওই কোলাবোরেশন ওয়ার্ক গুলো নিয়ে কখন বসবো, কখন স্ট্রিম করবো, কেমন একটা মানে এবার টাইম বার করতে হবে। এবার যখন আমি ভেবে নিয়েছি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে আমার ডিসাইড হয়ে গেছে। টাইম না টাইম ডিসাইডেডটা কোনো ফ্যাক্ট না, আমিও ভেবে নিয়েছি আজকের পর আমি কখন করবো, যখন আমাকে একাই করতে হচ্ছে, আমি কারোর উপর ডিপেন্ড হওয়ার কোনো মানেই নেই, তো আমি নিজেই করে নিতে। কালকে আমি ওই সকাল কারণ আমি 3 ঘন্টা আমার পক্ষে টানা করা বিরক্ত লাগে, আমার পা ঠা একবারে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। 2 ঘন্টা সকালে করবো, 1 ঘন্টা রাতে করবো। আর তারপরে ব্যাপার আমার বেশি প্রবলেমটা ওইখানে না, যে কি যদি অফলাইন ওই ব্যাপারটা নিয়ে একটু টেনশনে আছি, আর কিচ্ছুই না। যাই হোক আমার 3 ঘন্টা হয়ে গেছে। বুঝলাম। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গায়াজ। রুটারের অনেক গ্লিচ আছে, প্রচুর প্রচুর। আরে তখন আমি ও জিল্লি খেয়েই বলে দিয়েছি কথাটা, মানে অন স্ট্রিম, বুঝতে পারিনি। অফ করে দিচ্ছি স্ট্রিম, বুঝলি অনুকেত। অন্য নুনুকেত। এই আমার স্ট্রিমটা কই? হুনু চলে গেছে বোধহয় কোথাও। আমার স্ট্রিমটা অফ করবো তোকে। এন্ড স্ট্রিম প্রথমে ওবিএস থেকে এন্ড স্ট্রিম, আর ইয়ে থেকে এন্ড স্ট্রিম। আমি একটু স্ট্রিম করছি তো, একবার আমার সাথে একটা গেমে এলি না তুই। But the fact is, আচ্ছা but the fact is এখানে কেন দিচ্ছে না বলতো? এবার একটু স্ক্রিনশট দিচ্ছে, আমি না অফ করতে পারছি না। কোথায় থেকে করবো? এই হলো রুটারের জিনিসপত্র। এতে যা হয়ে গেছে তো, অফ হয়ে গেছে তো স্ট্রিম। না অফ হয়নি, স্ট্রিম এখনো অন আছে।
তুই তোর অফ অ্যাকাউন্টে করেছিস? লগইন করা আছে? ওবিএস থেকে অফ করেছিস? ওবিএস কেন? আমি তো ওবিএস থেকে করে রুটার থেকেও করি, তো রুটার থেকে হচ্ছে না কেন? তো রুটার থেকে লাগবে না, তুই ওবিএস থেকে সব স্ট্রিমিং করে দিয়েছিস তো? না করিনি এখনো, তো করে OBS দিচ্ছি। কর সেটা, দেখোছ কিরকম ওটাই বুদ্ধিমান, তো জরুরি। তুই এত বুদ্ধিমান কিরকম করে পায়? দাঁড়া, এত চাপ। সুন্দর স্ক্রিনটা দিলাম, একটু দেখিয়ে দিই, 2-3 মিনিট দিয়ে অফ করছি, কষ্ট করে দিলাম। ডেস্কটপ অডিও আর মাইক অডিওটা অফ করিস। দাদা আগে রিং লাইট অফ করি, খুব মাথা ধরেছে। ডেস্কটপ অডিও আর মাইক অডিওটা অফ করিস। বাবা কি জীবনের অশান্তি, ও, এই রিং লাইট জ্বালিয়ে রাখা। স্বর্ণবদা, এই চেবে তোমার আর ডুমের একসাথে আসবে কন্ট্রাক্ট। বাহ, ডেমো করছে নাকি? ডুমো করবে, হ্যাঁ ডুমো আর তোমার দুজনের একসাথে কন্ট্রাক্ট আসবে। কন্ট্রাক্ট খাওয়া, এই আনন্দে খাওয়া। আমি কেন খাওয়াবো? স্বর্ণবদার খাওয়ানোর কথা আমি খাবো, আমি না, খাবো, আমি কেন খাবো, স্বর্ণপদক আমি খাবো। আমিও তো আমার বলেছি দুটো খাওয়া, আমি আচ্ছা ওয়েট 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 ওয়েট, আমার দুটো আমার খাওয়া কথা শোনো। পেন্ডিং তাহলে। একটা বার্থডে ট্রিট আর তুমি একটা একটা কথা শোনো আমার, তোমার কিছু আমি বলিনি আগের দিন, আমি আগের দিন বলিনি যে আমিও দেব, তো ঠিক আছে, বলেছি হ্যাঁ কি না? আমি আমি তোর এই জন্মদিনের খাওয়াটা পেন্ডিং, জন্মদিনের খাওয়াটা একদিন খাওয়াবো আর এটার খাওয়াটা অন্যদিন খাওয়াবো। ঠিক আছে। আরে দুটো আমি খাওয়াবো, এইটার কথা বলছি, দাঁড়াও off কিন্তু করে দিই। অনিকেত ইনভাইট করবো না, অনিকেতকে ইনভাইট করবো না, কারণ অনিকেত একটাও দিচ্ছে না, ওকে বেকার খাইয়ে লাভ নাই। আমি আমার বুথ চেক করে খরচা বল না যে স্ট্রিমটা অফ হয়েছে কিনা। আর তোমরা বেশি পাবে, ঠিক আছে, আমি না অনেক কম পাবো। সে তুই কম্পা ঝম্পা লম্পা, তোর ব্যাপার। আমি পাই না হিসাব মতো, টাকাই দেয় না আমাকে। তোর ডেথ উইংকে ফোন কর, ডেথ উইংকে একটু ডাকতো স্ত্রীতে, ওর সাথে কথা বলার পড়তে আছে। গেছে। কেন কি ও পড়াশোনাও করে ও আবার? সকালবেলায় বললো কলেজে আছি, ভাই বাড়ি গিয়ে কথা বলছি। এটা দেখ হ্যাঁ, না স্ট্রিমটা এন্ড হয়েছে কিনা। না অফ হয়নি এখনো। ভাই এর থেকে তো ভাই, এর থেকে ভালো স্পোর্ট অর্গানাইজেশন বানালে হয় ভাই। শালা হ্যাঁ সত্যি তাই। হ্যালো 10 জনকে 10টা স্ট্রিমার বলছি, আজ ডিসকর্ডে না কোথায় আছিস তুই? টাকা করে পাবো। আমার স্ট্রিম বাড়ি অফ ঢুকে হচ্ছে আয়, না, বাড়ি ঢুকে কি করে করবো বল না। ভাই মাসে 10,000 টাকা এমনি ইনকাম, একটা আরে কেমন করে কোন হিসেবে বলছো? 10টা স্ট্রিমার, 10টা স্ট্রিমারে হবে না, না তোমাকে 50টা মিনিমাম স্ট্রিমার লাগবে। ভাই তাহলে তো আরো ভালো বে। কেন বলছিস এটা? বিশাল ব্যাপার তো ভাই, 50 স্ট্রিমার আর মানে একটু হচ্ছে একটু দেখ না, হচ্ছে না কেন এরকম? আরে এরকম তুই হয়ে গেল কেন? এক মিনিট তুই সব স্ট্রিমিং করেছিস ওবিএস থেকে? করেছি তো। কতক্ষণ আগে করলি? স্ট্রিম করছি তো একবার। আরে বলছি তুই কতক্ষণ আগে করলি? অনেকক্ষণই হলো করা হয়েছে, এবার মনে হয় হলো। হয়ে যাবে দেখ off এন্ডেড সময়। দেখাচ্ছে আমাকে। হ্যাঁ তাহলে হয়ে গেছে আরে off। বন্ধ হয়ে যাবে তোর এখান থেকে, যখন ও বন্ধ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে অফ। এবার কতক্ষণে স্ট্রিম দেখাবে? 52 মিনিট স্ট্রিম করেছিস তুই। কেন দেখাচ্ছে তাই। হিম্মা কেন? ওটা গ্লিচ। কালকেও দেখাচ্ছে, আমি কালকে ভয়ে হার্ট ফেলই করে দিচ্ছিলাম, যাব বাবা এত কষ্ট করে 3 ঘন্টা করলাম, আমাকে কেন 5 মিনিট 52 সেকেন্ড দেখাচ্ছে। জানি। আর হয়ে গেছে রাত্রেবেলায়। এরা নিজেদেরকে তো প্রো কেন দেখাতে চায়? আমি জিজ্ঞাসা করলাম গ্রুপে কোনো নুব পাবজি প্লেয়ার আছে কিনা, পাবজি পিসি প্লেয়ার। একজন বলছে কি দ্য পাবজি পিসি প্লেয়ার, পাবজি পিসি ইজ নট ইজি। তুমি কত আওয়ার্স পাবজি পিসি খেলেছো? আমার 800 ঘন্টা হয়ে গেছে। আমি কেন? আমি ক্যাজুয়াল প্লেয়ার ভাই, আমি মরে গেলেও আমার ঘন্টা ফারাক পড়ে না। সেটাও জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমি একটু কম এক্সপিরিয়েন্সের প্লেয়ার চাই, বেশি চাই না। কি জীবনে জ্বালাতন ভাই। আমাদের অরিত সোনার ছবি কোথায়? অরিত গান করেছি। অরিতের ছবি নিয়ে কি করবে তুমি? আরে অরিতের ছবি ইয়েতে, জিমাতে, মানে জিমা বলছি বিমাতে।
আরে আজকে সেন্টিনেলের দেখলাম বুঝলি, হুডিটা। কোনটা? কার হুডি? সেন্টিনেলের 10Z দেখলাম ভাই। সিরিয়াসলি $59? $65 রে। $65 মানে 6 7 42 4000 বার। 5000 ঠিক আছে আমি নেব না, থাক না, কি দরকার আমার বলো তো। 4,500 টাকা দিয়ে হুডি বাড়িতে বললে মা একটা হুডি কিনে দাও, কত দাম? 4,500 টাকা। এই অরিত নাই আমাদের গ্রুপে? না অরিত বেরিয়ে গেছিল অনেকদিন হলো। কেন আমার সাথে ঝামেলা হয়ে বেরিয়ে গেল না গ্রুপ থেকে? ও গ্রুপটা যে বেঁচে থাকবে সেই জন্য এখন তো আবার কথা বললে। কথা বলে, গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গেছিল সেদিন ঝামেলা করে আমার সাথে। ওরা অরিত হ্যাঁ, বলিস কত ঝামেলা হয়। আরে আমি বলছি অ্যাকচুয়ালি ঝামেলাটা হয়েছিল ও না খেলতে পারছে না, 2-4 দিন ধরে দেখি খেলতেই পারে না। ওকে বলছি কি ভাই একটা কাজ কর, তুই না তোর 144 হার্টস আমাকে দিয়ে যাবি, তোর থেকে ভালো খেলবো। আর না ওর না গায়ে লেগে গেছে কথাটা। কিন্তু কেন বলবি কথাটা? খুব লেগে গেছিল গায়ে ওর কথাটা। বলছি তুই কেন বলবি আমাকে কথাটা? ঠিক আছে ভাই আমার ভুল হয়েছে বাস, দিয়ে গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গেছে। যা ঠেলা, কি এমন বলে দিলাম আমি কথাটাই। ওমিক্রন ইনকামিং, নাইস ওয়ান। কি হয়েছে? কামিং। হ্যালো। হ্যাঁ 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 কর। কি হয়েছে? বাকি রইলো তোমার। কে আসছে? আরে আমরা দুজন একটু সুখ দুঃখের কথা বলবো তো একটু ফোন করলাম। কে তো কে? তন্দ্রিমা। বাবা তন্দ্রিমা। স্বর্ণবদা শোনো তুমি, আমি একটা কথা বলছি শোনো। পায়েল না দিন দিন লেসবিয়ান হয়ে যাচ্ছে, মেয়েদের দিকে অ্যাট্রাকশন চলে যাচ্ছে খুব। আজব তো। আচ্ছা তুই আমাকে দেখা তো যে আমার কটা মানে এরকম মেয়ে ফ্রেন্ড আছে। দেখছো আমি ওকে চাটছি, ও আবার রিপ্লাই দিচ্ছে বাবা। ওকো বা তুই কেন ইয়েতে অ্যাকাউন্ট খুললে স্বর্ণবদা? কিসে? ওই কি নাম, উলান নাকি? উলান কি? ও দাঁড়াও বলছি তো, দাঁড়াও না কেন ঢক বাড়ছ? কি নাম কোথায়? ওই যে QLN, সেটা কি ভাই? গেমার্স সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, মানে সোশ্যাল মিডিয়া। তাই নাকি? এরকম কোনো অ্যাপ হয়েছে নাকি? ডাউনলোড করো। QLN ফাইল ডাউনলোড কর। ক্ল্যান। তুই কি বলছিস? জানুয়ারি ব্যাপারটা জানে না আমি বলিনি, আমি কাউকেই বলিনি মা। কি আছে জানুয়ারিতে? আরে এখন তো স্ট্রিম। আরে দাঁড়া একটু আস্তে কথা বল না অনেকে। তার তো সাউন্ডটা একটু কমাই ডিসকর্ড থেকে। এত চিৎকার করে সাড়ে বলে না। দাঁড়াও করে দিই। নেই হ্যাঁ। Time slows down when it can get no worse. I can feel it running out on me. I don't want these to be my last words. All forgotten 'cause that's all they'll be. Now there's only one thing I can do. Fight until the end like I promised to. Wishing there was something left to lose. This could be the day I die for you. What do you see before it's over? Blinding flashes getting closer. Wish that I had something left to lose. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. This could be the day. Everything I know, everything I hold tight. When to let it go, when to make them all right. When I'm in control, when I'm out of my mind. When I gotta live, when I gotta die. Everything I know, everything I hold tight. When to let it go, when to make them all right. When I'm in control, when I'm out of my mind. When I gotta live, when I gotta die. This could be the day I die.
Feeling like there's nothing I can do. This could be the end, it's mine to choose. It's taken me my lifetime just to prove. This could be the day I die for you. Don't let it be the day. What do you see before it's over? Blinding flashes getting closer. Sacrificing everything I knew. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. Everything I know, everything I hold tight. When to let it go, when to make them all right. When I'm in control, when I'm out of my mind. When I gotta live, when I gotta die. Time slows down when it can get no worse. I can feel it running out on me. I don't want these to be my last words. All forgotten, 'cause that's all they'll be. Now there's only one thing I can do. Fight until the end like I promised to. Wishing there was something left to lose. This could be the day I die for you. What do you see before it's over? Blinding flashes getting closer. Wish that I had something left to lose. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. This could be the day. Everything I know, everything I hold tight. When to let it go, when to make them all right. When I'm in control, when I'm out of my mind. When I gotta live, when I gotta die, gotta die. Everything I know, everything I hold tight. When to let it go, when to make them all right. When I'm in control, when I'm out of my mind. When I gotta live, when I gotta die. This could be the day I die for you. Feeling like there's nothing I can do. This could be the end, it's mine to choose. It's taken me my lifetime just to prove. This could be the day I die for you. Don't let it be the day. What do you see before it's over? Blinding flashes getting closer. Sacrificing everything I knew. This could be the day I die for you. এ শোন না, আমি কি আমি কি কোথায় সায়নদা বলবে যে তোদের অর্কে আমি স্পন্সর করছি? আমার না, আমি পার্টনারশিপে, আমি জাস্ট ইনভেস্ট করছি। এই ইনভেস্টর আমাকে সিসি বানিয়ে দেয় কি? তুই ইনভেস্টর, তুই সিসি হয়ে কি হবি, কি করবি?
সিসি সিসি হয়ে একদিন স্ট্রিম করবে, যে 14 দিন অফ থাকবে, আবার একদিন স্ট্রিম করবে। সিসি হওয়ার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট আছে, টার্গেট আছে, তোকে টার্গেট ফুলফিল করতে হবে। কি টার্গেট আছে শুনি? ভিউয়ার্স টার্গেট আছে, রিচ টার্গেট আছে। ভিউয়ার্স তো সিসির হাতে থাকে না। তোকে কে বললো? তো টার্গেট দিয়ে দেবো, ভিউয়ার না করতে পারলে বাস শেষ গল্প। বাস গল্প, বাইরে আউট অফ দা ওয়ার্ল্ড হয়ে যাবে ও। দেখবো হ্যাঁ কি তোর ওই চুটকা পুটকা মানে ধর মানে আজকে বানালাম আর কালকে হয়ে গেল, এরকম নাকি? সেটা অবশ্যই না, আমি এমনি বললাম। এক সেকেন্ড 2 মিনিট সবাইকে দাঁড়া। এই ডেথউইং ভাই, তুই U5 সিসির এই প্লেয়ার গুলো কারা? অঙ্কন আর উপায়ন নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। কি এত ফ্লেক্স কেন মারছে? পাবজি পিসি খেলে বলে জানি না ভাই, আলাদাই কিছু একটা ফ্লেক্স মারছে এরা। কে ভাই নিয়ে দেখি। আরে একজন বলছে, আমি নর্মাল ইয়েতে গ্রুপে জিজ্ঞাসা করলাম কি আমার একটা আমি যেটা আজকে বলতে এলাম ওটা নিয়ে কথা, আমি জানি সেজন্যই বলছি, কাজ করছিলাম ওটা নিয়ে। দিয়ে বলো ইনগ্রেশনে যাবি তো বলিস? যাবো অবভিয়াসলি। আরে দেনা একটু ওটা দেনা অনিকেত। 2-3 জনের মতো থাকবে স্পেশাল কেউ, আমরা তার মধ্যে একটা অ্যান্টিডোট, আমি বললাম অ্যান্টিডোট থাকবে। ইয়া আর ডেথ মেকার না সব আসবে না। ম্যাক্স হলো ইউফোরিয়া। কেন অঙ্কিত আসি ডাকবো? দাঁড়া খুঁজছি। হ্যাঁ ভাই প্লিজ ভাই, আমি তাহলে তুই বল কি করতে হবে কাজ, আমি একদম তুই যা বলবি একবারে মানে একদম কি যা বলবি ডাকতে হবে। তুই পার্সোনালি ডাক, আনপার্সোনালি ডাক। এই অনিকেত তোর নাম বল এবার, তোর নাম কি দিয়েছিস? সাইকো? হ্যাঁ সাইকো না, অনিকেত দে বলি সার্চ করা পেয়ে যাবে। নুনুকে দে। আমি খালি ইনভেস্টর মানে পার্টনারশিপে ইনভেস্টিং করলাম, দেখলাম ঝামেলা অনেক। অনিকেত পান্ডে বলে আছে ভাই, অনিকেত দে বলে কেউ নেই ভাই। অনেক হলো কিসে ভ্যালোরেন্টের রোস্টার থাকছে তো পাবজি সিএসি আর অনিকেত এটাকে পোকেমন নাই। তাহলে সাইকো বলে সার্চ করো, সাইকো 69 কে। ভাই কোথায় দিয়েছিস তুই আমাকে বল তো? গ্যাম্বিটস বি লাইক কাল 7-0 চলছে, আগেরটা হেরে গ্যাম্বিটস বি লাইক। ভাই তোর এক্সপেরিয়েন্স 7 বছরের শালা। 7 না 10 বছরের। কার 7 বছরের এক্সপেরিয়েন্স? আমার। অনেকে দিয়েছে ওই ইয়েতে কিসে? গেমিং এর 7 বছরের এক্সপেরিয়েন্স নাকি ওর গেমিং এর ভাই। আমার দেখে তো আর জিজ্ঞেস কর পিসি দেখেছে কিনা চোখে। আরে কেউ বলেছে পিসি গেমস? তো কি গেমস? 7 বছর ধরে পাবজি খেলছি 7 বছর ধরে। হ্যাঁ পাবজি আসা কতদিন ক বছর হয়েছে বলতো? 2-3 বছর হবে। আরে মনে হলো দিয়ে দিয়েছি, কেন দিয়েছি জিজ্ঞাসা করো না আমাকে। তার আগে সিওসি খেলতাম। হ্যাঁ ঠিক পয়েন্ট আছে। ওটা তো গেম। কিসে দিয়েছে রে? কিসে দিয়েছে রে? অনেক কিসে দিয়েছে? ক্ল্যান কি ওটা কি মানে কি? আরে ওটা গেমার সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। হ্যাঁ গেমার নেটওয়ার্ক। দে তো স্ক্রিনশট মার তো। দাঁড়া আমাকে দে তো কি লিখেছে দেখি। দাঁড়া আজকে হচ্ছে। এসছি অনেকদিন পর, একটু ভালো করে চাটি। আরে ভাই তুই নে ওই দেখেছিস কোথায় দিয়েছিস তুই আমাকে? हम पाठाते तुमको ग्रुप में। আচ্ছা তুই ইয়ে নিয়ে কি করবি বাই দ্য ওয়ে? পাস নিয়ে পায়েল লাগবে নিশ্চয়। তো ইয়েতেই হয়ে যাবে, তো ফেসবুক দিয়ে কানেক্টেড। তোর তো রুটার, এই যে রুটার, হ্যাঁ রুটার বন্ধ হয়ে যাবে। কেস টুকে দিয়েছে কেন? চেক কর ইন্টারনেট। বুঝলাম না, ইন্টারনেট চেক কর। কি হয়েছে বলো শুনি একটু। আবে কেস টুকে দিয়েছে, ভুলভাল স্ট্রিম করছিল এমবাদ দিয়ে। কে রে? আরে মা চিল্লাচ্ছে কে? মা
ভপির গান, কাঁচা বাদাম, ভাজা বাদাম। কাঁচা আরে বাদাম। ওই কাঁচা বাদাম আর ভাই মা পাগল হয়ে গেছে, আমিও শুনে শুনে সারাক্ষণ ওই ভেবে যাচ্ছি, বিশ্বাস কর। কাঁচা বাদাম। হ্যাঁ কাঁচা বাদাম, পাকা বাদাম। কাঁচা বাদাম আর ভাজা বাদাম। 0809। কি ভিডিও? পাঠিয়েছি তোকে, দেখ। দাঁড়া একটু দাঁড়া, ম্যাচটা দেখে নি। তেরিকি। আমি একটাই আলাদাই জিনিস ধুচ্ছে ভাই, খুঁচাচ্ছি। আলাদাই ধুচ্ছে। এত ধুয়ে শেষ করে দিল ভাই। আমাকে পাঠাও। পায়েল, শয়তান, এই পায়েল কি খুব হলো? বাজে তুমি। এই পায়েল কে? তিথি দিদি কেমন বদ ভাই। আরে আমি লিখেছি ডিসেম্বর নাইটস হুডিস এমটি রোডস ওয়াকিং এন্ড লিসেনিং টু ফেভারিট সং দিলে এখন কমেন্ট করেছে আর তার সাথে কুকুরের তাড়া। বলছিস শোন না, এই পায়েল, হ্যাঁ, লিমিট করেছে তো গানটাকে। পায়েল ডাকছে তোকে। দেখ পাত্তাই না। বল। তোর ফেসবুক আইডি আর পাস পাঠা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে। কেন আমি পাঠাবো? কি বলছি তোকে তখন থেকে মাথা। ফেসবুকেরটা পাঠা। আরে মদন নাকি তুই কি? দেখছো মদন মিত্র। ও এতক্ষণ ধরে আমাকে বললো, লাইভ। আরে ও আমাকে এতক্ষণ ধরে বললো ইনস্টাগ্রামের পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি। আমি চ্যাটে খুঁজে পেলাম না ইনস্টাগ্রামের আরে পাসওয়ার্ড। ওটা তো ভগবান, ওটা তো আরে তুই সত্যি কি মদন নাকি? ওটা তো ফেসবুকের সাথে কানেক্টেড। তো তাহলে কেন জিজ্ঞাসা করছিলে এতক্ষণ ধরে ইনস্টার পাস? হ্যাঁ আমি হ্যাঁ মদন মিত্র লাইভে আছি। লাইভে এসছে। বেশি গালাগালি, আগে যেমন বেশি আগে গালাগালি স্বর্ণা দিলে বড় কিন্তু আমি বলছে, চলে যাবো। তুমি লাইভে এসছো তা এই, বলবা না, গালাগালি তা আমি দিচ্ছে কি আমি নাকি? মদন নাকি কিছু বলবো? এই গালাগালি দিলে কিন্তু আমি চলে যাবো। ওই রকম ভাবে স্ট্রিম করে, অনেকে তো ওইভাবেই স্ট্রিম করে। এই গালাগালি দিলে কিন্তু কালকের চলে যাবো। মতো। কিসের মতন? আরে কেমন ভাবে একটা কথা বলে না, মানে অর্ধেক কথা পেটে অর্ধেক কথা কাম টু দ্য, কেমন করে বলে মানে, মানে তা ভালো করে বল। মনে হচ্ছে ওর পেটে- এটা বলে কি জানো? হ্যাঁ, ওটাই আমার কথা, কি স্পিডে বলবে কিছু একটা। এই ডিসকর্ডে বসে চাটো অনিকেত প্রতিযোগিতা চলছে। यार কি নাকি আমি বেরোলাম। তাহলে একবার বল কম্পিটিশন প্রাইজ দিবি। না কিচ্ছু নাই। কম্পিটিশন স্টার্ট প্রাইজ দেবো, যাও তোমাকে প্রাইজ দেবো, চলো বল কি প্রাইজ দিবি, তাহলে কে ভালো করে করতে পারে। তুই বল শুধু কি প্রাইস। আচ্ছা দাঁড়া, আচ্ছা দাঁড়া, আমি বলছি কি প্রাইজ দেবো। এই ট্রিট দেবো, চলো চলো স্টার্ট। দেখো সায়নদা, তুমি কিন্তু বললে, ও কিন্তু বললো ট্রিট দেবে, আর যদি ট্রিট না দিল তারপর আমি তো আমি আরে মিথ্যে ঠিক তো কথা বলি না, আমাকে দেবে, আমি মিথ্যে তোদেরকে কথা দেবে বলি। নাকি? ঠিক আছে হ্যাঁ, আমাকে দেবে। আমি ঠিক আছে বলেছি, মানে ভেবে নাই, নিজের মতো ভেবে না নাই। না ঠিক আছে। ও তো যে জিতবে তাকে দেবে বলেছে। অবভিয়াসলি এটা প্রাইজ, আমি কি থোড়ি সবাইকে প্রাইজ আরে দেবো নাকি? জিতলে হবে না, আমি যদি চাটতে পারি তাহলে আমাকে ট্রিট দেবে, যদি না চাটতে পারি তাহলে কাউকে আমাকেও ট্রিট দেবে না, কাউকে কি করবে না। হ্যাঁ এই হ্যাঁ সাইরাম তো আমি সেন্ট্রালের ম্যাচ। দেবো না, আর ব্যাস। তোরা খালি মজা নে। হ্যাঁ চলো চলো। হ্যাঁ তাই হোক, মজা নেই, তাই হোক। চলো চলো স্টার্ট। দাঁড়া একটু দাঁড়াও, একটু বসি ভালো করে, ওয়েট নাও বলছো স্টার্ট। 10:30 সেন্ট্রালের ম্যাচ। হ্যাঁ 10:30 একটু দেখবো। পরে হবে। এ কি বে নতুন স্ক্রিনটা তো জান দা। ব্ল্যাক স্পট হয়ে গেল একটা। সায়নদা শুরু করো। দাঁড়া ওইভাবে শুরু করা যায় নাকি? তুই জোকস বলবো নাকি? দাঁড়া ও তো জোকস। আরে কি অদ্ভুত বলছে ফেসবুকে, আমি ভুলে গেছি পাসওয়ার্ড, তার জন্য ওকে বলছি যে কি কি দিয়েছিলাম মনে আছে নাকি, ও আবার বলছে দে। মানে কে ভাই, কোথায় থাকে জ্ঞানে? কিন্তু চলে যাবে। তুই আগে অনেকে ও চলে গেলে হবে না, তোকে বেঁধে রাখতে হবে। বলো বলো, আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আগে। তোমার ইম্পর্টেন্ট কথা। মানে আমরা এই সব বাদ দিয়ে তো ইনস্টাগ্রাম আইডি 69K কেন? কি জানি, ইচ্ছা হয়েছিল দিয়ে দিয়েছি। 69K 69K আর মানে নিচ্ছিল না কিছু। 69K ও কেন আমি আচ্ছা, তোর জানি না। ইনস্টাতে ও সাইকোর পরে তো নাম্বারটা নিজেকে কি ভেবেছিল ওই জানা। আর কিছু পাইনি। আমরা তুমি বললাম কি না। ওর মানে এখন সব না ভাই, নামার তুই আগে যেভাবে সব ভাবছিস আমি ওই জন্য দিইনি রে তুই। তাই না ভাই, একটা কথা বলবো, বল না। তুই যেভাবে ভাবছিস সেভাবে হয়নি কিছু, ওই জন্য না। এটা অন্য হয়েছে। এটা অন্য কেস।
অন্য কারণে দিয়েছিলাম, মনে নেই আমার এখন কি কারণে ঠিক আছে ভাই। আরে কি কারণে দিয়েছিলাম আমার মনে নেই। না তো আরে মানে অনিকেত ইজ ডে আই অনিকেত ইজ ডেটিং আমি সামওয়ান স্ট্রিমটা এলস। স্টার্ট করে আমার স্ট্রিমের টাইটেল দেবো যে বসে চাট অনিকেত প্রতিযোগিতা। কেন, কি দরকার একটু বোঝা তো তুই আমাকে। আচ্ছা এরকম ব্যাপার আছে নাকি? আরে শোন, এরকম ব্যাপার আছে রুটারে, তাহলে যেদিন খুব বোর ফিল করবো সেদিন এরকম মানে এরকম কিছু কন্টেস্ট রাখবো, যা খুশি বসে চাটো প্রতিযোগিতা। ভাই 0-11 ভাই 0-0-11 ভাই, একটা রাউন্ড দেয়নি আর। একটু দাঁড়া, আমি একটু পরে কম্পিটিশন করছি, দাঁড়া এর আগে আমি একটু দেখে নি নাকি ভাই একটু দে না আগের প্লিজ, ওটা দে ম্যাচটায় না, আমার খুব 4-8 দরকার। করলো, কি 6 চাই করলো, 6 করলো। আমি কি নোটপ্যাড? ভাই, আমি অনেকে তো ফরগেটও তোর মারতে কাছে কেউ পারছি কিছু না। চায় না ভাই, তুই ভাবলি কি করে তোর কাছে চাইছে? হ্যাঁ শুরু করলো এরা। আমাকে দেখে নোটপ্যাড লাগে ভাই। একটু একটু ঠিকঠাক করে দে না। হ্যাঁ অনিকেত বলো বলো না ভাই। ঠিক আছে, গাল দেয় আমার বাচ্চা ছেলে। বল কি খবর পায় চাকি? হ্যাঁ তুই নাম ভুলেছিস নাকি মারত? আমি চাকলি বলতে যাচ্ছিলাম, যে ভাবলাম থাক। খুব সুন্দর। হ্যাঁ না আমার ফোনে পাঠাতে বলো। কি কি? হ্যাঁ যাবো তো মেডিটেশন ক্লাসে, কবে বললাম যাবো না? কি ভাই, আরে প্রতিদিন হয় না, আমার চোখ বন্ধ করে বসতে ভাল লাগে না। কেন প্রতিদিন ওই আমার চোখ বন্ধ জন্য করে ও হয় না। করবে? ওর ইচ্ছে ও করে হ্যাঁ, মেডিটেশন। সেটাই তো বলছি, ওর ইচ্ছা হয় তুই করে। তো হ্যাঁ তুই আমাকে তো তোকে জিজ্ঞেস করে করতে হবে নাকি? আজব দাবি তো। আমি বলেছি এদিকে কিছু? তো দিস আরে কেন? সায়নদা জিজ্ঞেস করলো কি তোর জন্য মেডিটেশন করছে, আমি তো বললাম তার মানে তোর হ্যাঁ, জন্য না, তুই এত মাথা হেডেক হ্যাঁ, দিচ্ছিস তুই যে headache মেডিটেশন করতে দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ হেল করে দিয়েছে না, হেল করে দিয়েছে, এখন হেভেন করতে হচ্ছে লাইফটাকে। হবে না সেটা তো হবে না, কি হবে না? যতই মেডিটেশন দিয়ে হবে না সব কাজ। হবে হবে, ভরসা রাখতে হবে। হ্যাঁ, হাল ছাড়লে তো হবে না বন্ধু। ওর ভরসা রাখতে হবে ওর উপরে? এর থেকে হয়তো কুকুরের উপর ভরসা রেখে দিতি। ইস ওর বাবা, উপর আমি ভরসা যাচ্ছি। বলিনি তো, তাহলে ওর উপর ভরসা বলিনি তো, আমি বললাম মেডিটেশনের উপর ভরসা রাখতে হবে, তাই বললাম। সেটাই বলছি আমিও তাই ভাবছি, তুই কি করে বলতে পারছিস ওর উপর ভরসা রাখতে হবে? আগের দিন স্বর্ণাবদা বি লাইক, হ্যাঁ পোস্ট স্ট্যাটাস দিয়েছি, বলছে বাবা, আমি ভাবছিলাম কেউ না কেউ বলবেই, বলছে বাবা উঠলে উঠছে তুই দেন। লিখে তো লিখবি অনিকেতের জন্য, এলাম দুঃখ হলো আমার তোর আরে ওই জন্য। আমি কি দুঃখ হলো, আমি তো অরিজিনালি লিখেছি। আরে কিছু তো করেছে, কিভাবে ডিনাই করি সেটা। কি করেছে ও? টাকা তো দিয়েছে। বলবো বলবো, পাচ্ছ না ওটা তো করে, ওটা তো করে। পাচ্ছ না। পার্সোনাল না, মানে লাইক দেখ অনেক অনেক জিনিস থাকে, আছে ওরকম, সেগুলো তো ডিনাই করা যায় না। না মানে অত তো নই না, কাউরি হেল্প নিয়ে বলবো নি ভাই হেল্প করেনি, ওটা পারবো না, তো কাউকে সেগুলো অনিকেত হয়, ডিনাই করতে পারবো না। সবাইকে অনিকেত হয়। হ্যাঁ ঠিক, অনেকের ছেলেটা ভালো খুব। হ্যাঁ একদম। আমি না কোনদিনই না না, এবার ব্যাপারটা তো তোর ডিকশনারিতে ভালোর মানেটা কি? তোর ডিকশনারিতে ভালো মানেটা অন্য হাতে মিক্স করতে হয় না। ভালো সত্যি। তুই একটা কথা বল, শোন তুই একটা কথা বল, ও হচ্ছে দেখ এই কয়দিনের মধ্যে ট্রিট আমি মানলাম সবকিছু দিয়ে দিব, কিন্তু ওরা দিয়ে বলবে কি যে দেয়নি, কেমন ভাই এরকম? আগের দিন ট্রিটে হাফ হাফ হলো, দিয়ে বলছে কি আগের দিন এনাক্সি কি না না দেয়নি, আমি ওটা হাফ হাফ হলো কিন্তু দিয়ে বলছে দেয়নি।
আজকে ধর আজকে হচ্ছে কেওয়াইসি করে 100 ওয়ালেট দিয়েছে। হ্যাঁ 100টা পাওয়ার সাথে সাথে কিভাবে ধ্বংস করবে? 0-12 লাস্ট রাউন্ড চলছে, 0-13 হবে কিনা দেখি। বাই করবে তো নিশ্চয়ই। আবে 0-12 বাই করবে নিশ্চয়ই গান্ডু। এই ইউটিউব আচ্ছা পরে রাউন্ড, সরি মাই ব্যাড 0-13 হতে চলেছে 3v5 আর IP5 1.5v5 1v5 1v5 শেষ। স্পিড কমে যাবে। 0-13 ভাই। হ্যাঁ সেন্টারে ম্যাচ আছে আজকে নিয়ে দিতে পারবো না, সরি। আঙ্কেল কল করছে দাঁড়া। একটুখানি আছে দেখতে দি। হ্যাঁ আঙ্কেল বলো। মেসেজ করতে পারবো না আমি, ফোন করো। হ্যাঁ সিটি স্ক্যান অরিজিনাল বিলটা আছে আমার কাছে। ঠিক লল ভাই 0-13 আরে অনেকে তুই কি করে দিচ্ছিস? না না তো এখনো তো কিছু করি আর আমি ফেসবুক আনইনস্টল করে দেবো। ফেসবুক খুললে শুধু ম্যারিড এঙ্গেজ। তোর কাছে তো সবই আছে, তাহলে তুই ফেসবুকটা নিয়ে কি করবি? ফেসবুকের পাসওয়ার্ড নিয়ে আর আরে আমার লাগবে। বা পরে দিচ্ছি, আমি পরে দেখে দিচ্ছি। আচ্ছা দিয়ে দিস পরে। আমি বেরোলাম। হ্যাঁ আরে কম্পিটিশনটা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিস তুই? তো আসি তাহলে, দাঁড়া একটু 5 মিনিট আসি। আরে তাড়াতাড়ি আয়। কিরকম বাজে এটা ভাই, কি মারলো বেরাও। এটা কিনে দে না রে, কি দারুণ দেখতে। ও ভাই কিছু গিফট কর না রে প্লিজ। বলবি বল। ফ্র্যাকচার ইনক্লুডেড না? না ফ্র্যাকচার নেই। ও না ফ্র্যাকচার আছে মনে হয়। তোকে জিজ্ঞেস করেছি, আমি সায়নকে বলছি, তুই জানিস আদৌ কিছু? সায়নদা নেই, সায়নদা ফোন করছে। ও বাপি ফোন করেছে বলে না? এটা কি সরভাজা? কিছু একটা ভাজা মাসে লেয়ার 6 ভাজা মনে হচ্ছে। আমি আর কারোর সাথে ফোন করলেও পরীক্ষা নিয়ে কথাই বলবো না, পুরো রিল্যাক্স থাকবো, যা হবে হবে। কিছু হবেই না তো, বেশি বকলে ব্লক করে দেবো ব্যাস। গেম দেখছি এখানে বলছি। রোমিত আছে না, রোমিত। হ্যালো অনিকেত। বল খেলাম এত ভালো। আরে রোমিত আছে না, রোমিত দিয়ে না, ও শুধু মাঝে মাঝে ও টেক্সট করে, ভালো মনে রাখে, সব ঠিক আছে হ্যাঁ, কিন্তু ও মাঝে মাঝে কি মানে মাথা খারাপ হয়ে যায় নাকি, শুধু মানে খুঁচিয়ে মানে ওই চুলকে ঘা করা এরকম ব্যাপার স্বভাব হচ্ছে, শুধু মানে মানে মানুষ যেটাতে ইরিটেশন ফিল করবে ওই রকম জিনিসে কোয়েশ্চেন করা খুব বাজে লাগে আমার ওই জিনিসটা। আমি কোনদিন ওকে বলে দেবো মুখের উপর, যে তুই জানিস না আমার কিসে কি প্রবলেম, তুই একই জিনিস কেন জিজ্ঞেস করিস? কি জিজ্ঞেস করেছি মা? বলবি তো কিছু আমাকে, হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করবি। তোর নেট কি খারাপ চলছে নাকি? না হ্যালো বলছি হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট কর, কি বলছিস? এমা কি হলো? ডাবল কথা আসছে কেন? তুই জানবি। হ্যাঁ বড় ইচ্ছা করছে ডাকতে। এই ये দেখলি ডিনারের ফাইনাল এপিসোড দেখলি কেউ? দেখলাম।
সবার মধ্যে তুইও ইনক্লুডেড? আই গেস সো। তাই নাকি? কে গেস করতে পারে তোকে এসব? কি মজা পাচ্ছ বলো তো আমাকে চেটে? চাটবো কেন তোকে? চাটে নেই কি হচ্ছি? নোংরা স্নান করিস না। এক্স্যাক্টলি, এটা আমি আজকে শুরু বলছিলাম। করলো এবার। বল তুই কি বলছিস বল। তুমি একটা কথা বলো হ্যাঁ, যে শুনেছি। এরকম কোনোদিনও তুমি শুনেছো যে কাউরির যদি ড্যান্ড্রাফ হয় সেটা যায় না? না, তাহলে তো বেশি করে শ্যাম্পু করতে অনেক হবে, কেস তেল আছে দিতে হবে। ভালো না না, তার জন্য মেন হচ্ছে প্রচুর তেল দিতে হয় আর ভালো করে শ্যাম্পু হ্যাঁ। করতে হয়। শ্যাম্পুর হুম, হ্যাঁ ওটা এর হুম। নাকি সেগুলো করলেও যায় না। আমি এই লজিকটা খুঁজেই পেলাম না জীবনে। ওর মাকে জিজ্ঞেস করেছিল আসল কোন ব্যাপার লাস্ট স্নান করেছে? আসল ব্যাপার করেই না, আসল ব্যাপার করেই না, ওই জন্যই প্রবলেমটা, ওখানেই প্রবলেমটা। মানে ওটা একটা ক্যামেরাটা কথা। লাগে না ওভাবে, ওটা ক্যামেরাটা লাগে না ওভাবে আনরেডি হয়ে বেরোনো, তাহলে ব্যাপারটা কেমন একটা লজ্জাজনক লাগে না? হয়েছে ওর এখন নোংরা লাগে না? হ্যাঁ সেটাই, মানে সবার হয়, মানছি বলছি ড্যান্ড্রাফ সবার হয় শীতে, বাট তার তো উপায়ও বলছি আমি আছে না। স্ট্রিমে আছি। হ্যালো ওটাই তো মজা, স্ক্রিনে জানবে না কারণ লোকজন, হু কেয়ারস, ওটা তো তাই জন্য। ওটাই তো ফলোয়ার্স, ওটা তো অ্যাট্রাক্টেড হবে, আজকের টাইটেল হবে হাউ টু রিমুভ ড্যান্ড্রাফ। সারনা বদা কেন? কি কি আমি কিছু করলামই না। আরে আমি তুই বলে তুই পারি না। আজকে টাইটেল দে, তুই শোন আজকে টাইটেল দে হাউ টু রিমুভ ড্যান্ড্রাফ, তারপরে মাস্টার ক্লাস উইথ পায়েল পিনাকল, ডু জয়েন। এটা ভালো বলছি কিন্তু পাইনি। দেখ ঘর করে একদম এক্ষুনি ইয়ে আসবে, কি বলে ওটাকে, জয়েন করবে লোকজন। তোরই চ্যানেলের ভালো কিন্তু। আর কিছু এ পায়েল শোন না, তুই কি ওই ঠিক নাম্বার দিয়েছিলি বল। তো তোর যেটা লগইন নাম্বার রুটার? হ্যাঁ হ্যাঁ, 9635634592। এবার আমার তো মুখস্থ নেই, আমি তোকে বললাম। ঠিক আছে, তো যাই হোক আমি বলে তো দিয়েছি, আমি এক্ষুনি আবার হ্যাঁ। বললাম, আমি বলে দিলাম আবার। আরে না না, আমি ভাবলাম যে তোর কাছে হয়তো আছে কিনা নাম্বারটা, তার আছে, জন্য আমি but বললাম আমার মুখস্থ, নাম্বারটা। আমি নর্মালি তোকে জিজ্ঞাসা করলাম। একবার চেক করে নে আমি কি পাঠিয়েছিলাম, ওটার সাথে ম্যাচ খাচ্ছে কিনা আমি বলে দিচ্ছি। আরে দাঁড়া, আমাকে আবার ইয়ে করতে হবে। এত ভালো এই লাগে কাজ জন্য করাতে। আজকে তোর অর্গের হয়ে আমি আছি বলে হ্যাঁ কি তোকে আমায় খাটাবি। বুঝলাম না, কার অর্গের হয়ে কে আছে? খাটাচ্ছি তুই অনিকেতে। বলতে পারলি এটা? হ্যাঁ কি অনিকেতে? আমি অর্গের ওনার? হ্যাঁ তুই তো সাইকো, ঠিক আছে, না তো সাইকো অর্গের নাম। আমার না, আমার অর্গের ওনার আমি না, ওটা সায়নদা। সেমি নাম্বার তো। এ বাই দ্য ওয়ে, তোর কালকে স্যালারি ঢুকবে না? আজকে আজকে 12টা থেকে 1টা 1:30টার মধ্যে আসে তাহলে ঢুকবে, নাহলে কালকেই ঢুকবে। যাই হোক এরকমই। আর সবার আচ্ছা শোন না, ইয়ে তোর তোর নামটা ভুলে গেলাম। ডেথ উইং। হ্যাঁ ডেথ উইং, হ্যাঁ একটা কাজ করবি, পরের বার থেকে যখন ওর পেমেন্টটা ঢুকবে হ্যাঁ ওটাকে ডাইভার্ট আমার করবি, অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিবি। পায়েলের অ্যাকাউন্ট, ওটা পায়েলের পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট দিবি না, আমাকে দিয়ে দিবি। ওই দেখা হ্যাঁ আমাকে দিয়ে দিবি, আমাকে শোন না, ভালো কথা বলছি, আমাকে দিয়ে দিবি, আমি সায়নদাকে আর স্বর্ণাবদাকে ডিভাইড করে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, 100 টাকা রাখবো আমার কাছে, আর মানে আমরা নিজেরাই করে নেবো। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এক কাজ করবো তো, শোন তাহলে তুই 100 আমি 100, ওই তো হয়ে গেল। আমরা দুজন 150 হয়ে গেল। তাহলে আমি এখনই চেঞ্জ করে দিচ্ছি ব্যাস। তাহলে। হ্যাঁ একটা চেঞ্জ হ্যাঁ, করে দে একদম করে দে। এই অনিকেত তুই রাজি তো? ও কি বলবে? একদম না। আরে ও কি বলবে, ওর বলার কিছু কথার নাই। কোনো নো ভ্যালু। কি বলবে বল না, কি আমরা যা বলবে ও? বলবো। সায়ন আছে তো। মুখ খুলু গো। তাহলে ঠিক আছে, আমার নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি, অসুবিধা নেই। পেয়েছি, কোথায় গেল দাঁড়া, অনিকেত দে 6294826922, এটা তো? হ্যাঁ একদম দাঁড়া করে দিচ্ছি। দিবেন্ত। অনেকে দিলে আমি কিছু বলতেও পারছি না, কিছু করতেও मेरे পারছি साथ না। হয়ে গেছে হয়ে গেছে मेरे साथ जीवन में क्या हो रहा है ये सब? हेलो হয়ে গেছে, চেঞ্জ আরে করে দিচ্ছি। বাহ, খুব ভালো করেছিস।
সনিকে আমি জানি না, এটা বলে দিয়েছে, তুই এদের থেকে বুঝে আগের নে দিন আস্তে আস্তে। আগের দিন তাহলে শোনো, আগের দিন ব্লেজ পর্যন্ত এসে বলছো আমাকেও তো বলেছিল ট্রিট দেবে মনে হয়, হ্যাঁ, সেটাই কি বলছে। কি কি ভাই ব্লেজ সবাইকেই বলে রেখেছে। ব্লেজ আমাকেও বলেছিল, আমাকেও বলেছিল। ওসব বাদ দে, ওসব বাদ দে, ওসব বাদ দে। বলো না, তুমি আর কি বলবে বলো। তুই সাবস্ক্রাইবার 100,000 সাবস্ক্রাইবারের ট্রিট কবে দিবি সেটা বল। না তুই আগে এটা ক্লিয়ার বকে বল। হ্যাঁ ক্লিয়ার কর, হ্যাঁ ক্লিয়ার কাট আমরা আশায় আছি। নেই দেবো না, আমি কিচ্ছু দেবো না তোমাদেরকে আর। আচ্ছা ঠিক আছে, শুনে নিলি সবাই? ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ নেক্সট তুই বলেছিলিস যে কি যেন মনিটাইজেশন চালু করে রুটা দিবি। মনিটাইজ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো, দিবি কিনা বলে দে। আমি বলেছিলাম মনিটাইজেশনের টাকা পেলে দেবো। এবার আমি শুরু করি, আমি জিরো, ঠিক আছে হোক হোক হোক, না আমি শুরু করি, দাঁড়া ওয়েট। আজকেই হোক। আমার না কেন করছিস এরকম? আরে কেন? আমাকে কি বলেছে, কুছ তো লিহাজ কর লো। হ্যালো, আমার না কন্ট্রাক্ট এসছে, এবার আমি ট্রিট দিতে পারবো, এবার আমি এটা করতে পারবো, এবার আমি ওটা করতে পারবো, বাট ফাইনালি দ্য আউটপুট ইজ জিরো। হ্যাঁ ট্রিট দিতে গেলে আরে নেই ব্রডব্যান্ডে রিচার্জ করতে হয়েছে, 300 চলে গেছে, 500 চলে গেছে, 100 পড়ে আছে, 100টা একে সেন্ড করতে হয়েছে, 100 আমাকে একে দিতে হয়েছে, ওর জন্য ও টাকা পেতো, ওকে দিয়ে দিচ্ছি, নেই আর নেই জীবনে এবার ডিভাইড করতে, এটা 100 হয়েছে তো 50-50 করে ডিভাইড হবে, জীবনে নেই না না বলছি, না বেরোনোর রিজন কি নেই, বলছি যে জীবনে পাই তো 500 টাকা, ঠিক আছে 600 টাকা, কত কত তাও তো যেটা 600 টাকা, ঠিক আছে 600 টাকা, 700 টাকা পাই, তার মধ্যে থেকে তোর 100 টাকা নিয়ে নি। এই দাঁড়া, ডিসেম্বরে তো আপডেট হবে, আর ডিসেম্বরে হোক আগে আপডেট হবে, তারপরে আপডেট হবে, তারপরে তো এটা উইকলি না, এটা তো কেউ থোড়ি তোকে মান্থলি দিচ্ছে, যে উইকলি 500 কি করিস ভাই? হ্যাঁ উইকলি ভাবে কি করেছ? আর উইকলি সত্যি করে উইকলি 500 মাসে কি একবার করিস? ব্রডব্যান্ড রিচার্জ করিস, ঠিক আছে, উইকলি ব্রডব্যান্ড তো মাসে একবার, হ্যাঁ উইকলি তো কোনো রিচার্জই উইকলি করতে হয় না, মাসে একবার 600 টাকা। হুম 600 টাকা, আর যদি ফোন রিচার্জ করি ফোন চলে গেল তোর, একবার টাকা চলে গেল তোর কাছে, আরো পড়ে থাকলো 1800 টাকা, 1800 টাকার মধ্যে 300 টাকা ফোন রিচার্জ করলি, 1300 টাকা, তুই 1300 টাকা কি করিস? না 1800 থেকে 300 গেলে 1500 টাকা থাকে, 1500 টাকা কি করিস? হ্যাঁ কি করিস বল? বহরমপুর যেতে আসতে কিছু লাগে না বলে আমার 500 টাকা, যা 500 টাকা বাদ দিলাম, কি করিস তুই? কত? বহরমপুর যেতে আসতে 500 টাকা বাদ দিলাম, পড়ো খরচা সারা মাসে, বাকি 1000 টাকা কি করিস? বাকি 1000 টাকা এইটা ভাবতে হবে কি করি, গল্প বানাচ্ছে এখন, কি করি নিজেই জানে না কি করে। সকালে চা বিস্কুট, তারপরে নুন তরকারি, ডিম সেদ্ধ, তারপরে 4টার সময় মাংস ভাত, 5টার সময় ফল, 5টার সময় ফল, তারপরে 8টার সময় এই তোমার ডুম ছিল, হ্যাঁ দিয়ে বললো যে, আমি বললাম যে ডমিনোস থেকে একটা চকোলাভাকে অর্ডার দিয়ে খাবো, বললো টাকা নেই, তারপরে বললো যে কি যেন কালকে ফ্রাইডে, হ্যাঁ বললো ফ্রাইডে সকালবেলায় তোর বাড়িতে চলে আসবে চকোলাভাকে, আর কি যেন ছিল, যাই হোক আমি ওয়েট করে আছি ফ্রাইডে সকালের জন্য, দেখা যাক কি হয়, আর যদিও আউটপুট জিরো, কালকে তো ফ্রাইডে সকাল, কালকেই তো ফ্রাইডে সকাল, সেটাই তো, লেটস আরে সি। ব্যাপারটা হলো গিয়ে কেন নাম দাঁড়া, ও আমাকে বললো যে ভাই ঠিক আছে খাওয়াবো আমি, আবার খাওয়ানো? হ্যাঁ তুই স্বপ্নে খেয়ে নিস, তো ও খাবার আসলো না, আসবেও না, খাবার তুই আশাও করছিস? আরে কি বলতো ওই ইয়ে হয়েছে, মানে সেই ফ্লাইট আর আসছে না, বুঝলি তো, আমি এখনো জোম্যাটোর ফিড রিফ্রেশ করে দেখি, গুগল ফিড রিফ্রেশ করে দেখি, ওর থেকে আর খাবারের টাকা আসে না, আমার ফোনও বলছে ভাই আর রিফ্রেশ হবে না ভাই, আর আসবে না, হ্যাঁ কি হয়েছে? কিছু না আরে আমরা মিথ্যা কথা বলছি, আমরা মিথ্যা কথা। কিসের মা? কিসের না আমি কিছু বললাম না। চুপ কর, ইন্টারেস্টিং ম্যাচ চলছে। কালকে দুপুরবেলা ডাল সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ,
গিয়ে রোল খেয়ে আসবে। না কোথায় কোনটা দেখেছি হিন্দু রোল। এই তো টাই রাখা এখানে, আমি নিজে দেখতে পাচ্ছি টাই। হুম ঠিক আছে আমি খাবো। ও মা, সাড়ে দশটা দিয়ে ম্যাচটা 1 ঘন্টা খেলে আসি। 9:42 বাজছে। সব গায়ে জানো তো সব কেটে কেটে কেটে। কিরে বল। কি বলছিলাম ভুলেই গেলাম। 10:30 দিয়ে তো হুম তোরা দেখবি? হ্যাঁ, সবাই এখানে থাকবো। ঠিক আছে, আমরাও আসবো, আমি আর ব্লেজও চলে আসবো। ওকে, সবাই থাকবে, ডুম টুম সবাই আসবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি 1 ঘন্টা আমার একটা বন্ধু স্ট্রিম করছে, ওর সঙ্গে খেলে আসি। যা, আমি আসছি, সায়ন্ত আসছি, ফাইল আসছি। তোমার নাম তো ভাই আমি স্বর্ণবদা। স্বর্ণবদা আসছি। আচ্ছা তাই হলো, যা আয় আয়। হ্যাঁ ঠিক They're আছে। both doing something similar, which I like, this kind of mirrored approach that we want to take control of the extremities as much as we can, fight for those points if we have to, which is looking like at least Secret will get one under their belt and the other should be, again, retrieved by Gambit, so it should even out in some way. But mirrored approach at least. তোমাকে পুরো ড্যাশিং লাগে সত্যি। মনে হয় লেগেছে কিন্তু তাও ড্যাশিং গো। Potentially with their sights set towards A, but security preemptive. আরে দুজনের তো বয়স হয়েছে, আমি তো দেখিয়েছি এক্সট্রা দুজনের, কিন্তু তাও আপনার তোমার মধ্যে একটা ড্যাশিং ব্যাপার আছে। This is more of a typical round in terms of the timeline here. Approach that 45-second mark, their foe Nats will start to explore short. Yeah, it does look as though they're leaning back towards that A site now after holding that default for some time, showing presence across the map. But it seems though short is going to be the destination. Nat's going to be doing what Nats does best, but let's see if he's been read, and he has been. Jesse well positioned, prepared to receive. Does get at least the visual confirmation of that player so close by. Seekers did come through as well, just kind of chasing down the final player, so everyone from Secret is in the right place at the right time. Here is the Shados towards the shower, gonna find Balkan, but now it's everyone else who's still alive. Jesse still stands and Dubstep still stands. Seekers on the other side now come through, gonna try and isolate, but Jesse finds Chronicle off that spike. What can be done in this though? That off on the way back in is gonna be tricky. যেহেতু ও তোমার রবিন একটা বুড়ির সঙ্গে বিয়ে করেছে। He comes under pressure. Shadows again stuck in this corner until that flash comes back on. Another couple of seconds on that, but Secret making the most of the time here. That's lovely work from him, still bringing that up to bear, finding Reg. কিন্তু রবিনাকে বুড়া Now Shados flashes there, it's not ideal, that's gonna be a halfway defuse. The swing, it's not enough, Jesse! The cornerstone so far for Secret in my eyes. Some of these big rounds he's clutched out on, he's kept them safe, and he's kept them now at even footing. And it's difficult there with the casualties on the way in. Shadows, like I said, he's locked into that corner of Shadow. There's no real play that Redgar can make to enable him, bring him into an advantageous peak outside here. And like I said, Secret making the most of the time. Dubstep walking towards lamps the whole time that Redgar's trying to pressure towards Jesse. Absolutely, yeah, it was very good. Yeah, fair enough. Good shout. But it's the perfect response there. Again, isolating the one player that ultimately you expect Shadows to have the upper hand in one of those engagements where he can pop himself and things like that. We don't want to challenge them. देता हो हमको बता I love that. Defo just got चलो आके पर्दे गिरा के करना है हमको कथा जिद है अब तो सकर छाना होना है तुझ में फना becomes a factor, but Dispenser's utility is literally to address Nats.
That is literally a counterplay there. And the one person we're talking about, Jesse's going to find him with the Hunter's Fury. Remove that piece. Gambit set up now. How do they relinquish the control here, Laura? Because, but again, there's so much information being held on this. Jesse can hit that quick rotation as well, even if it's with a suboptimal weapon at this point. Flash comes in, still plenty of utility on short from that KJ. Going to give him a fair bit to lean back on here. And they still have that shower control, so it's going to give them a nice little crossfire potentially, but Gambit going to try and work their way forward. Has to give away so much information getting to this point. Spike can go down potentially. A tap on the spike draws out further utility. Cyan. Time down to 20 seconds. And look at the players. Smothered from every side. A quick TP taken. That's going to be the spike towards the other side now. A couple of other players join in. And Shados tries to catch one of the heels. Oh my word, how's he alive? What can you do with that though? Actually, they're both fine kills. Chronicle finds another one. No way, Rico. Dispenser well handled again. Maintaining টিম সিক্রেট ভালো খেলছে scenarios because that started to look dicey at the end 3-2 It does, and just to come back to that setup on A, I look towards the indications that they are addressing what they expect Gambit to do, right? This Killjoy setup towards Lamps, again, this utility on short is to stop Nats from moving up behind his wall, making use of his poison orb, which we saw in a previous round where Jesse, I think, actually got the better of him, but I'm loving this so far from Secret. The emphasis on Garland at the start, that's to address the default. The second piece of that puzzle is if Gambit drifts back towards A, we've got everything in place that we need to. Showers control and ultimately short control on that. It's looking a real lot like map 1, isn't it? Out of the two. I'm not going to say it's going to turn out that way necessarily in scoreline, but we saw nothing like this on Breeze, which was the concern, right? There was none of the positives we saw from Icebox. Straight away here, different story for Secret. But does not turn away from the pressure mounting towards Long. He's got backup as well. Jesse's by his side. Defo goes down. And more start to pour forward. Right now, not overwhelmed this time. Keep in mind, even on Icebox, the pace change caught him off guard. That was the one get out jail free card for Gambit. This time, it ain't happening. Chronicle is left on an island. There's nothing much to do about this. Full control of the spike. Chronicle, a Spectre in hand. He's got to close the distance if he wants to even find a consolation. Some damage in a round like this, and disciplined enough. They're not going to give it away to him. Dispenser actually will lose out on that one, as I say. Needed to get a little closer. Chronicle makes it work at range. 40 seconds to try and do something, though. I mean, there's bodies on that spike. That's all I'll say. Yeah, there's a few of them. There's a few players keeping an eye on it. He's got 20 HP. 30 seconds left. And then goes lower down long. Just making sure they don't lose track of him. And they're still going to keep out of mind's eye towards where he is. And the gap's being closed, as you can see. Astra starting to work the way so they know where he is and where he isn't. Yes, he can be a problem, but for 10 seconds he gets shut down. And I'm in love with how Team Secret are playing this right now. It is, yeah, because again, now Gambit have to make use of this slow early round. They have to find some value in order to make these rounds work, unless we see what they do on potentially some of those, again, force by eco rounds, whatever you want to call them on Icebox, where it was just kind of force something. And it caught Secret off guard a couple of times, but let's see it again in terms of the setup. The strategy, everything's looking much better on the side of Secret. And actually we see exactly what I'm talking about here. Much heavier lean from Gambit towards A. Standing ahead. Potentially 3 or 4 people looking to explore A short. What? Divide will go up and দুটো এক্সট্রা বল একসাথে আমাকে মনে হলো হ্যাঁ আমারও তাই লাগলো কি দুটো এক্সট্রা আওয়াজটা হলো খালি মানে গ্লিচ করলো আওয়াজ যেটা রং হয়েছে গ্লিচ আওয়াজ হয়েছে ইউ হলের ভেতরে আউট করে দিল লল ভাই Redgar now found down to 3. Defo, Nats and Shados, what can you do with this one now? You're being surrounded all fronts. KJ ult has come in. The eviction notice now. Oh nice, yeah. Nice. Oh nice. Nice. Out of nowhere, 3 huge kills. But it's still a 2v3. It ain't over yet. Wits, can you do it? He's found the first step of 2v2, but time is starting to play a factor in Nats. He's slowly working. Oh nice, yeah. বের করলো Oh! God, what an insane round from Nats.
Nats. That was a 3v5 low, and Secret looks so good in the first Nice. 15 seconds or so of that retake. They got the, well, actually, the last piece of the puzzle, potentially, if everything falls apart for Gambit there, which is the Hunter's Fury, the one that they fall back on. But Nats, oh my word. What an insane swing out of the Viper's Pit here. I can't believe that third kill, Lauren. At first I thought, actually, this Viper's Pit spreads all the way onto default. He's got full control of the spike there. It doesn't even end up mattering. Nope. And hey, that's the bonus of having a player like Nats, right? It's occasionally going to get you that little extra, that little across the line that you don't expect. And you look what it's done. It has humbled some of the money building here. We do have that just Sheriff coming out, for example. I'm still with Dubstep. Plenty of ults to play with Redguard. Did he just get away with this position? I think he did. He's unchecked. And you can see Dubstep very, very close by. How long does he hold this? Does he try and play this one out? Lol. Because you can see them hitting these rotations. ও ভাই একজন মরবে ও ও ও ও জেট শেষ জাস্ট এই সাইডটা যদি না চেক করে জেট নো ওয়ে 1 2 শেষ জিতে গেছে বেরিয়েছে কি বাজে চলে গেছে ও নাইস রে Again, it's both extremities, Lauren. It's exactly. Atmar. Hello. There is at least a trade back, so it's not all for nothing, and he can turn his attention back to this short hit coming in. That's being part of it. Balkan's in One trouble now. মরে গেছে Too much attention his way, too much to handle. As Chronicle does. ও বেরিয়েছে রাউন্ডটা There's now just Jesse, lost alive and a mile away. And again, I think with the setup here, 30 seconds left. Jessica's going to try and hold on to the operator. He's still paranoid that Redguard in close proximity, but again, not going to risk anything here. আচ্ছা ছিল নাকি Hold on to this and look towards the next. কে কেন Cosmic Divide, Seekers, Wait Storm available. দেখতে গেলে ওই বাচ্চা বাচ্চা Whether actually, again, similar sort of question you asked towards Gambit, they need to find value in this default in the early rounds. Now you look towards Secret with these stacks. And Nice. Do they start digging a little deeper? Do they start kind of, you know, scratching the surface in terms of addressing almost this inherited control by Gambit, right? It's, again, we know they're going to flourish in these slow rounds. We know they're going to ultimately push and pull in terms of the pressure across the map. See, Jesse, we'll take the TP. ও ও মেরে মরেছে Remove the operator. So আবে তুই লেটে চলছিস বে ও আচ্ছা make use of it. Sure. She's gonna There it is. back and forth. He's not sure. কত চলছে তোমার এখন I think that's probably 9 just to 8 5 4 3 2 1 এবার আমি আগে চলছি রিফ্রেশ করো একবার আমার ঠিক আছে আমার একটু হাই রেজোলিউশন আছে তার জন্য কম দিবে আমারও 1080p তে চলছে চুপ কর তুই বুঝিস না এটা consideration made of potential play coming out. Already going to take that mid space though. লল ড্রোনটা ভাই Space though. ড্রোনটা be like In the hands of Dubstep, and again, Secret do take space in this map, which I quite like. They are taking territory, but Gambit are answering back in kind as well. Like I said, the next step of this is capitalizing on it, right? And again, Gambit are happy to sit. ও পাখিটা একদম গেল কত সুন্দর না সেক্সি ভাবে ও নাইস ওয়ান রে Beautiful flash actually. Defo swinging on the back. এটা 5 যাবে Dubstep now. ফুল ম্যাচ যাবে Of Secret to hold on to B site. Yeah, up until now, Dubstep unnoted, so no hooker. Kind of, or any kind of address from Gambit towards that side, which makes me feel like again they're going to take this TP, they're going to flip back towards A, they're going to try and create this pressure here on B side. তুমি যে কানা Yep, and there's that TP taken, as you highlighted, and away to A we go. Quick rotations coming out though, that's one bonus, but they do get to at least navigate around that ult from Dubstep. Now they look towards that A side, but it is late in the day, and 25 seconds, it can leave room for mistakes and errors and things to go astray. Let's see if any of this can be caused, any mayhem made. Jesse's going to kick things off towards Redguard, but there's still 4 to find. It's not going to be easy, and you've still got this concise approach from Gambit, but it's getting down to the wire. 10 Lol. now. Nat's still cooking, and Dubstep's made it here in time. Lol. Denies the spike plant, and now this is going to be a little bit problematic. 4 seconds. Spencer just has to play the time here if he can do it. Oh boy. Shados is there. খেলে দিল Themselves moving in the right direction. ভালোই কো বের করলো সেমিকো ছিল ভালো বের করলো সেমিকোটা Change the outcome of that entire round. Unfortunately,
Spencer not able to buy just a second more, or half a second, I should say. ভালো সে মেকও বের করলো টিম সিক্রেট লিটারাল ভালো সে মেকও বের করলো Like I said, দুটো প্লেয়ারকে বাজে দুটো প্লেয়ার বেঁচেছিল ঠিক আছে what they're achieving from it has been lacking. Because again, this is sort of সিভি বানাতে পারি সিভি না আমি ওইভাবে পারি না বাট আমি দেখে বানাতে পারবো পারবি হুম কাজ আছে তোর কোনো না জানি অর্পণে সিভি বানাতে হবে তো হ্যাঁ বানিয়ে দে তো আমার কাছে ওয়ার্ড নেই তো এমএস ওয়ার্ড কিসের বানাবো মাইক্রোস এদার ইয়েতে কিসে গুগল ডক গুগল ডক We're going to wait 15 seconds. We're going to বানিয়ে দে তো দেখে দেখে পাঠাও আমাকে পুরোটা হাম ও ভাই আমি তো স্ট্রিম করছি লল এক্সডি কি করব বলে এবার তো সিম চলুক না পেছনে স্ট্রিমে আমি কি দেখাবো সিভি বানানো কেন তুই অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার দিবি অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার পেছনে চললে অসুবিধা হয় না ও আচ্ছা হ্যাঁ তাও তো ঠিক না দাঁড়াও টুইচ টিডব্লিউআইটি তাই না হ্যাঁ কি 150 रुपया देगा কি হয়েছে 150 रुपया देगा हाँ दो ना पहले दो ना तुम 150 रुपया দেখ একটা ফাইল পাঠালাম সিভি প্রতীক বিশ্বাস ওই রকম বানাতে হবে হ্যাঁ আমি জানি আমাকে বলে খালি এডিট করে দিতে হবে দরকার পড়লে তুই দেখ কোনো অনলাইন পিডিএফ এডিটর বলে পাওয়া যায় সে তো আছে তুই খালি লিখে দে তারপর আমি এডিট করে নেব ব্যাপারটা তুই কন্টেন্টটা লিখে দে আচ্ছা তুই ফরম্যাট করতে হবে না খালি লিখে দে আচ্ছা দাঁড়াও to instantly alleviate the pressure that was on that 8 site. Now a quick flash does at least give them a step. And maybe a concept as to where Shados is the follow-up as well is going to be great. Going to force him away. One enemy remains. Now they can indeed catch him, as now Shados is your last one alive. 50 seconds, Spike basically as far away as possible, and there's the answer. Jesse is your man to do it. 3 kills on the board, and integral ones at that. I love that. Shados gets tagged by the Aldrin. You can see both other members of Gambit. They hold steady. They wait to see that regress for them to try and charge down that kill. And again, the tendency is, we've tagged this guy. Let's try and find his kill. It's going to be the easiest of the 3. But actually, they find the others. And then Shados is in a position where he's isolated in lamps, no flash available. And again, he's in a position where it's very difficult for him to dig himself out of. So, again, really, really well played round there by Secret. Again, Defo almost... I guess trying to standing ahead, send a ripple with that blade storm, but not finding anything at all. Now I like this little bit of a switch up on the extremities as well. The willingness to fight, and look at the pace coming back out from Gambit to take this space back in. Keep in mind they do have the Spectre and the Bulldog, so you can tell that the purchase is far from perfect. But as it stands, they've taken now B-long control. They haven't kind of flexed over towards Showers just yet. This is kind of the one of the two, but already Nats is actually building up quietly towards short, something new here, but we have seen Nats do this in the past, but it seems like that's again something they're aware of. Nats now has to fall away from this, buying more and more time here for Secret. Look how deep they're holding on that B site as well. Wow. And again, I think that's on the back of Dispenser having that lockdown available. Jesse doesn't want to give anything away. No point playing site here and potentially giving away a kill. But there's no spike in hand yet. No. Actually, on the side of Gambit, you can see the nano swarm there. Sorry, just to cut off any push in towards elbow. But Spike retrieved now. 35 seconds. Redgar outside Showers. The Cosmic Divide invested. Actually, the lockdown in response here. That's a tilting way to die. Yeah, and there come the ults as well. Gambit, though, going to just crush in towards the backside of the tube on that kind of L-bend corner. Shados, that was not pretty. Wits outdoes you. Hello. Hello. বল করলা চলছে কাজ ফিফথ সেম রানিং লিখবা হ্যাঁ আমাকে সন্ধ্যা বলেছে ফিফথ সেম রানিং লিখতে তাহলে সেমিস্টারের সময় আসতে পারবো To pressure, and as said, they were holding so deep there in Secret. By the time they were able to address it, they were already in their face on the site. The ults are popped.
in full control, garnered on the back of the Viper's pit as well. But again, it's Gambit's willingness to getting ahead to force their way all the way into elbow. Again, I think a good read based on just the scoreboard, seeing that ultimate being available. I think they understand how Secret are going to try and play that. And again, as soon as it comes through, you can see it hits 40 seconds. Nats retrieves the spike. There's no real caution on the way in. They dive out onto site. Viper's pit invested, and the whole time that lockdown's ticking away, they're just worried about site. They know that they're going to be able to get that pressure in towards elbow because there's no flank coming through. With Redguard being so disconnected, there's no concern that actually, guys, if we back out to long, you know, there could be somebody lurking towards Fountain. It's total map control. Now into final round of the first half. The purchase coming out from Secret is going to be shaky at best. Yes. it's not great. No. Gambit going to call a timeout here. Oh, this is the psychological warfare being employed. Maybe get Secret sweating a little bit, but you see here, Sheriff Marshall with actually 2 rifles in the hands of Dispenser and Dubstep. Borkum actually does have his ultimate available on the other side of things. Nothing on the cards for Gambit. Conical is 1 away from the Hunter's Fury though. Again, utility adjusted here on A to address that Nats push up that we've seen a couple of times now, but again, Secret seem to not even entertain it. Like I said, with that early focus towards showers, right. The adjustment of utility, and then actually in the previous thing was the Trailblazer that comes through that just checks if he slipped through. Yeah. And Secret don't want to play that game. Again, look at this now, 3 towards showers. And at present, the kind of right read, I guess you can call it. And there comes the attempt of a punish, and actually does catch one in the heel. And that was a player who had the ult as well, I'm pretty sure, at that point, which is a little unfortunate. Was the only smoker as well for Secret. No. Okay. And I'm already seeing Nats kind of pumping himself up in a deeper position as well. So again, he's a little further ahead of the rest. The bait on the flash, no one there to receive it, but still going to take the space as is necessary and can now start shuffling all the players across with that spike. And now it becomes a problem. Once you've lost somebody from this A setup, what's the showers control worth? I guess without a Sage in the composition, you'd argue it makes it difficult for Gambit to plant, but... Dubstep. How much you can get out of this is going to be Jesse towards CT. Yeah, this is going to be interesting. Gun barrels noted. Lovely shot from Jesse. Long presence now. 30 seconds left. Found at this point, Jesse. Oh, more would have been perfect, but it's Dubstep to find it. Gets Defo, looks towards long, can't get it. What? Trade out and now into a 2v2. TP taken. Spike down left. Flash is going to connect. Oh, but he connects on both sides. Blinded. As Redguard now in the 1v2. And that spike is... Oh, no way, Redguard! Yeah? Just when you think Secret, and again, they have no business of making that round as close as it was, Redguard pulls something out of nowhere, finds the Red Bull clutch in the final round of the first half. That is one of the most beautiful transfers I think we're going to see all day. I don't think I can even blame him for trying to just swing that together. I don't know. All right, Gambit, fair enough. It's game back on, but it's 7-5. This is still a very close matchup. Let's hand it over to the desk to give you an idea of what we just saw and what's going to be coming up in that second half. We were staring down the barrel of a 6-6 first half, and then Redguard coming in clutch with the 1v2 there to give Gambit just a slight advantage at the end of the first half. And it's only slight. Let us not forget that that half wasn't a blowout like we saw on that second map there. And of course, conversely, on the first map for Team Secret, these teams have worked each other out, and it's become best of one at this point. What, Kedilona? Secret plays the strengths of what Gambit do. Gambit like to play super slow on the attack. It reminds me of the final against Envy from Masters 3. It was just Envy like, all right, if you want to play slow, we'll stall you. Then you only have like 15 seconds left to plant. It's a different change of pace to Breeze, where it was in the first 30 seconds. Now it's like a minute and a half before they plant. So Gambit showing two sides and Team Secret trying to punish it a little. Yeah, for me, there were a couple rather pivotal moments in this first half. Number one, you had the flawless pistol start by Team Secret. That gave me inklings of that map number one, but dropped the bonus to Gambit. And that might be why we do see the 7-5 scoreline for Gambit. And then, of course, you cannot ignore
the round 7 ace out of Nats. Unbelievable. Getting the KJ ult kill as well. He did it all himself. I mean, he's coming through the pit. That's where that man thrives. I mean, if we're talking about the way you want to thrive in a pit, it's going to be Nats. I'm going to call him as number 1. But getting that KJ ult was the real kicker for me. He didn't even have to get the kills after that necessarily, but he doubles down and he goes, I'm going to do it anyway. I'm going to cap this on there. And that was one of the reasons why they played Killjoy in the first place on Team Secret, because every time that Viper's pick came out from Nats, the Killjoy ult was used to counter it. We saw the Viper's ult twice on the tag, 100% win rate on the side of Nats. Yeah, remember that stat that ball threw out us? 70% that number's going up. Is going up. It exactly is going right. Up. It is, but we have to shout out the fact it's the Sova story on this map. The Jets are standing back a little bit. We've seen some nasty shots from them, but for the most part, the Sova from each team is the one I'm watching. They're the ones making the moves, and at the moment, Team Secrets is looking a little bit more hot. Yeah, this is a nail-biter, to say the least. Again, 7-5 scoreline at the end of the first half. Gambit looking to wrap it up. Team Secret looking to complete the biggest upset of the tourney so far. We're diving right into our final half here in series number 1. Pansy, Hypoc, take it away. With absolute pleasure, let's jump back into this one. I don't want to waste any time on this. This could be an করছো না দেখছো ম্যাচ give them the gateway, but Gambit are awake. They've আরে অনিকেত করছে but they're awake and they're kicking. Redgar already on it. We've seen Nats do incredible work, but now it's the switch. Secret on the attacking side and Gambit on the defense. এটা তো নাই actually straight away scored defo all the way out showers. লিখে দিয়ে ফরম্যাট করব Again, all that information gathered immediately here. Dispenser kind of, I'll be honest, stuck তুমি খেলা দেখো for the time being on flank control. Straight away, Secret will get the orb on B long. That's actually close enough here, and actually the Snakebite going to force dubstep out of that corner. No real utility invested on the side of Secret in terms of the early round though. So they can peel away, which is what we see them doing here, but Defo will be rewarded for that early progress. A scalp claim, Dispenser will fall. But already Secret made moves back towards A. I love the discipline from them to not over-push that. But let's see what Secret can do now. They've turned their attention towards that A site. You're leaning on through. Defo going to try and catch the cross, but gets the information. Chronicle down low, going to have to try and deal with the pressure, even though he's the walking wounded. Defo still stands his ground, and he actually loses his life for it. Redgar going to be called upon. TP now taken, and away we go towards that B site. They've actually managed to do this properly. They've really drawn Gambit through a loop. Dubstep actually will stay inside the TP. We'll get traded out, but now actually Gambit presented a 2v3. Members battered and bruised on the side of Secret, but again, this one stacked against Gambit. This drop down is going to be tricky. Let's see if they've got any way to facilitate this. Well, that's a bit of info. Yeah, that's not bad. Maybe you can work out where that crossfire is. He's got one flash to play with, but time's an element, and they're trying to buy it. And here we go, going to block off at least one side, try and flash through the other. They're on towards the side. Nats finds one. He needs more. He knows where they reside. He knows where they're hiding from him. But it's the spike that's going to be the problem, and it's all down to one. Maybe there's life for them yet. Spraying wildly. He's got Nats down, but now the one. Ball. Oh, he's kept control of it. কিছু বলিনি তোরা লেগ তাড়াতাড়ি Right towards the end of things, that could have spun Gambit's way. They got the 2, and the third was just out of grip. It's the one of the আমারটা করে দে দিদে makes it doable for Borkum. কিছু বল না খেলা যাক সেরা খেলা চলছে আবে তুই লেখ না তুই খালি কন্টেন্ট গুলো লিখে দে দেখে কন্টেন্ট গুলো লিখে টাইপিং করে দে পেস্ট করে দে এডিট করে দে তুই আগে পিডিএফ টাকে এডিট কপি করে দে ডকে নিয়ে ডকের ওর অনুযায়ী সেগুলো চেঞ্জ করে দে খালি এডিট করে দে বুঝতে পারলি Even that situation in the TP there, লিখে দে আমাকে he finds one. That's more than enough. You leave him in a ratty spot and you just want him to go 1-for-1. Yep. Purchase coming back in for Gambit is going to be, of course, light, but it is going to be, what, 2 marshals, and they've got a sheriff coming out, classic and a ghost. So, again, don't be expecting a turn of this one, but let's see if they can do some damage, because, of course, the purchase on the other side is Spectre heavy. 1 rifle for Dubstep and a Bulldog for Jesse. Nat's going to try and do what Nats does. Tuck in somewhere.
That's exactly Okay, it. right. That is literally isn't that just like the most perfect summary of Nat? Still good for one at the very least. And again, he only has a classic and a fair amount of utility to play with. But they're cornered into this. Yeah. Again, don't expect Nats to go hunted. He's trying to entertain the possibility of retrieving that weapon, but we'll settle for the classic for the time. Nah. The Sheriff, yeah. Shados. Secret though. Toxin screen down. They hang around. You argue overstaying their welcome, but they will re-explore B. I think again with the focus on not wanting 30 seconds left. to give away that weapon there, Dubstep actually finds the open here. Redgar will fall. Nats will respond though. And Secret gotta be careful here. Deploying drone. Getting worked down. They're being just chipped away at. Dubstep. Nah. So I'm going to try and keep CT safe. Spots The it. Piaz dile na. The place is enough to keep the Huh? attention drawn. Piaz dite. And Defo's found Dubstep. We're down to 2. Jesse still left loose. Position noted on towards the side. This is getting dangerous. Jesse trying to deal with that player coming through hookah. But it's going to be just down to 1. Borkum, can you do this? Can you keep your team safe? Switch out to the pistol. It's getting closed in on Defo. Leaping forward. And Defo doing so much work in Gambit. Making Secret work to even get on even footing, which they're not going to get now. Again, it comes down to a scrappy engagement, but Borkum put in a position once again, potentially to clutch up that round. The Gambit strike back. Put round 2 of the second half on the board. And again, was it the Bulldog and the Phantom invested there, so it's a costly round 2 here. Cool. Lovely work. Nice from Was Defo. that lovely? I'll take that. Okay. From his POV, it's lovely. We'll agree to disagree. Didn't look pretty. Why aren't you in there doing that, huh? Huh? About the only gun I can use is the classic right click, to be fair, but Fair play. we don't let anybody know that. No. That wouldn't be like you. It does look as though that time is being held. It does look technical. So, I might have a little seat, you know. I'll just sit down. Mola. I need to teach you more of the I need to learn phrases. more of the translations on the stage. Yeah. Yeah, we need at least like maybe like, I don't know, 3 options. Pausa technica. Perfect. Yeah? You've been working on I have, pronunciation, yeah. I can tell. I have. Yeah. A lot of prep went into That. yes. There it is. Keep your eye on it, see if you can pick up any more. But 6 to 8. It's not really. I mean, okay. I look at it this way. In my mind, if Secret could have been able to convert a couple more of these, not given rounds. They're never given rounds necessarily against any of the teams at this tournament, but expected rounds, right? You get the first 2, maybe the bonus gets a little dicey, gets turned away. But at this point, they've now had a couple of issues on that. Whereas Gambit's just been super scrappy, super willing to fight, super willing to put a little behind that purchase if they see it as being viable. And I think you think back to these. I was trying to kind of articulate this in the first half, and you look at. If you just take a snapshot of the mini-map in some of these early rounds, you think Secret are actually set up for success here. Now, you look towards, can they find a first blood? Can they draw out some utility? Can they draw a rotation? Yep. And that's where it's the consistency lacks, right? It's the next step from the setup, right? And again, on attack, you look towards, again, Dubstep's got to be one of the key components here, especially when you talk about composition and what Secret aim to achieve in the early round. That's difficult. I mean, you look towards Gambit's kind of variation on the defense, and that's, again, think back to not so long ago, we were talking about the disparity between the Gambit attack and the Gambit defense, and it was so hard to rock the boat with Gambit on defense. They had an answer for everything. Literally, an ace up the sleeve, whether it be Nats being just able to play anchor in so many scenarios and solo hold down sites. Again, when you're staring down the barrel of 4 people hitting and Nat's still able to hold his own. Yeah. Now, I'm going to ask you a kind of, I guess, a bigger question, right? Because we've got a second or two. I think it's a mouse issue just coming in for Team Secret, so that should be fixed up as soon as. This was meant to be a litmus test, I guess, for Gambit, right? Or Secret, whichever you wanted to look at it. Now, we don't know the end result, of course, but where we're at right now, what do we make of this for, let's start with, I don't know, let's start with Gambit. How do we feel about this? Because we've seen 2 very different looking maps, however, this was meant to be, okay, where are they at? How has the prep looked? Are they looking good on the maps? What sort of opponent is Secret? It looks like competitive for now, but we won't expand on that yet.
How do we feel about Gambit now coming back into this? Are they achieving our expectation? Have they exceeded? Or are they about where you'd say you thought they were? Yes, I think that's fair. I mean, if we're to just look at kind of the series as a whole and it being 1-1, that's kind of indicative of where we've seen kind of Gambit's performance. Again, yes, cool, Masters Berlin champions, but they stumbled along the way. It's not as if they didn't walk through by any stretch. And actually, there were some performances. I mean, you think back to the comeback 100 Thieves were able to pull versus them. Those ones where like they were in the position to close that out. I mean, it was 9-3 on the first half, I think, on Icebox or something like that. And 100 Thieves just didn't give them an opportunity to do anything. Now, you think back regionally, there's been other occasions where we've seen Gambit completely fumble and look lost. And again, I don't want to too much. Dummy headphone. What version of the teams that we saw come to, but with this learning more about Secret than we do kind of reinforcing the expectations of Gambit, which, like I said, at the top of the day, right? If it's 2-1, great. Actually, that's a bigger positive for me than I think we could come away in any other scenario with Secret. I think if they came out, win this series, yes, you could maybe make a counter argument, but I think just initially, to make this interesting, show me on a macro level the ability to test a team like Gambit. That's it. That's just the one tick in the box for me. Would this then change how you look at the group? We do now, just as an update for you guys playing along at home, we do have an in-ear issue for old, I imagine Nats, considering he's on the screen, fiddling with his ears. Yeah, but hopefully that gets fixed up too, so don't worry. Again, keep yourself locked in on this. Now, does this change your expectation for Group C, though? Because we have what? Vikings, Gambit, Secret, Crazy Raccoon. Does that change your expectations, seeing that Secret can now push this hard? Absolutely not. I was with Ryan. Secret and Gambit come out of this group, and if anything now, I'm more comfortable in that prediction. Honestly, from what Secret have shown me today, I think if they can apply the same preparation, which is visible in-game, you can see it with these setups, if that's the level of preparation for every team in this group, I have no concerns. Clip it. Unless you miss, man. Do not clip it if you're Mitch Man. But no, I think that's a really fair assessment. Who's that? There's a hashtag somewhere. I think there is. Do you think we can steal them? Actually, is it like a অনেকের চ্যানেল থেকে কে স্ট্রিম করছে তার মানে তো তুই লিখছিস না অন্য কিছু কাজ করছিস তাই তো মনে হয় SOUGATA GATA. But I'm glad you kind of solidified that, because I think I'm in complete agreement that if anything, this has really solidified my expectations of Secret now in that group. Be it first, be it second, I actually don't know where I'd put them in this matchup. It's still close enough that I can see it flipping around a little, but I think they are the two towards the very top end of this. Yeah, like I said, it tells me way more about Secret than it does about Gambit, but something's happened. Things have happened. Dispenser called upon now on a 1v4, Lauren. বকিস না যেটা করতে দিয়েছে সেটা চুপচাপ করে দে We haven't got time. I do think this was going to be a light investment anyway from Secret, so it's not actually the end of the world that we missed it. Badam badam dada badam badam. গান শোনা তো একটু So should be fine. 6-9. Favorite scoreline. ঠিক আছে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি আমি তুই কর Right, back into serious mode, obviously, after that tech pause. And this is what we missed. Defo opened up with 2. Chronicle, I think, going to swing on the back of this. Yeah, again, just clear them up. So, Secret now back on a purchase. And again, Ultimate Progress looking a little more healthy now. The other side of things, Blade Storm available. And the Viper's Pit, Nat's positioned towards Garden, so not expecting to see him pop that unless... Okay, well. Okay, straight away. Eat my words. Okay. Maybe this is actually in response to how much focus there's been from Secret towards that fountain control, looking towards that orb and trying to potentially, kind of herd them towards hookah. I don't mind that. We've garnered the respect and the early investment of utility. They do have to now rethink their approach. What are their plans off the back of that? Heavy lean towards this B side too. Even with that in mind, they still have 2 players on the back lines. That's what I was going to say. I'm looking now towards Redgar. When does the kind of switch flip here? And actually the drone on the back of Shower's not going to find anything. Potentially, no, he didn't actually. No, and if he spots somebody there, that's when you expect Redgar to immediately drift towards A. Can't punish Chronicle on this, and again,
timing is a factor. They're going to just slow down a little more. You can see the information trying to be taken aback here, still looking towards Hookah as maybe that next layer to this one. So you feel as though Redguard's going to get impatient, but it's Chronicle to get the first contact and makes light work of Wids. Dips back in, he's not getting much pressure from this, they're just kind of looking hesitant to take the fight. And he actually gets to back away scot-free, more damage being done as well. Oh, this is not looking as nice as I'd like. Rotations now en route, the second layer of that. Is there more to this? Is there something else to be seen here coming out from Secret? Because I hope so. Because as it stands, this is not looking good. This is light work for Gambit as it stands. If this is how it keeps going forward, Dubstep individually works forward. There's nothing to write home about. There's Dispenser. 10 seconds left. He's on B site. And again, similar situation in that previous round here, kind of lost in this lurk. Not able to even have a hand in. I think he's in a position to potentially catch Nats outside that Viper's pit. Obviously, that rotation does come through, but nothing to do here. Gambit, 10 rounds. Seeker on 6, and a timeout called. Yeah, that round looked just a little out of sorts from Secret, and that hadn't looked like any of the other rounds, which is the weird thing. Well, this is the thing, right? The Viper's pit's invested. Again, Right. Dispenser's outside Hooker. There's 3 players towards Fountain. Cool. They have to show something on. নাই কেন বল ওগুলো দেখ তোকে সব হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়েছি এগুলো ফোন থেকে দেখ হোয়াটসঅ্যাপে ডাক 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 মুখে মুখে বলবে করে নে ওকে বল যে তুই কোশ্চেন গুলো বলবি লিখে রেখে দেবে তোকে ওগুলো কিছু করতে হবে না খালি যেগুলো মানে কোয়ালিফিকেশন হবি হ্যাঁ 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 ফরম্যাট আমি বানিয়ে নেবো নিজের মতো এইগুলো এক্সট্রা লেখা মানে পটানোর জন্য সেগুলো আমি লিখবো তুই এক্স্যাক্টলি কন্টেন্টটা বদলে দে এবার জিজ্ঞেস করো আছে কিনা ওর ওকে তুই ওই তো মানে ওর যা কন্টেন্টে লেখা আছে তুই ওকে জিজ্ঞেস কর যে এটা আছে তোর ওটা আছে তোর এটা করেছিস এরকম কিছু করেছিস কোয়ালিফিকেশন আছে যে সেরকম থাকলে সেম সেম লিখতে থাক কেন কেন বুঝতে ট্রেনিং পেরেছিস জানিস না 8 ডে দাঁড়া ট্রেনিং দাঁড়া করলাম দাঁড়া না দাঁড়া 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 হ্যাঁ এরকম করে একটা একটা করে বলবে একটা একটা করে তুই এরকম করে জিজ্ঞেস করবি তুই ওরটা বলবি কি লেখা আছে ও তার রেসপেক্টে বলবে তোকে কি লিখতে হবে যেটা খালি একটা একটা ধাঁচ বানিয়ে দেন তারপরে বাকিটা আমি দেখে নেবো এখানে দুটো আমি এটা শুনছি আমি আমি বলে দেবো কিছু ভুল হলে shit. সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকবো সান্দা হুম বলছি এখানটা কি আমি পাস আউট জবে হব সেই হিসাবে দিয়ে তুই রাখবো এখন এগুলো বলিস না যেগুলো শুধু অনিকেত বলছে সেগুলো বল তারপরে তোকে একটা পাঠাই তারপরে তো আমি তখন আমি করে দেবো ঠিক একটা ধাঁচ রেডি হোক ধাঁচ না হলে কি বলতো তুই আইডিয়া পাবি না সিভিটা কত বড় হচ্ছে প্রত্যেকে সিভি দেখেছিস কত বড় হুম আমার এত বড় হবে না ওই জন্যই বলছি ধাঁচটাকে বানাক কারণ কি কিছু কিছু বানিয়ে লিখতে হয় বড় করার জন্য কিছু বানিয়ে লিখতে হয় ঠিক আছে তো ধাঁচটা আসুক আগে তারপরে বলে দিচ্ছি অনেকে জিজ্ঞেস করে লেখ দরকার বলে ওকে ইয়ে দিয়ে দে স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে দে 3 সেটটা দে তো ও স্ক্রিন হবে না ঠিক আছে ঠিক আছে না স্ট্রিম ল্যাগ করবে না তো তো স্ট্রিম আমি চালিয়ে দিচ্ছি কমেন্ট করলে করে নেবো কালকে তো তোর খাওয়ানোর কথা আছে
₹150 देगा रे बाबा। বললাম তো আহ, আমি কি বলছি আমি কি বলছি ₹150 देगा रे बाबा। বানানে ভুল যদি করলি বে। আমার ওটাই ভয় লাগছে। আমি দেখে নেবো তো। উনিশে মাধ্যমিক দিয়েছি, 22টা কাটলি কেন? 22এই তো পাস আউট হবো, 19এই তো ভর্তি। কিছু এক্সট্রা কিছু করিস না কিন্তু সেম টু সেম করিস। কিছু বাদ দিয়ে দিস 19 না। থেকে 22, হ্যাঁ হ্যাঁ, 19 19, থেকে 22 20, যেতে হবে। 21, 22 3 বছর। ঠিক আছে। কি হয়ে গেল এবার? কি হয়ে গেল? ব্লার হয়ে গেল। দাঁড়া, বলছি তোকে। কোথায় লেখা থাকে? জিপিএ, জিপিএ ওখানটায় তাহলে জিপিএ ওটা কি হিসাবে লেখা আছে দেখ তো আগে একবার। প্রতি ইয়ারে তো ফার্স্ট ফার্স্ট সেমিস্টার হিসাবে লিখে দে। ফার্স্ট সেম 6.6, তারপর দাঁড়া ইয়ার, এটা হচ্ছে 2020 সেকেন্ড সেমে হচ্ছে 7.8, আর থার্ড সেমে হচ্ছে 9.4। লেখ দাঁড়া আসছি ক্যাম্পি জিতে গেল আমি কিছু বাবার দরকার প্রিন্ট আউট করতে হবে প্রিন্ট আউট করে আসছি। আর ফোর তো এখনো বেরায়নি। 4টে সেম হয়েছে, বা 3টে সেমে দিয়ে আছে রেজাল্ট এসে। বলছি ব্লার হয়ে গেল কেন তোর এটা? আহ, না, ওই পুরোটা কেটে দে, যে মাধ্যমিকটাতে কি সব করছিস। এইভাবে আমিও করার চেষ্টা করছিলাম, বাট হচ্ছিল না। মানে আমি ফোন থেকে করার চেষ্টা করছিলাম, তো দিয়ে আমাকে বলছিল ই লাগবে, সাবস্ক্রিপশন লাগবে, না হলে করতে পারবো না। সেকেন্ডারিটা উঠে যাবি, দিয়ে মাধ্যমিকটা লাগবে। উঠছে না উপরে? পুরোটাকে সিলেক্ট করে উপরে নিয়ে যাওয়া যাবে না? করিস নাকি? একটা একা পরে বলে দেবো, ঠিক আছে? ওই জায়গাটা ঠিক করবি।
হুম, দাঁড়া, ফুল ফর্মে লিখতে হবে না? দাঁড়া, স্কুলের নামই তো ভুলে গেছি। নাম তো ছিল, হ্যাঁ, জিটিআই গুরুদাস তারাসুন্দরী ইনস্টিটিউশন। কোথায় লেখা থাকবে স্কুলের নাম? খাগড়া, বানান বলে দেবো? খাগড়া গুরুদাস তারাসুন্দরী ইনস্টিটিউশন, নট ইনস্টিটিউট। এই কটা আছে, নতুন আছে নাকি? আমি বানানটা বলে দিচ্ছি, মিলিয়ে নিস, হ্যাঁ? ও, হ্যাঁ, ঠিক আছে ভাই। পার্সেন্টেজটা না একটু দেখে নিস, হ্যাঁ? পার্সেন্টেজটা আমি বলতে পারবো না ভাই। বোর্ড কি বলতো? ডাব্লিউবিবি না ডাব্লিউবিবিএসই, তাই তো নাকি? সেকেন্ডারি এডুকেশন, ডাব্লিউবিবিএসসি না? ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। দেখে নে না, দেখে নে, দেখে নে। ডাব্লিউবিবি ছোট হাতের হয়ে গেল, ছোট হাতের হয়ে গেল। 2019, 19 পুরোটা কাটছিস কেন? দু হাজার উনিশ পার্সেন্টেজটা একটু করে নে না, দেখে নে না। 462, 700। লিখে দাও, লিখে দাও। ইন্টার্নশিপ মানে ইন্টার্নশিপ তো কোথাও করি। ওটা কি করেছে, এটাকে কি বলবো এবার আমি ওটাকে? ওটাতে কি ইন্টার্নশিপ আছে ডকুমেন্ট? দাঁড়া, হ্যাঁ, আছে, 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 আছে। এখানটা তো লেখা আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টার্নশিপ সার্টিফিকেট, পিএলসি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন উইথ পিএলসি। শুধু পিএলসি লিখলে হবে না, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন উইথ পিএলসি লেখা আছে তো। দাঁড়া, আমি পাঠাচ্ছি, পাঠাচ্ছি তোকে। পাঠাবো, পাঠাবো।
সি ভাই, অ্যাড্রেস কি দিবি ভাই? হাঁটতে গেলাম, তো হেগে হেগে দেখছি। কাকে বলছিস?
হ্যালো 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 তুই কর না, যেটা পাচ্ছিস না রেখে দে, আমি করে নেবো। দেখছি দাদা। কোনটা বলছিস? ওই ইন্টার্নশিপ কেটে দে পুরো, ইন্টার্নশিপ কেটে দে পুরো। ইন্টার্নশিপ আছে নাকি ওর? কিসের ইন্টার্নশিপ আছে ওর? কি ইন্টার্নশিপ করেছে ও? ওটা হয়েছে কমপ্লিট? তাহলে ওটা ওখানকার অ্যাড্রেস হবে, হয় অ্যাড্রেস হবে, নাহলে ওদের কোনো ট্যাগ লাইন থাকলো বা এরকম কিছু থাকলো যেটাতে চেনা যেতে পারে যে হ্যাঁ ওখানকার এরকম টাইপের। বুঝতে পেরেছিস কি বললাম? ভ্যালোরেন্ট আবার ইয়ে করেছে? মার্চেন্ডাইজ খুলেছে আবার? বাবা, মার্চেন্ডাইজ খুলেছে নতুন। কিনবো দাঁড়া, হুডি, হুডি, উদি, 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 উদি কিনো, উদি। ও দারুন দারুন অ্যাপ মার্চেন্ডাইজ খুলেছে ভাই। ও ভাই, ভাই পুতুলগুলো পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো, বল বল কি বলছিলি? হ্যাঁ, তাহলে হয়তো ওর, দাঁড়া এক সেকেন্ড, ওটা কালকে আমার সঙ্গে কথা বলবে বললো, বুঝলি? অসুবিধা নেই। ও ভ্যালোরেন্টের দেয়নি? কি কি প্রবলেম? কোনো প্রবলেম না, আই থিঙ্ক ওই ইয়েটা করা হয়নি, ভেরিফিকেশনটা হয়নি বলে, কিন্তু নাম তো ওর আছে। দেখছি আমি, আমি বলে দিয়েছি, জানিয়ে দিয়েছি, অসুবিধা নেই। আজকে না কালকে ঢুকে যাবে, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, অসুবিধা, ম্যাচ শুধু স্টার্ট হয়ে গেছে ফিনিক্স রে? আর জেটে স্ট্যাচু দিয়েছে। ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে? 190 ইউরো, মানে কত পড়ছে রে? আমি বলছি ইউরো ইউরো ইউরো, ইউরো না, 190 ইউরো, 16,000 টাকা নাকি? হ্যাঁ, এই 16,000 টাকা নাকি? ষোলো হাজার টাকা
16,585 টাকা। হ্যালো, কি খুঁজছিস তুই এখনো ধরে? প্লেসের নাম? দিয়ে দেন আর্ডেন সল্ট লেক, কলকাতা। To help us out here for series number 2 of the day. And my dude, we already saw one tournament favorite take to the stage, get challenged in a way that I think many didn't expect to see. And lo and behold, we're treated with another tournament favorite stepping onto the stage next with Sentinels taking on Furiya. Yeah, I mean, this is going to be really exciting. Sentinels, of course, is going to be the favorite coming into this. There's no doubt about it. They're an excellent, excellent team, top to bottom. They struggled a little bit, of course, at Masters 3, but I think for them, a lot of it's just going to be readjustment, coming in with the right mentality, and really coming into this tournament, you know, focused on winning and not kind of dealing with some of the outside stuff. And talking about, you know, kind of that step back at Masters 3, in a weird way, that kind of mirrors the conversation we were having around Gambit coming into the first series of the day, where our last, you know, kind of opportunity to see them play was a disappointment, I put in air quotes, as Shazam said, our worst performance so far, and yet they still went pretty far. I feel like it's Groundhog Day for me on the desk. I was on the last desk, I'm on this desk, and I'm like, yeah, another redemption story for one of the favorites. I'm all about that life. I'm about it. We also replaced one man lacking hair with another man lacking hair on the desk. Yeah, we always have to point this out, don't we, Paper Thin, every time we get on the desk. I mean, I just wanted people to understand that I am not actually Ryan Central or Thank Tom. We are actually different people. And we're never always in the same place at the same time, so I'm not sure if it's always confirmed if we're the same person or not. That's true. I've never seen you all in the same Take room. my word for it. We'll keep making a point to point it out, though, to people. Don't worry about that. But when it comes to Sentinels and what has been their effort to kind of, you know, take a next step in the right direction to evolve as a team, I think one of the things that everybody is going to look to is the addition of a coach. A famously coachless team now has brought on Raucus to help him out. You know, there's a lot to say about teams who are willing to step back and say, we don't know everything, we can't fix all of our own mistakes ourselves, and players should play and coaches should coach. বললি পজিশনের রেসপন্সিবিলিটিটা কি হবে সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না। কি পজিশনের রেসপন্সিবিলিটিটা কি? কলেজের? না
উপরেরটাও ডিলিট হয়ে যাচ্ছে। কি না থাক ডিলিটের অপশনটা ক্লিক করলে কি হবে নাকি? লল। ট্রেনিং আবার সেম, ট্রেনিংটাও তো আবার সেম হবে। হ্যাঁ সেম হবে, আর টেন্টেরই তো হবে ওটা। ট্রেনিংটা আবার দেখে আসি কি লেখা আছে। ট্রেনিং এর কোনটা? এই তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন উইথ পিএলসি তো আছে। হুম, তা একবার দেখে নে অনিকেত। আমি তো দেখেই বললাম, আমরা তো ট্রেনিংটা ওটারই করেছিলাম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনের। দেখ তুই যা করেছিস সেটা তো দিতে হবে না? কি লিখছিস? তোর মনে হয় না এটা ডার্ক হিসেবে লিখে দিলি? ও, এটা কি দেবো? কবে থেকে কবে করেছি? কবে গেছিলাম আমরা ওখানে? আগস্টে। আগস্ট কাটলি কেন? 2021 তো ঠিকই ছিল, শুধু আগস্ট করে লিখতে হতো। আগস্ট 2021 থেকে সেপ্টেম্বর। পুরোটা লিখছিস কেন? সেপ লিখলেই তো হতো। না না না, হুম, সেপ, হুম, না, গ্লিচ হয়ে গেল না আবার? আমাকে দেখাচ্ছে গ্লিচ। আর কি আছে? স্কিলসে কি হবে? স্কিলস কি দেয়? কপি পেস্ট করে দেয়। Gaming। লিখে দে কেটে পুরো। হুম, ওটাই তো। কি? বার লিখবি তুই? তোর গেমার। তুই তো বলছিস, আমি বলেছি?
যা পারে। আমি করে জানবো কি পারে? আর কিছু লিখবে না? লেখ সাইকেলিং। ইয়ার্কি মারছো? ইয়ার্কি মারছি নাকি আমি? স্কিলসে যা পারিস তাই লিখবি। এটা তো সাইকেলিং লিখে দিল। যেটা পারে কোনো ওতে নেই। ওটা তো হবিস, এক্সট্রা স্কিলস। ও তা গেমার লিখবি। একদম মানে নুবের মতো লিখিস না। সাইকেলিং লেখ, সাইক্লিং, গেমিং। স্পোর্টস লিখলে স্পোর্টস লেখ। স্পোর্টস দিয়ে নাই। না, লেখালেখির কাজ নাই। যা পারিস তাই লিখবি। একটু দাঁড়া। নিচের ফ্লোর থেকে উপর ফ্লোরে কি করে নিয়ে যাবি? অনিকেত, আমাকে কি ছোপ ছোপ দেখাচ্ছিল না? তোকেও ছোপ ছোপ দেখাচ্ছিল একটুগুলো মিডিলে মিডিলে? আবার ব্লার। এবার আমি পড়তে পারছি না, এবার আমাকে দেখতে হবে। হ্যাঁ, আছে তো, সিআইটি ডিআইটি। স্বর্ণবোধ কিসের পাঠিয়েছে ভাই? 7 ইয়ার্স। হুম। চেঞ্জের কি আছে? সিআইটি ডিআইটি যে কোথায় করেছে আবার সেটাও লিখতে হবে? কি লিখবো? এই তো বহরমপুরে এখানে। ও লেখাই তো আছে। এখানে এখানে ও ট্রেনিং সেন্টারের অ্যাড্রেস আলাদা দিয়ে আছে কলকাতার। কলকাতার বহরমপুরে দুটোই আছে। সিআইটি এর রেজাল্ট তো পাঠাইনি, আমি টিআইটি এর রেজাল্ট পাঠিয়েছি শুধু। কোর্সের নাম আবার কি বলছে? ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লোমা। হুম। ভাই এটা আমি জানি না, এটা তুই একটু দেখে লিখিস। হ্যাঁ, কম্পিউটারে এটা কি করে দিতে হয়? সিআইটি ডিআইটি লিখে তো এখানটা আলাদাভাবে লেখা আছে, ধর কোর্সের নাম আলাদা কি লেখা আছে? এ নিখেত, প্রতীকদা তো এখানটাতে ধর ট্রেনিং এর ওখানটাতে ফ্যাশন এন্ড টেক্সটাইলও লিখেছিল, এখানটাতে টেক্সটাইলও লেখা আছে ওর। সিআইটি আলাদাভাবে লিখতে হবে, টিআইটি আলাদাভাবে লিখতে হয় নাকি?
সিআইটি ডিআইটি, কিন্তু এটা তুই একবার দেখে নে না প্লিজ ভাই। ডিআইটি তে এখানটা লেখা আছে কোর্স ইন দ্য ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন, এটা ডিআইটি তে লেখা আছে, ঠিক আছে। সিআইটি এটা দেখে নি কি লেখা আছে, সিআইটি টা তো ওটা ডিআইটি, ডিআইটি এর পর ওটা হাতে পাইনি। হুম, সিআইটি টা পাঠাই তো নি আমি, আমি ভুলে গেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম সিআইটি টা কি আছে, ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে রে। এটাতেও সেম লেখা আছে, ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন। কি করব? এটাতেও তো তাই লেখা আছে। দাঁড়াতে এক সেকেন্ড, একটা জিনিস দেখি। তাহলে সিআইটি কি হয়? আচ্ছা ফর্ম ফর্ম দেখ তাহলে। আমার কাছে তো একটাই, মানে বাড়িতে যেটা আছে ওটাও সেম। সিআইটি এটাতে কি আছে বলতো? তোকে যেটা পাঠিয়েছি ওটাতে দেখ লেখা আছে সেমিস্টার 1, সেমিস্টার 2, সেমিস্টার 3 লেখা আছে তো, ঠিক আছে। আমার যেটা সিআইটি আছে সেটাতে সেমিস্টার 1 শুধু আছে, সেমিস্টার 2 নাই। আর ডিআইটি এরটাতে সেমিস্টার 1, সেমিস্টার 2 দুটোরই নাম্বার আছে। এরপর হয় এডিআইটি, মানে সেমিস্টার 3টা হচ্ছে এডিআইটি, যেটা আমি করিনি, যেটা অত কেউ করে না। তাহলে শুধু করে দে, এইটাই শুধু লিখে দে, ডিপ্লোমা, ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন, ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন। কিছু শুনতে পেলে কিছু বলবি না, তুম করলে একবার। আরে শুনতে পাচ্ছিস না কিছু? তাই ঠিক আছে। আরে তখন শোনাচ্ছিল না, সে টাইম বলছিল, শোনাচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিলি না সে তখন। আরে ওইটা হচ্ছে আমার হেডফোনটা হালকা লুজ হয়ে গেলে আপনা আপনি বলে, জানি না কেন। কি করলি? এখানে এটা কিসের তাহলে? দাঁড়া এক সেকেন্ড, দাঁড়া এক সেকেন্ড, দাঁড়া। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর দিলি? দাঁড়া পুরোনোটাতে কি আছে দেখি, তাহলে সেই হিসাবে পুরো দিবি, আগের বছর থেকে পরের বছর অব্দি দিতে হবে তাহলে। সিআইটি টিআইটি তো দুটো হয়েছে না, ডেটটা দেখে নি কি দিয়ে আছে। এটা থেকে এটা তো তাই 2019 দিয়ে আছে, এটা তো 2019 আছে। ঠিক আছে তাই, ঠিক আছে। এখন লিখলি যে আহ,
ব্লকিং লিংক নাই, ব্লগ আমি করি না। তুই স্ট্রিম অফ করিসনি? এখনো ম্যাচ চলছে নাকি? আমি তো ভাবলাম ম্যাচ শেষ হয়ে গেল। হুম। কি লেখা আছে? কি লেখা আছে? মানে কি এটা? হুম, না এখানে তো ডিটেলস লেখা আছে না। আমাকে কিন্তু স্বর্ণবদা বলেছিল যে ফিফথ সেমে রানিং চলছে সেটা কিন্তু লিখতে। অ্যাডিশনাল ওখানটায় লিখতে হতো নাকি? তো অ্যাডিশনাল ডিটেলসটা করে রাখলি কেন? তো তো দুটো পেজে হয়ে গেল, একটা পেজে তো হতো ওটা পুরোটাই। দেখ এখানটায় দেখ না, একটা পেজে করা যেতে পারে এই নিচের অপশনটাতে। কম্প্রেস করে কি কি জায়গাও তো ছোট করে বলা হয়। আরো দুটো জিনিস তুই চেঞ্জ করিস নি ভাই। সেটা হচ্ছে উপরে আমার ইমেল অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার ঠিকানা। ওর কার আবার দেয়া থাকবে? যার পিডিএফ তার দেয়া আছে কোনটায়। ডাউনলোড অপশনে দেখ। वाह वाह पे थे मौज करती। কি হয়েছে? সেভ হয়েছে তো? কিসে করছিলিস তুই? কিসে কিসে করছিলিস? ডাউনলোড না হলে হয়নি, শেষ। আবার কর।
আমি একটু সিনেমা দেখি। ভাই ম্যাচ শুরু হচ্ছে। বাবারে অনিকেত পেলি? দাঁত খেলা নাকি তুই? কর আবার। হ্যাঁ কি বললি? হুম। হুম হ্যাঁ হুম তোকে বললাম গুগল ডকে করতে, যা কর 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 কর। দে এই যে সুবিধার গার্ড বাদ দিলি। গুগল ডগে করবে না জানা। ডাউনলোড এবার রিসেন্ট চেক করলি, রিসেন্টে ডাউনলোড হয়েছে কিনা দিয়ে। কি ফরম্যাট ডাউনলোড হয়েছে দেখ না তো, ফরম্যাটটা কি প্রপার্টিজে গিয়ে।
হ্যাঁ তো চেঞ্জ করতে হবে, এখন তো চেঞ্জ করতে হবে। খুলেছে তো। ঠিক আছে আমি করে নেবো। জিমেল নাম্বার অ্যাড্রেস ছবি লাগাতে হবে। ছবি কি করে লাগাবো, কি ছবি পাঠাবো আমি এটাই বুঝতে পারছি না। হুম Furiya as we move into their third round. Yeah, and it's the little things, right? The Jet Bladestorm adding an extra orb in this patch relative to previous tournaments that we've seen Tens play. If he got one Marshall kill right there, Dan, all he would need in this round is one frag and then his death, and then we had a Bladestorm in the following round. That's not the case right now, so he's far off of Bladestorm, and if you look here, he doesn't have a great buy. Going into the first gun, I think that's a Guardian in his hands with a bunch of Phantoms out, so no Operator in play yet. Yeah, and you can see that Furiya have not really invested here either, kept what they had, just shoring it up with a couple of sheriffs. Mid presence here for Furiya. They do like to put pressure on this mid position and to deny the attackers from, or rather, sorry, the other way around. Furiya likes to deny the defenders mid control. And you see in this round in particular, Marzin's just going to walk up with the sheriff by himself. Yeah, and yet again, Dan, look, if the Sentinels gave up A main control, they're playing in the blind here. They're stacking 3 to the A site because they have no info. So if you look over at this B site, Shaz is here all alone. He does have the cheese Odin spam ready to go, though. Dan, this could get ugly. Oh, I'm so afraid. Oh, God. I'm so afraid for Furiya. And there it comes, but looks like he'll pull off of it. They are too deep, so nothing from the Odin. So the first hurdle has been passed there for Furiya, but still looking to make their way forward. They've managed to get a forward position on the next hand with that Jet dashing in, and now the rest of them starting to file into the site, and great headshots coming through off of this Sheriff, no less. And that's a huge opening into the তিনটে রাউন্ড নিয়ে নিল সান্দা, তিনটে রাউন্ডই নিয়ে নিল। Come in, brings it down to a 2-on-3. Both players from Sentinels far off their ults. Turret spot sick on the way in, and this will probably allow them to reset. They might have to save, Dan. What the? Yeah, not looking good here, but you can see Dapper's looking for some amount of damage, and he's going to bait somebody out, and there we go. Khalil will give him what he wants, and a beautiful cleanup coming through from Furiya. 3 players surviving. Khalil's even picked up the Odin. Sean. Yes, Sentinels is going to the Brazilian barbecue, Dan, and they are on the menu right now. This is not looking good for the boys. Man, losing the bonus early, I constantly am preaching about this. Those bonus rounds are pivotal if you're a pro team. Losing them early on in the games can cause things to snowball out of control. The ult economy will build for your enemies, and their economy is going to build with that. So you're really in the hole now if you're a Sentinels player. Yeah, you can see in this particular round, they'll be looking for some early openings around Catwalk. They've got a setup there. They're leaving Shazam alone towards that B site. Has some Cypher util from Dapper to help him, but otherwise it's a stack towards this B site, and they would be correct here, because here comes the push from Furiya into the A site. Wow, X had absolutely no fear whatsoever, able to convert, taking Raptor's control just briefly. The spike still needs to go down here. This is looking a little bit scary with the pressure from Sentinels coming through, but you can see that Furiya are slowing it down. They've got the weaponry advantage, the utility advantage. They're playing it as disciplined as they can. Yeah, and they're going to sit on these ults too. They're going to build them, like I was saying. You know, that's going to make their following rounds so much more easy. Oh, what? Zand spraying blindly through the smoke as the door breaks. Takes out Sick. Man, he's definitely been the most impactful duelist in this server so far, Dan. Yes. That's not what you want to see if you're a Sentinels fan. Those are, I mean, of course, the frag doesn't really mean much in the scheme of things for the round as we see it cleared up by Furiya, but those are nice ones to get because you feel awesome when you get those, and as you're talking about building up the confidence for the duelist is always important. So the question here now is how does Sentinels answer back? Do they get the operator on 10s?
how do they get him more involved in the game? And yeah, I think I just saw right there. He has the operator in hand. They're still going to keep Shaz in this B site most likely, and we're still probably going to see, Zoms over here at A main. But I would really like to see Sentinels fight for A main for once. Yeah, and one thing we have to be cautious about, well, Sentinels should be, is these fast plays from Furiya. Fast AB splits. We'll get the drone likely going up mid as well. They like to make sure that they can clear that position, keep the pressure on the defense by taking mid away. So the drone goes up early on here for Furiya. এই টিমটার নাম কি? কি নাম এই টিমটার? ফিউরি। হেভি খেললো। এই রাউন্ডটা কিছু দিল। এই রাউন্ডটা কিছু একটা দিল। ওখানে পিছিয়ে আছিস না, সিনে ইতে দেখছিস না। They have come to play. That is so sick, Dan. Oh man, this is insane. What a round from Furiya. They completely demolished Sentinels with just pure class and skill. Prime gaming flawless nonetheless, and not a single Brazilian player falls in that round. Argentinian as well. They look incredible. TenZ had a sitter though, right there. That's one we expect TenZ to hit. Maybe the nerves coming to him, opening match, a little rusty. But they need TenZ to perform. This is a team that heavily relies on one player to perform, and we've just come to expect it now at this point. Yeah, and it's really smart too, because Furiya were representing a slow default, and they were ready to just pounce on an info gathering play like we just saw. They got lucky that time, Furiya, that TenZ was there in that particular instance. But back to the anti-eco, we've got Sheriffs on board here for Sentinels on the defense. The pressure comes through towards A main. ওই জায়গাটা ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ড্যাশ মেরে উড়ে। On this jet, and I am just afraid for Sentinels watching him his POV at the moment. And after that initial pressure, we'll have Dapper clearing the B side of the map. So, I mean, Sentinels, they have the information, but what do they do with it? TenZ is on that Bladestorm, and you just have to, you get a sense of how key he is in a round like this. Yeah, and again, Fury is making the perfect rotation. You mentioned they're falling back to B. Dapper has pushed through mid, and Shaz has actually reclaimed the B site. So this is the rotation Sentinels needed, but it's pretty much all on Shazam. Dapper would have heard the footsteps, I believe. Why? Oh, the rotation's coming in, Dan. Look, TenZ is entering this B site right now. It is really on TenZ here with the Bladestorm, and there we go. Great shots coming through from TenZ. The utility to slow things down. They can't refrag this. They have 30 seconds to try to recover, and they can't go to B. ওদের ম্যাচ ওরা জিতে গেছে এটা। They've been fed into the machine, and here he goes. There's one for Dapper, looking for the next one with the Sheriff. It's patient, but it's TenZ from mid with the Bladestorm. আমি তো অনেক লেট চলছিস। আমার ম্যাচ সেকেন্ড শুরু হয়ে গেল। আমার শুরু হয়ে গেল। আমার শুরু হয়ে গেছে। আমার শুরু হয়ে গেছে। On the Sentinel roll, nonetheless. They're going back. You're right, Sean. Just as I say that, the drone was, and it's Furiya to pick up the opening kill there. TenZ goes down. That's a huge pick off immediately. Oh, a second! I don't think Sick knew anything about that angle there, and early 5 versus 3 in favor of Furiya. Yeah, and the Seekers are out of the play too. Not much to work with on Cloud9 right here. Shaz, no utility remaining. The recon still charging. One frag though, and the Hunter's Fury can come on. That could change the round. And Fury's just waiting for a mistake to be made right now. They're just chilling in mid, and this is eventually going to be a mid-B split. Yeah, and there's a little bit of information there with that turret damage coming through, and the collapse onto the B site now for Furiya. Dapper in the back of the site. He's good, but can he be this good? Got players from both angles. It's a nice initial kill onto Xan. Can he find any more? Dapper doing huge damage. It's only the 2 though, but maybe that's enough. Spike will go down the rotation, already through spawn here from Shazam and Zoms. Certainly a chance for them. We don't have a recon just yet though from Shazam. Doesn't look like they want to wait for it. They're going straight for the peaks. Shazam, very threatening there. NZR in the boathouse, trying to keep himself alive. Shazam making it happen. Whilst it goes down, Zoms takes down one more. It's up to NZR. In the 1 versus 2. They're looking for him. They know he's at backside. Oh my goodness, Sentinels. I have no idea how they handled that so well. বাবা আমার কি রকম মনে হচ্ছে ভাই। Nesting in the back of the site like that, using his cages to perfection.
using Zoms' Nebulas as well to hold the stairs. Honestly, those 3 remaining players from Sentinels might have kept them in this game, Dan, because things would have spiraled out of control with that round. Yes, yeah, that was beautiful. It really was. And that's the kind of stuff that Sentinels brings to the table. You know, you put someone with their back against the wall, they're always going to do a little bit more damage than maybe you expect. And that's one of the things you have to worry about. But it's a buy for both teams here, Sean. And it looks like Sentinels is done trying the super aggressive. চ্যাটও না দাঁত খেলা একজন লিখছে লেটস গো ভেলোসিটি I mean, you can see they're just 1-1-1-1 all across the map on Sentinels, so it's not going to be any kind of coordinated aggression here. তখন একটা কাকে দেখলাম @ ये अन्ना टी-बोन को वेल्टी से निकालो online here for Sentinels, so they can play retake so ঠিক আছে আরে ওরা বিতে যাচ্ছে বারবার ভাই এটা পড়তে পারছিস না তোরা কি কোচ রেখেছিস ওরা বারবার সাউন্ড করে বিতেই যাবে I couldn't agree more with what you said, but this drone I think they believe TenZ isn't in mid. They are wrong though, as he has shown. That's a problem, and there's the follow-up. Shazam knows they're trying to shuffle up because of the information that TenZ got, and Shazam probably saw that off of the mini-map. And you can see NZR is trying to pressure into the A site now, but it's certainly a desperate recovery attempt now for Furiya. Oh my god, they're going to drop down the Cosmic Divide. That's going to make life more difficult. They can't even get in here. And that's a spike. That's just down them for Sentinels. It's just full control right now. It's really just not fair, Dan, when you have to run through a Cosmic Divide into a smoke, into a gravity well, you know, just one agent. It's interesting though, Sean, because I feel like that's a lot of respect that Sentinels are giving Furiya to use the Cosmic Divide, because they had quite a big ultimate lead. And we are just going to guarantee that we win this round no matter what. They needed to guarantee not only that they won this round, though, Dan, they needed to do it cleanly, right? And right now, no one has died on their team. They're looking at a Prime Gaming Flawless, but they need to build an economy if they want to come back in this game, and this is a start. Yeah, certainly is, and that's the thing too. What? Sentinels looking amazing right now, which is great to see for a Sentinels fan, especially after what was a very scary run of 5 rounds from Furiya. But at the same time, Furiya, they still have 5 rounds. If they only get 1 more round in the half, that's still like a good half for Furiya. So lots of work for Sentinels to continue to do. And it's going to be interesting to see how that shapes up now as we have another bye rounds for both teams. And TenZ is on this B site with the operator. Dapper here as well. Shaz on the rotate into mid, so they've moved TenZ around, and I think they have the right read. Cam in the window early from Dapper gives some info that this is more than just a B default. Yeah, that spot there, I think that kind of blew up this opening for Furiya. They're just holding position now, looking for a response in mid. There goes that drone. We saw that before. They've done this before. They drone mid, and then they delay push, delay exec into the B site. But the counter drone from Shazam gives all the info, Dan. No one is in mid, and he knows that, look, he's rolling into the B site. They're going to have a 3-stack here before a frag even goes down. Oh, the bait double. Get something. Okay, no problem. He gets absolutely nothing, and the same story for TenZ, and that's a free B site now. Here coming through for Furiya, and Sentinels. They're in a lot of trouble here. I'm not sure exactly how their money is at the moment, but this is a scary position to be in. They've only got the Seekers for the retake. Sick with the pickup onto Khalil, trying to set up in a forward position. Long rotation around coming through from QCK, looking for the craziest of timings. Alta matri mar. It really could be insane too, Dan, because he has the res, and if both of these Sentinel players end up in the site, that could come into play. There it is, coming into play. Shazam will take down QCK. There's 2 players left here for Shazam to try to find, but he's on Sova. This will be difficult here for Shazam. No util to aid him, and there's the peak coming through from NZR. They'll finish off the round. Sentinels made it look scary at the end, but wow, that's a crazy one for Sentinels to lose out on. Yeah, that looked rough, right? Because they had all of the information. All of the cards were visible to them there, right? They had the right reads. But again, the star player on the team in TenZ has that first shot, and it's just not landing right now. Which is crazy, because I was looking at his ACS before that round. It was 233. Yeah. XAN's average ACS in the last 90 days on a Jet only is 230.
Like, this is a bad game for TenZ. That's how much of a star player he typically is. And you can see TenZ this time going for that early A main aggression, but we get great util coming through from Furiya in that early setup to win that early control. They pick up the orb as well. So early victories here for them, and they've... Oh, never mind. Never mind. The rotation through to B here for Furiya as well. But that's the lockdown gone, and that's a huge problem. Yeah. Shaz knows this. The He broke the cam, and now the recon has not pinged him. That means Shaz knows this guy's aggressive. Mazin's aggressive in B main. The res is definitely coming in here. We're going to have a 5v5, Dan, and it's definitely ending in this B site. The wall's going to go up. Is Shaz going to be ready for this? Yeah, that's a good question. Fake wall gotcha. Back in play, there's the wall boost here for Xan looking for it. There's the res on Khalil, so that will enable them to use a lockdown, but they're actually not going into the B side. They're going back into mid right now to catch the rotation from Catwalk, but there is no rotation just yet. Sentinels starting to put the pieces together. The ISO comes in to slow things down. There's 30 seconds on the clock. How much damage does Sig get here? Nothing. Better angle for NZR as they now spill through the tree position into TenZ's. They can't afford to lose this time. They've got 15 seconds to plant this spike, and I don't know how they get onto the side. Wow. Locking things down. Cloudburst up high as he goes for the reposition, and he's got Zoms to fall back on as well. Zoms, though, it's just going to be on TenZ's shoulders, but looks like that is a steady pair of hands, but finally he'll go down, but he's done enough here. Dan. He's done enough. No time exactly for them to plant this spike. Oh, wow. Wow. They just got bailed out big time from their young star in TenZ. And what a time for him to come up big, right? Every time it seems like Sentinels is on the verge of losing this map, right? They are falling very, very far behind right now on the defensive side of Ascent. TenZ has bailed them out, right? Even in this kind of average game from him, the Bladestorm round and now this round, massive impact coming his way. I think Furiya has done such a good job of switching up the sites. And I actually thought this was a great read, catching Sick on Catwalk there. It's just the trading wasn't there. Yeah, I was going to say easiest Red Bull clutch of Shazam's life. Wasn't walking in. Yeah, went by time. We've got that once again into that mid presence. You up this from Sentinels, keeping the pressure on, forcing util to be used to push them off of these early positions. Sentinels doesn't really understand what's on there. They're running back towards their spawn. They're breaking the turret in mid. Yeah, Shaz is repositioning now into this B site. He's going to go, up on that platform. Maybe get ready to spam here. Still has the Odin. Yeah, Khalil has that lockdown that they were going to use or were thinking to use for that previous round. So it seems like they want to get the lockdown play in again. That was an interesting little... Shaz just used a shock dart, and like you said, this lockdown's here. It's not going to get broken. Oh, I think Shaz has been tagged. Yep, he'll go down. That's a big Hunter's Fury coming through there from Fury, but still have Dapper in position. Can they take down Dapper? They can't get past the angle just yet. Xander at the back is looking to do all of the damage. He'll take out Dapper. That will unlock his other players to get into the site for the take and for that spike plant. But 30 seconds left. TenZ is ever dangerous. He looks for a timing. There's a swing from Spawn, and the Cosmic Divide comes through. Defensively for Furiya. Quick flash there from Sick, looking to try to gain some position. TenZ will take down one. It's looking quite labored here, but still good chance for Sentinels as they try to make their way forward. Sick able to take down one more, and a very desperate push from QCK, tries to find the timing, and that leaves it all down to NCR. They know that he's locked out by B main, and here comes the pressure. There goes the defense. Sick go for the stick, he tries to go for the spam. He has to run it down. I don't know if he has time. Sick not coming off of that defuse. My God, Sick with nerves of steel. And Sentinels pick up the round. Wow, just the jump, Dan. Just the jump to get on that ledge was enough time for Sick. I thought when he switched to the Phantom, it was the perfect play. He would catch the defuse. Everything was going perfectly, right? Wow. That is so lucky. I feel like Sentinels is so lucky right now in this half to have 5 rounds, Dan. Yeah. They need to buy a lotto ticket or something after this game. This is unreal, some of the clutches they have won in this half. And going into the last round of the half, we have not a very good buy coming through from Furiya. We'll have to see how they play this one out. TenZ will take out that Bladestorm. See what he can do with it in this final round of the first half. We have, of course, control for A main with Furiya.
And I think Furiya have a sense that it's this early cat presence once again. They've seen it a couple times here from Sentinels. Spike dropped. Triple setup on Catwalk, and I think at some point this round will probably go to Catwalk, because every time there's been a heavy top mid presence, that's where the strat goes. Yeah, Furiya with a slower pace than perhaps you would expect against Sentinels. Dan, I will say the Nightmare Fuel is that quick walls off this tree position. He's done it before. So they can single off 10s and then just leave these two out of the picture and the A side is theirs. That could very well happen right now, because we are grouping for a Furiya cat hit. Yeah, they're looking to set up an info trap here as well with this pause. I think Furiya, they're looking to catch Sentinels playing over aggressively, but they're not doing it there. Content with this. Oh my god, that's disgusting from TENZ. How does he find a headshot there? Picks Xand out of the sky, and now 4 versus 4. More frags from TENZ. Absolutely is the tension right now. And TENZ ka nahi uchit na. They managed to get the spike planted. However, Hey, still alive, and that is obviously a problem. Here he goes, tries to find the pixel angles with that Bladestorm, but Marsden will take him down. Vishal tag de diche, ha. Versus 3, and well, never mind. Sentinels pick up the final Lekin round bed of na the first korte half. parto. They're going to Main equalize ekhoni off kore 6-6, ghumate ditam. and let's not forget, we had a 5-0 streak early on from Furiya. A 5-0 streak with so many man-up scenarios after that too, right, Dan? It feels like this is at least an 8-4 half for Furiya, but it ends 6-6. Both these teams are tied, and honestly, I don't know what Sentinels has in store, because like I mentioned before the game, we haven't even seen Sick on this role on attack side of Ascent. Yeah, we saw some great stuff from Furiya and also from Sentinels. It's feeling like a very great matchup so far, but now it's time to go for a quick break, so we'll hand it back over to the desk. Thank you very much, gents. Equalizing there, Sentinels did to bring it to 6-6 on the first half, putting 6 of the last 7 rounds together in order to get us to that point. But Paperthin, I think that's where we got to start. The fact that they were even pushed the way they were, and in a lot of ways it happened the way you said it should. If Furiya rather wants to take this, they've got to bring the fight, and they got to bring it early on the attacking side. Yeah, it looks really, really good for them. Early. It was kind of what I wanted to see. Aggression, measured aggression though. It's not like they're just kind of, going at it from the word go. They're getting a little bit of information. They're hitting some good shots. They're following up off of each other. Some great combos with their utilities. And then all of a sudden the Sentinels start to turn it around. By mouse movement deck. You give Shavs a few rounds, generator figure you out and start to look at the ways or the tendencies that the team has. And I'm gonna call out round number 6. The first one they picked up, it was an eco round, and it's Stafford pushing up into mid to get the position, hear the footsteps on the KJ, ult, fake over on A, catching him on the way to B. That's really where it all started to turn around. You don't expect someone that deep. You don't expect anyone to hear you as you're running around. You're like, oh, this A fake, that's so easy. No one's going to tell. We're running around. We should be in. And then all of a sudden, there's multiple defenders waiting there. Like, how could they have known? How could they have read this? None of us knew until you pointed out Paperthin before. He's like, hang on. I think one of them was pushed up deep. He heard the footsteps. Imagine that's how you lose one of those crucial rounds, and it's very expensive as well. And while it was Dapper with the positioning, as the rounds went on, it was TENZ who was finding the shots. He's top fragging for the team. We called him out at the top of the day. It's got to be the superstar. If you're going to take the world championship, this is ঘুম পাচ্ছে নাকি চোখ দেখ সবারই to start, you could tell he was having a little bit of trouble dealing with these coordinated aggressive pushes, especially on the B side. They move him over to A, they put him in some good positions where he can start getting some frags. He does a nice job in middle. He gets undetected there that one time, gets the free op shot into Khalil. He's doing a lot of nice stuff, and once he gets that ops in his hands, he's so nasty to deal with. Well, he's map positioning. I just wanted to point out, we were talking about the turret play there from Furiya, and we're like, well, he knows how to just dip dive and dodge around all of those little areas that he doesn't need to be, and he doesn't want to be caught out. So I think that's something to show that the map knowledge here, even though Sentinels haven't played this in a while, is still coming out strong. 6-6, we are deadlocked even. Coming out of the first half, we dive into the second half, going back over to DDK and Sean Garris to see how it all plays out. Thank you so much, Dash. Absolutely. What a match so far. Without TENZ, Sean, without TENZ, I fear what would have happened to Sentinels in that first half. But they rally it back 6-6 as we swap sides.
It's truly the crown jewel of NA after that half, right? But look at this. Oh my goodness, Dan. We have a mid collapse from Furiya and mid gathering at top mid from Sentinels. There's going to be a bloodbath. And we get a trade onto Mr. 10 straight away, but here comes Xat down cat, and he looks like he's hungry to push the issue all the way. The dash is able to help him survive, and backing away is difficult. It does have support here, but that cage from Dapper enabled him to isolate Xan there, so that's just Dapper with those Cypher things. But still, 3 versus 3 on the reset with over a minute to go. Sentinels have plenty of time to figure this one out. Dan, is that an Astra with a Sheriff on a pistol round? Mazen is such a Chad. I love that. I love that. Sentinels regrouping for the A hit here. And this is actually a great setup from Fury. They have the Sage in the site. QCK March করছে মনে হয় একসাথে তিনজন মিলে। Mention Mazen on catwalk. He's going to be quick there to rotate. QCK. Oh, that's some good tagging. Mazen unable to find the finishing blows though, and QCK unfortunately for Furiya goes down very quickly on the site. Don't believe they broke the door actually, so this will be pretty easy and telegraphed. They're just going to swing to win here, Furiya, and this is very, very tough. All these peaks coming through, there's just one left though. But a huge health advantage for Zoms, and Mazen, oh my goodness, he somehow finds that one with the headshot. Unbelievable, Zoms had so many advantages, Sean. Oh my goodness. He had the frenzy too, Dan. All he needed to do was connect a bullet or two. But that Chad Sheriff, it comes up so big. You called it. That's incredible that he clutches that round. Furiya has both pistols in this game, Dan. Look at that Brazilian confidence. They are a live dog right now in this matchup. They Absolutely. look like they could take this. Yeah, it is sometimes hard to beat the Brazilian confidence, the Brazilian fire, the passion. Yes, we both knew it's coming. Eventually, this scene is going to be incredible and just demolish everyone. Yep, it's coming. Absolutely, one of these tournaments. And hey, I mean that sharp shooting with the Sheriff from Mazen may have been the reason for the tag. Pause here. Yes, I would probably break a monitor. Absolutely. I mean, this is crazy. I mean, as we were discussing previously, we have more of a moment to go into some of these details here. We do have changes for Sentinels. You know, there are the rumors that Shaz will be on Sova. Predominantly, in fact, I think all except Split, where he might be playing Sky, and so that's one big change. And we haven't seen much data on this team, so it's hard to know where they're at, even though they're such a top dog. Yeah, it's one of those things where Shaz always played a little bit of Sova, right? Never a lot before Tens joined the team, right? He was always playing Jed. He even dabbled with a little bit of Reyna before Tens joined the team. But ever since Tens joined, he's recognized the fact that he's the in-game leader. He has this star player, this special player on his team that should be on the star duelist role. Shaz, you know, selflessly gave that up, and he's now taken on the Sova role. He's way behind as far as practice goes compared to the other Sovas, but I think he does a great job of finding new arrows and, you know, making sure he's getting the ult economy going like a lot of the other top Sovas are doing in the scene. Yeah, definitely. And I'm looking forward to seeing how it starts to flow as they get deeper into the tournament, because I think that's at least the assumption I think most of us have. There's going to be a lot of games that we should probably be seeing from Sentinels, but getting back into the game a little bit and talking somewhat about Furiya. Sure. They've got the Sage, and we've seen that the Sage catwall and defense come in vogue, and so that's going to be, I think, a point of contention that should be quite interesting and dynamic that I'm looking forward to here for this matchup. Is there any points around that you think is particularly interesting for you? Yeah, I'm literally smiling because I was thinking about the Sage right now. I was thinking about all the innovative things that they did on the attack side, right? I say innovative lightly. We've seen all these things before, but the wall at tree, where QCK was able to peek over that, get the frag at window, the wall at A main. Gets the frag onto Raptors. There's so many of these little quirky walls that gifted frags to either him or his teammates. The one in আরে টেকনিক্যাল ইস্যু চলছে তখন আমি তো দেখছি বসে now, you know, he can control the flow of a round. So I guarantee you there's a lot of trick walls we have coming our way. But right now we have a super heavy mid setup with 3 players, one that we mentioned, that Sage, and an alarm bot between them. Yes, and we don't have a drone from Shazam around market, so I don't think we're going to see that kind of drone take it. They're all grouped up though, looking to go together, I would imagine. But Furiya, as you notice, a lot of mid presence.
Neither team spotting anything just yet. Both teams wanting to see what the other team is going to do in terms of first action. Yeah, this is a terrifying setup, actually. I would be willing to bet this is a bit of a counter. Maybe Furiya has a read that Sentinels likes to clear out mid on these rounds and then go into a site hit, right? Trying to pull a rotation into mid. They like to break this alarm bot, and that's why they put the alarm bot in the middle. It's a bait. They're trying to actually force Sentinels into this bait setup. And the last thing you want to do against Sentinels in a round like this, where you've picked up that pistol, is give them the opportunity to pop off with the Marshal or the Sheriff, give them that long-range damage. That's how they get into this round. So you can see that's being completely denied. A mid-round or even late-round drone comes through. That gives a lot of information to Furiya to help them understand how to position. But with that said, rotation is looking like it's coming here for Sentinels through to Cat. What a read, too, because if you look at this, the Astra is solo in A Raptors. This site is definitely going to be lost. The plant will certainly go down. And there's going to be a 5-on-5 retake, Dan. And I mean, there should be a lot of close-range engagements for those SMGs to really pay off, but Marzen actually ahead of the Nebula here, looking to find some early damage. Knows where the spike's being planted, can call out the gen plant. There's a whiff, though. Or did he get to... Actually, no, he got tagged. Who am I kidding? It's Tens, of course. You can see the pressure coming through now as they set up the retake. Oh, that's a huge wall, and that is going to trigger 4 kills in quick succession from Furiya, and there's no response because there's a big fat wall in the way. Zombs, though, biding his time. They don't know where he is, but there are plenty of players to cover every eventuality. What a setup from Furiya. What a setup. It's actually incredible. The walls from QCK have won so many rounds for Furiya. This Sage has been pivotal to the success, and that's something you rarely say when you watch these pro games of Valorant. The Sage just seems to be a support player. They do a little bit of here, a little bit of there. This is like very impactful walls we're seeing out of QCK in this match. And it gives them that prime gaming flawless, and that's so important. We also saw Furiya capitalizing quite well off of the first pistol in the first half as well, and just playing out these anti-ecos really effectively. That's always a very good sign as we go into this next round. And look at the difference here. So Marzen as an Astra, unlike Zombs, is aggressively peeking into A main, right? He has this info. He's forcing people to take this line from him with abilities. So that's a piece of utility Sentinels will need to expend to push him off that angle, to force more of a rotate into this A site, because otherwise we're still dealing with the triangle setup on mid. Trailblazer coming through into mid to spot information, but that gets shut down. So not a lot of info garnered from that one. Here comes the clearance. That's a fantastic shock dog. There's a defensive reaction with the Ice Orb. Xan able to get out of position as well. So a minute left, and this is good information, good clearance of utility from Sentinels so far. Yeah, this is a great job by Sentinels. They've completely broken up that mid setup, and they've wasted all the utility on those players. But now they're going right into the stack, Dan. And but Marzen able to take down Tens. You knew that he had a weak opponent, but it doesn't seem to matter too much. Sentinels doing a great job in dealing the damage. They're going to have a spike plant here, but still 2 players left alive. Spectres, though, for Khalil and then ZR in the retake. And I believe the door is down, so they only have to look at Rafters right now. Sentinels have all the information. That's some quick information there. Seeing, hearing who shot the dart as it came through. As they edge their way forward, but lacking health, lacking utility. Need that first kill, and it's not going to be given. His 6th first kill instead, and the 2nd for the triple. Good. And Sentinels, beautiful round. আমার কেন জানি মনে হচ্ছে সিকার জম It's crazy. হাত They ঠান্ডা actually got outplayed on this round by Fury. We saw that same 1-3-1 সিক setup. এত এ করে না সিকার হাত খুব ঠান্ডা হয়ে আছে মনে হচ্ছে আমার Into mid so slowly. They worked their way into that triangle setup. They wasted all that utility. But আস্তে আস্তে গরম it's হচ্ছে almost as if they knew that once they got pushed off, Sentinels would go into the A hit. They were trying to pull them না off. ফিউরিয়া কিন্তু এটা অনেক দূর নিয়ে যাবে এখন Fury read that perfectly. 11 তো করবেই করবে Ahead of time. Well, we have Xan now on the operator for the first time here on the defensive side, looking to gain করবে control করবে around mid. ও বুঝি গেছে ও হেভি স্ট্রং Gotta be careful.
That's going to take... Oh, actually, Xan gets attacked by the drone as well. And then, oh, look how quick they are behind that. Straight up into market with the Seekers. Sick looking for the entries. Catches Khalil without the gun. না ওর দোষ না ওর দোষ না ওর দোষ না Xan, though, still ওই on the শিকারে side. দেখতে পাইনি Still with the operator. Rotations coming in. And they're trying to slow this one down. Furiya ওই যে trying to slow ফ্যান্টমটা it down. কন্ট্রোল করলো না ওটা করে দেখাস That might slow it down enough to allow the ঠিক rotation আছে to help. আকাশে উড়ে যাবে হ্যাঁ ততক্ষণে Either that or এ it's মরবে created a prison for these B players, Dan, because now they're trapped behind their own cosmic divide. Yeah, not a good look, and you know that they are completely. রেকন হলো মারতে পারবে না There's a spike all the way to the A site. So you like the idea? Well, the idea is cool. The reactive cosmic divide to buy time, but after those 2 kills in spawn from Sentinels, it just fell apart. জানে ওরা এখানে দুজন আছে লল Operator alive. That's the mission right now, but Zan walks straight into it. ঠিক আছে অপারেটর নেবে They were never letting him out of that cage. Dear God, Dan, the amount of utility that hit Xan that round was incredible. It was insane. He got hit by what? A trail... I'm going in reverse here. A Trailblazer, a Nova Pulse, a Gravity Well, a Seeker. Got tagged by the drone as well. Tagged by the drone as well. I mean, what a round. The initiators just tore this man up. Yeah, the timing was so fast from Sentinels. They just... You could see that they were caught completely off guard. Khalil just holding util by the boathouse there. So, yeah, really problematic, but 8-8, we're all tied up, and it will be an eco for Furiya. That round broke their economy. ভাই জেটটার জন্য দুঃখ পেলাম ভাই Movement from Sentinels. জেটটার জন্য দুঃখ পেলাম ভাই অপোনেন্ট Catching people off guard. Actually, it looked like Zap out of timing. Oh no, Khalil finds পাপি well. They can't capitalize. Sick. এত লেট এন্ট্রি না না অনেকক্ষণ থেকে দেখছি আরে আমাকে ফোন করেছিল একজন কথা বলছি 2-on-4 now in Furiya's What favor. Now the they don't have fuck? a lot of guns to work with, but Khalil has, he's farmed this lockdown. Absolutely bodacious পারবে দুজনে বের করতে from Furiya on the defense now. Sentinels have to recover that spike. They've got no other options. I mean, I don't even know what you do if you're Sentinels right now. They have to আরে get মার্শালটা হেভি খেলেছে the blind Hunter's Fury, or maybe you can get a little bit of info. Managed to grab it at least. It's 50 seconds. I mean, the problem is রোটেশন দেবে তো আগে একটা পিক নিতে হবে এখানে Yeah, but the রোটেশন ও গানটা তুললো সেটা জানি get the spike with a lot of time on the clock, and the reason being is you have to allow that seed of doubt to form in the defense's mind. They have to think that you fell back, and that's just not happening because, as you mentioned, the Furious well, the active top mid, but the frags are all going Sentinel's way. হয়ে যাবে হয়ে যাবে সাইডটা পেয়ে গেলে হয়ে যাবে প্ল্যান তো হয়ে যাবে তারপরে হলো গল্প না ওদের কাছে গান নাই আর এটা এ গান পাবে এ গান পাবে এই জায়গা তুলবে মার্শাল আছে আর কিছু নেই ইউটিলিটি ভাই কত তাড়াতাড়ি ইউটিলিটি আসছে বে নেবে না পিক কি করছে দেখ সাজার এক সময় যেন হলো না শেষ দুজনে মিলে বার করলো আমি তো বলছি না জম্বার সিকের হাত ঠান্ডা গরম হচ্ছে আস্তে আস্তে তারা টাইম লাগবে And they're not playing those situations correctly. They have very না না ড্যাপারে আলাদা কথা ড্যাপারে অন্য ড্যাপার হলো শুধু সাইড কন্ট্রোল রাখে ওর উপর কোনো এক্সপেকটেশন নেই আমার আবে ফ্যান্টমের আওয়াজটা এরকম লাগছে কেন decisions without a plan ahead of time. Sentinels has come up big in all of those scenarios so far. Yeah, a team with unlimited clutch. But we have the ইও ভালো ছিল back in hand for Xan is looking for that mid jump peak. And he will get tagged, unfortunately, and unable to hold that position any longer. And in the meantime, Sentinels taking some space towards B main. ভাই অভ্যাসে সব খেয়ে মনে হচ্ছে শেষটা উঠেছে দেখ শালার Info outside of B main into the B side. There's that cat wall as well. Yeah, and Sentinels has taken B main. They're trying to force the Sova to rotate over to B to help out Killjoy. They've done their goal, and now they will go back to A main. ভাই এই পিকটা ভাই ওয়ান ওয়ে দিল শালা ইয়ে দেবে দুটো ইউটিলিটি ইউজ করবে ভাই And with that wall still up, it gives Furiya an easy understanding that they don't have to look towards cat just yet. There comes out Hunter's Fury to flash as well onto Mars and dodges the Hunter's Fury. একটাকে মেরে দিয়েছে Come through from Sentinels to try to enter. এই দেখ এটা ভাই আমি ভাবছিলাম স্কাই ইউজ হবে ভাই স্কাই এর ইউটিলিটি তিনটের মাঝখান দিয়ে অপের গুলটে বেরিয়ে গেল
একটা করে ডাকতে পারলো না। Sentinels start to spill into the site, and there goes the spike planting as well. না না আরে করবেই না ভাই, পুরো অ্যাঙ্গেল প্লে হবে ওটা এখানে। ফ্যান্টমের হেড ছিল, ওটা ফ্যান্টমের হেড ছিল, তাও মরলো না। यार এই ফ্যান্টম হাট, এটা ঠিক না, এটা করা, এটাকে ফ্যান্টমের হেডটা ইয়ে করে দেওয়া উচিত। Trying to fight a little bit for mid control, but they're really প্রায় দুটোই 140 করে দিয়ে, এখানে দুটোই 150। হ্যাঁ, and once they feel like you don't have the info, ওটাকে রেট অফ ফায়ার বলে, ফায়ার রেট। দুটোগুলি পর পরপর তো কি পর বেরোয়, আর ব্যান্ডেলে পরপর বেরোয় না। Hunter's Fury comes out, takes out quick. The Seekers come out, find Mazen, and the site just falls so quickly. ফ্যান্টমও বলবে ভাই তুই থাক ভাই, তোকে বলতে হবে না, বাদ দে, অনেকের প্লেস চুপ কর। এই যে একজন লিখছে রসি গেটার দেন It is worth mentioning that for Furiya to have a ভাই chance of winning this series, এটা কি ভাই, এটা কোন কোম্পানি নেশা করে রে? going into the second map, you would have them at a big disadvantage, as in general, we see that permaban being bind, but Breeze is a map that they don't tend to play too much in general, so this is certainly going to be a better look for them than their average. ম্যাপ সিলেক্ট কি হয়েছে রে? ম্যাপ সিলেক্টে ছিলাম না, কি ম্যাপ হয়েছে? এরপর ব্রিজ, From what we know and understand right now, ব্রিজ কে নিয়ে সেন্টিনেল এর ব্রিজ নিয়েছে। আচ্ছা, এটা হলো ইয়ের ম্যাচ, ফিউরির ম্যাচ। It's been a long time, so হবে তো না, we still have a lot of rounds here to play though. 10-8 Sentinels in মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে জিতে যাবে এটা। আসবে মনে হচ্ছে। Economic advantage, the round advantage, and you have to feel like all of the momentum has shifted into their favor at this point. totally agree with you. আরে তখন অন্যান্য টিমরা জানতো না না টিমের মানে ইয়ে স্ট্র্যাটেজি, এখন সব তো জানে না স্ট্র্যাটেজি সব। একটা ইউটিলিটি কমিয়েছে, মানে ইউটিলিটি বাড়িয়েছে, ইউটিলিটি বেশ। এখন এত এজেন্টও ছিল না, অ্যাস্ট্রা ছিল না, তখন হ্যাঁ চেটটা ছিল। There we go, we get a catch. Marzi goes down towards A main. And this stand is just, this is what happens when you run. এই যে জম যখন হাতটা দেখে নিল, সিকটা তখন ক্যাটে দাঁড়িয়ে হাত দেখলো, তা মারতে পারলো না। He's played super passive around A. I even pointed out earlier. ওয়াইল্ড করে দিল। Mazen's kind of wondering in the back of his head, can I just push through this? Is anyone here? I mean, you would hate to go through the whole match. পুরি সালা ইউটিলিটি দেখছিস ভাই? So he tests it out here, gets burned, and now look at this. What? ও ভাইটা কি ছিল ভাই, কি হাতটা ঘুরলো বে। The man through the smoke, but it's going to be tough to get some damage from this one. Shorty. Sentinels, they saw the Brazilian confidence. ওরে ওরে আরে ভাই নাইস রে, If we're going to get a comeback from Furiya, কে ভালো ফ্রেন্ডজি দিয়ে মেরেছে বে ভাই, কি মারলো দেখি ফ্রেন্ডজি। কে আরে তার আগে বলে ও এনিমিটাকে ফ্রেন্ডজি দিয়ে মারলো। হ্যাঁ, ফ্রেন্ডজিটা দেখলি না? Yeah, and I think they really need Xan to come up big. He had a lot of key moments in that first half where he was creating. ভাই আমার টেনজের থেকে ওর শটটা বেশি ভালো লাগলো। কি Gskill মারলো can ease 1v5. He has been absent in this second half. He's having some of the same struggles we saw Tens have. But I will give credit to Sentinels. এটা কি যে ভাই, এই জন্য ইন্ডিয়ান কমিউনিটির এরকম অবস্থা, আজ থেকে বোঝে না। Tremendously. Yeah, we can see that. We've got Sage there, QCK in market. 3 players here, quick to a response on the defense for Furiya. Oh, Xander's in a dodgy position. Oh, দেখেছিল রে। Beautiful early setup there from Furiya. There goes that wall in mid. What does that tell Sentinels? They're starting to rotate very quickly to catwalk. অনেকটা ঠিক আছে, ফাস্ট ছিল। So they know 3 people are B. They're trying to quickly come into this A site. There's the tree smoke going down. ওই রোটেশনটা তো getting slowed down. Yeah, the Hunter's Fury comes in. মিড টু এ করতে। 50 seconds. আরে ওরা ওই মিডে মানে ট্রি থেকেও ঢুকেছে সেরকম আলতে পেরেছে। আরে নাইস রে ভাই, ভালো খেলছে ভাই, কিল জয়টা সেটা ভালো ভালো। And time is against them now. 40 seconds to go. A full rotation from the defense of Furiya on this A site. Anything here, they can force Sentinels to go deep, but Xan wants to take control of this one. But there's still Tens, and he has a Blade Storm.
Again, not much time there. Tense needs to get the action. And they're going to give it to him. And he's going to get caught by NCR. Beautiful finish there from Furiya. We said they had to win the round. They do so, only spending one of their ultimates. So they're still in good stead moving forward. 4 people alive. The operator remains in জমসের পিকটাই the perfect round. পুরো বিটা উইক হয়ে গেল। For Furiya to win this game. Sentinels has a lot of money to work with though, Dan. They're going to be able to buy this round and potentially another round after this due to the Bladestorm on 10s. So Furiya has their work cut out for them right now. They're going to need to string together rounds. And Sentinels, they're spreading out in this base default, and Xan's going to get aggressive on B again. Can he find anything? Oh, we know that Dapper wants to do it. Waiting as long as he could, hoping that Dapper would peek behind that Trailblazer, but no. Dapper knows better, and there goes the drone, and Dapper's going to try to deal with that one. Everybody else evacuates, and we'll get a fast rotation from Sentinels towards A main. A main has been Marsden's territory, and they'll hear the pickup of the ultimate orb. Yeah, and meanwhile, QCK has taken control, B main walled, and is on the wall. All of the info, Dan, the stack is coming into A right now. মিস্টার সেরাই মিস গেছে ভাই। Raptors position now commit players from Furiya to drop through, and you can see the Sentinels are beyond the angle. They're able to defend, but the lineup comes through, but Marsden only able নাইস নাইস, আরে তো অবশ্যই ওটা তো আসবেই, ফেড আসবেই, ওটা নাইসের কিছু নাই। So much trouble. Do they try to commit the weapons into this one? Will they have enough for another operator? I don't know. They need an argument to go forward. They need somebody to give them something. ড্যাপারের পজিশনটা খুব ভালো, ও জানে যে No, with Dapper in this corner right now. ওরা পুরো হেভেনটা কন্ট্রোল নিচ্ছে, এদিকে ড্যাপার এখানে কন্ট্রোলটা নিয়ে রেখেছে। Might be the in that you were talking about. Looking for the angle, but if there's a man that knows this angle, কি করছে ড্যাপারকে দেখ, দুজন মিলে মারার জন্য ওকে। And just continuation. Expects a trade fragger to come forward and করছে দেখ ভাই, ড্যাপারের স্প্রে দেখে থামালো না, San will escape with that operator, but অপারেটর সেভ করছে। coming up. Yeah, and I mean, not many teams in Valorant have come back against the leading Sentinels team, Dan. This is a graveyard. Not many teams successful when Sentinels hits this 12th round. So Furiya has their work cut out for them, but you mentioned it before, they have some ults to work with. The Rez is there. Oh, Seeker ult আছে? They have an operator. আল্ট খেলবে, সিক আল্ট মারবে আর সাজামা আল্ট মারবে, গেম শেষ করে দেবে। টেনজো আল্ট মারবে, অপোনেন্টে 4 জনের আল্ট। 3 rounds is not টেনজ আল্ট খেলবে না, টেনজ গান কিনলো, এনে কিনবে না। আরে কিনছিল না, আমি ভাবলাম পরের রাউন্ডে আল্ট করবে। Isn't going to play aggressive here this round. And they swap Sage QCK back to A main as well, so they move QCK. So আল্ট করবে। ট্যাগ কাল মার। না কাল। They could find Zombs here. Antituri gets unleashed. ট্যাগ দিছে। It's a blind ult onto the killjoy connector and ঢুকে গেল। everything. Zom's getting pushed A main. There's a trip protecting him, but he's out. This is a fast mid B split, Dan. Yeah, absolutely. Nice one. It means nothing, and it's going to be all down to NCR trying to defend, try to get ahead of this one. Tens. মারবার ড্যাপার মারবে, নাইস ওয়ান। বাজে প্রোডাকশন দেখা ঠিক করে। আরে কি দেখো, Jet diffed by Tens. আরে Marsden and QCK remaining. There goes the res. Oh, Khalil. ওরে কাল কাল সাজাম বি লাইক this series. Oh, that stands in there. রিভাইভ দে রে তে, and that cosmic divide is স্বাদ আ গয়া। helpful, but there's so many players. সবাই এসছে, এবার দেখ কি করবে এর সঙ্গে। Flashes himself, but doesn't matter. Shazam, the fearless leader of Sentinels, will take it over the line for his side. It was a noble effort by Furiya, but we needed just a little bit more. না না, ওরা এজেন্ট পাল্টেছে, আমি ভাবছিলাম এজেন্ট পাল্টানো দরকার। ঘুম পাচ্ছে মনে হচ্ছে ওর। 15-16 rounds into the game, but once Sentinels got their সিককে দেখ খালি, সিকের মুখের অবস্থা দেখ। They really settled into this game, and they looked really solid tactically on the attack half. Yeah, and it's interesting, right? Because we haven't seen Sentinels. সেন্টিনেল কোচ নিয়ে এসছে, আমি বলি ওকে। Not much data on them. ওসব বাদ দে, ভিডিওটা দেখেছিলি? কোচকে দেখ কি লম্বা। ফিউরিয়ার কোচকে দেখ লম্বা কেমন, ক্যামেরা ফ্রেমে আসছে না। Yeah, at the top of the leaderboard, an ACS of 291 on the silver wall, ahead of 10s. Ahead of 10s, Dan.
All right, well, with that said, Sean, it is time to throw it to a quick break, but don't go anywhere. We'll be back with more Valorant action shortly. ওটা আইসক্রিম নিয়ে আসি না অর্পণের কাজটা করি অর্পণের সিভি সিভিটা বানিয়ে দিই টুকটুক করে টিকটিক করে অর্পণ আছিস এই অর্পণ ঘুমিয়ে পড়েছি ছবি দে ছবি দে ছবি দে একটা উইস্ক্রিম খাবো দাঁড়াও ঠিক ছবি তুলতে হবে দাঁড়াও একটা ভালো ছবি তোল তুই বানাতে জানিস না তা নিয়ে চুতুর পুতুর করবি না বানা আরে টিএম এর আলটাই দেখালো না ছোড়া তোর প্রবলেম হচ্ছে প্রোডাকশন হাউস নিয়ে তো তুই মানে কি ওদেরকে বল কাজা মানে ফোন কর কাজা কেন কি হলো কি হলো হ্যাঁ ওটাই ওতে বললাম তো আমি খুব তাড়াহুড়ো জীবনে আমি এখন খাবো উইস্ক্রিম এই জিমেল অ্যাড্রেস অর্পণ হ্যাঁ জিমেল অ্যাড্রেস বল ছোট হাতে ARPON SH অর্পণ সাহা 936 বানা তোকে কিছু বলেছিস চুপির ভাই চুতুর বুতুর করে যাচ্ছিস তখন থেকে এখানে কারা বসে আছে বলতো দুজন বসে আছে তো এখানে এর পরের কথাতে একজন বলবে এখন চুপ হয়ে যাবি তোয়ের বাচ্চা কি করে তাও তো ভুলভাল তুই অর্পণ ওর বানানো সিভি নিয়ে ভাই ইন্টারভিউতে যাচ্ছে না আমি ভালো বলছি জান সায়নদা বলে বলে দিয়েছে আর মুখে সায়নদা বলেছে আর ও হাতে হাতে করেছে শুধু তাও তো সায়নদা এখন চেক করছে পুরো যে কোথাও ভুল লিখেছে না ঠিক আছে সবকিছু সায়নদা দেখবে তারপর হ্যাঁ বল জিমেলটা বল ARPON SH SAHA 936@gmail.com 93 এটা তো অফিশিয়াল জিমেল অ্যাড্রেস এটা নিয়ে যদি ইন্টারভিউতে যাবি আচ্ছা তোমার আছে অনেকই বাট ওগুলো কোনো কাজে না এটা 9382306509 306509 আর কোন নাম্বার আছে আছে কিন্তু ব্যালেন্স নাই তার জন্য দেবো না তো বল না নেই অত তোকে জিজ্ঞেস করেছি আমি during that attacker side. You know, it was a 5-0 start for Furiya, and then he's able to kind of get his team in the right place. They come from odd angles onto that B retake, and they start to change the ball, the way the ball is rolling in that round. And while we celebrate Shazam, and rightfully so, I also just want to mention Khalil on the other side. We highlighted him before the series even began. On the KJ of all things, himself top fragging for the team and almost keeping his team. GPA কত তো 7.93 সার্টিফিকেটে লেখা But again, Shaz 10. কিসের Two of them were finding the kills here, particularly on the back half. Yeah, the back half was where I really felt the Sentinels caught their form. You heard the boys on Salve, the cast okay, and GPA turn around and na. go, that looks shaky at the beginning. I mean, this is a Furiya map pick, so we do expect that Furiya should be certificate the koi ones leading the Arpon charge. And in the first half, we didn't really know which way it was result going koi to go. কলেজের But we know, and তো উপরে দেখো আচ্ছা ফার্স্ট সেমিস্টারে পেয়েছি 6.6 সেকেন্ড সেমিস্টারে পেয়েছি 7. কত 7.8 আর থার্ড সেমিস্টারে পেয়েছি 9.4 5-round wins for Sentinels. It's going to be that round number 17, the 2v4 turnaround. I was writing some notes, and I even quoted DDK, the bodacious round 17 from Furiya,
and then boom, it just whips around in favor of Sentinels there, having the guns, of course, in their favor, but to win that 2v4, I think is what kind of accelerated them and gave them that extra little bit to just kind of go right over the edge. Yeah, you were kind of seeing a little bit of funny stuff here from Furiya. You're কারণ seeing the অফলাইন Marshall দিয়েছি out of Khalil, something he's not typically known for, frankly, and he এটা landed তো a একটা couple থার্ড really সেমিস্টার nasty হলো তো shots there, one through the smoke. ফোর্থ সেমিস্টার Set হয়েছে them up কিন্তু really এখনো nicely, রেজাল্ট but this is বেরোয়নি what the Sentinels are so good at, the recovery, the patience. They hold angles so well, they're so disciplined, they wait for the right moment. স্বর্ণবদা বলছিল যে ফিফথ সেম রানিং চলছে সেটা লিখে দিতে Furiya into a bad কোথায় লিখতে হবে situation. জানি They never bite, but it doesn't Fifth matter. set The better আমি কেন guns, the লিখবি? better positioning, the better firepower comes through. তো ফিফথ সেমই তো রানিং চলছে But for now, we're going to head over to High Pocket, the Telestrator, see what he's got for us. সায়ন্দা তুমি আমাকে যে এইটা দিয়েছিলে না ঘড়িটা ওটার ব্যাটারি চুদে গেছে ফুলে গেছে ব্যাটারি পুরো Really how quickly things kind of spiraled out of control. I mean, we start off initially the setup from Sentinels is kind of covering the entire map where এটা ব্যাটারি পাওয়া যায় না কি ভাই অনিকেত এটা আমি পোস্ট করব initially a stack of 3 towards কি লিখেছিস খাগড়া গুরুদাস তারতা সুন্দরী being one of them over towards the B side with that operator, and was willing to play through again the setup initially very heavy lean from Furiya over towards B. Things start off, I mean, pretty normally, honestly. The owl drone comes through. বলছিলাম অনিকেতের বানানো সিভি নিয়ে যাচ্ছিল জানিস না and that's actually the green light, I guess, for this rotation to come through. Now what's interesting to happen after this, Tens actually looks to I guess a little curious in towards B main with the operator, an unfortunate miss here, but I mean, they lean forwards here looking for this pick again ahead of গানটা আরেকবার করলে গান মারবো বাড়ি বাড়া get back to cover with this dash and able to close the distance. আমার Now, কাছে you পাওয়া can see just on the side of the screen here, once the Fury comes through. On the X-ray, we did see the wall up through the window as well. Now, there's literally no fallback. There's no contingency on the back of this setup on defense here. And the other thing that gets thrown through, this Cosmic Divide, Dapper actually swings ahead of it here just to try and get a kill. He's isolated as well. At this point here, the বাল এখন বোঝাচ্ছে কি করেছে round is completely এই ম্যাচগুলো বলিস initially Sentinels, like I said, looking for total map control of the utility setup and where they have people positioned. And I think a really good personality piece for Furiya, which, regionally we talk about how aggressive some of these teams are, but it's the coordination as part of this here. Again, just a little touch there with the updraft behind the Cosmic Divide, makes it very difficult for Sick to fight his way back in. And I think a really interesting round, like I said, is a byproduct of that early aggression we saw from Furiya. Unfortunately, I think things kind of slowed down after that, but this is a really good example of how these pacey hits are so well put together. Back to Dash. Thank you so much, Hypoc. Great to see the heat that Furiya came in with, but I'll reiterate part of what he said. Unfortunately, it petered out there near the end, and on their own map pick, that's where you would really look for them to lock it up in much the same way the Team Secret did to give us what was a very interesting first series of the day. And so I'm a little tentative, I'm a little scared for a team like Furiya as we look towards Breeze as the next map where Sentinels has his fantastic. Yeah, I don't know what you can do against Tens on this map. He's just so filthy. Again, you see it with the Marshals, you see it with the Operators. These are guns that are so key on Breeze. Even with some of the angles that are cut off from the Viper utility and things like that, there's still a lot of space that you have to operate with. And so that's why I really look to, are we going to see kind of a response with the snipers from Furiya? Yeah, I mean, whatever you throw back at the side of sort of Sentinels and at 10 specifically, because we're going to a map where we expect him to be the space maker. Whatever you throw at him, it has to be good. Unfortunately, I also think it's going to have to be in numbers. And that's a big map to have to draw numbers across one side of the map or the other. So that's my problem with that. You're going to have to commit. Training or same, internship or same. They hit the ground. What do you do? What's the redundancy? একই জায়গা থেকে তো দুটোই Snowball, and we're not on Icebox, baby. We're going to be hitting the hot breeze. Yeah, we saw that a lot in Series 1. It was a 4-1 split, defensively. Of course, it's Sentinels who's going to be on the defensive side to kick things off, but we're also going to take a look at how the players are warming themselves up for this second match. Shoot around mechanics that I wish I had. কি করব আমাদেরকে তো ওইভাবেই দিয়েছে Stays warm with those fingers so he can keep clicking heads and আচ্ছা বলছি লোকের সঙ্গে তো জীবন শুধু একটা তো জীবনে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে শুধু একটা ভালো জিনিস হয়েছে বাপি হ্যাঁ বল
ওর স্কিলস কি দেওয়া যায় He বলতো? controls space so well with any ও gun that he has in স্কিলস his কি hand. দেওয়া Even with যায়? the blade storms as বাঞ্চো well. কি আচ্ছা করতে পারিস সিভিতে তুই? প্রতিকা সিভি যেটা দেখলাম So many হ্যাঁ abilities, so many. Assuming he's playing Jet, ইয়ে he কিছু sometimes দিতে doesn't, হয় right? না Sometimes we'll see অ্যাড্রেস Furiya প্যাশন skills বা play, but প্যাশন বা হবি I দিয়ে দে। feel like না I'm আমি বলছি pretty অ্যাড্রেস sure he's অ্যাড্রেস playing দিতে হয় Jet, না so that's kind of where I'm না going with সিভিতে it. অ্যাড্রেস কেন But লাগবে? I mean, it's that pinpoint accurate. সিভি তো জানেই যে ওখানে ওখানে তো ইন্টারভিউ নিতে আসছে, বাইরে কোথাও ইন্টারভিউ দিতে গেলে লাগে। I would love this. You know what? You know what? We're gonna do a guessing game. Oh boy. Guess on attack in the past 2 times I've played this map. Tens is ACS. I'll even let you within a range. 320. 320? শোনো আমাকে কি জিজ্ঞেস করবে ওখানে গিয়ে? তোকে জিজ্ঞেস করবে মেয়ে কি করে ছুটতে হয় বলে দিবি। আর বলো না আর কি মাত্র গান ওরা কি জিজ্ঞেস করেছে আমি কি করে জানবো বাড়া? আজব দাবি তো, আমি ইন্টারভিউ দিচ্ছি নাকি ভাই? আমার পায়ে ভয় লাগছে। That's gross. That's just gross. Okay, well they start on defense, so 390. শুরু হতে হলো Maybe ভাই, that's শুরু হলো। surmountable. I don't know. As we get a reminder here, as we jump to the giant AR map, we've mentioned this আবার হাঁকা পেয়ে গেল। is a key factor when it comes to Breeze, the open space. Sentinels on defense. We'll see if Furiya maybe going back to some of that pace setting এদিকে that বাড়িতে Tomahawk was just বলছে illustrating to us পর on the কিছু তো illustrator পর we saw কি game ধরবে with না some ধরবে explosiveness on site takes. মানে কিছু কি না দাদা আমাকে জিজ্ঞেস করছে আরে কি করতে হবে না হবে সেগুলো তো জান, এমনি গিয়ে করে দিলি বললো বলে ডাইরেক্ট ইন্টারভিউ দিয়ে দিচ্ছি। Don't expect it 12-0, but can they get onto the site? Can they start picking apart Sentinels and really ভালো করে স্নান করে যাবি বাড়া তোমার কাছে। a little bit more measured with their aggression, get a little bit more information, find out where Tens is, where those snipers are, and see if you can play around it. Now, that doesn't mean a lot because behind Tens, of course, is an কি করছে সেন্টেন্স? I mean, we've talked about him all day, but Zoms was great on that last match. Dapper was one of the big parts of their turnaround. Shazam, তার of course, ফাল is just, জুটছে ভাই। he had the highest ACS. All of it across the board behind Tens is so important. No killjoy? Okay, I was about to turn around and say, what can Furiya do? Maybe hit the flank sub because they usually run a killjoy instead of the Cypher. And Dapper goes, shut up, Jess, please. I have my flanks covered. You don't need to worry, girlfriend. It's all good. So I now have nothing to pick apart about this composition. Yeah, it's that Cypher Viper combo that we have seen to great success before. Of course, it's just your pick. Which of the Sentinels do you like to see? So for Khalil, he's going to stick to that KJ, what he was finding individual success on in map number 1. We'll see if he can continue to be a difference maker for the squad and maybe give them a map win here and push us to that third and final. But they've got a lot of work to do, and as you mentioned, it's going to have to start on the attacking half. We'll see if they can kind of have that measured aggression that they need to start really bringing it to Sentinels. Yeah, and I think one of the stylistic differences that's going to come into play here is the Killjoy, because that gives you an extra layer of post-plant utility on the attacker side with the nano swarms. So for this, you know, again, we talk about it already. I'm just kind of reinforcing the point of how important this attacker side is. And also, they haven't played this map in a long time. And when the last time they played it, attacker side was where they got their bread and butter done. They still lost to Keed Stars, but it's all about the attacker side here. I mean, that's why most teams get their bread and butter done on Breeze, you know what I mean? They hit the attacking half strong, they go sit in their little lawn chair, whatever you guys call it, the beach chair. I come from Australia, so we got different funky words for everything. And you're under the palm trees and sit it nicely. But for those wondering, at least in the past couple of times Sentinels have played this, they have a pretty good split on both attack and defense. Yes, slightly a sort of attacking side, but even in their last 2 games, they actually fared better on their defense. Comes out অনেকে ইকো হচ্ছে দড়িয়ে থেকে সাউন্ড ড্রপ মারছে। look towards those stats and go, hang on, they might do good on both halves. Well, it's going to be an uphill battle for Furiya if they want to take us to a map 3 on Sentinel's choice. It's Breeze. Can they make it happen? DDK, Sean, over to you. Can they make it happen? That's a great question, Dash. Again, we kind of set it up previously. অনেকে সাউন্ড ব্লিড করছে। For Furiya that you would expect. তোর থেকেই আসছে, তোর থেকে ইকো আসছে, তাহলে আমি জানি না কিছু একটা হচ্ছে। So rare. They could have the option to go into mid where they would meet Xand, right? I'm curious to see how Mazen is going to play this Sky over here. শুরু হয়ে বললাম তো বে Combination between Xand and Mazen is আর আমার really গরম gonna লাগছে affect কেন how this ফ্যানটা one দিই plays ঘরে। out.
Yeah, will they be ready for the Fuck, aggression? লাগতে লাগলো। It's creeping down mid, gets a couple of spots of damage, comes through. It's Exam though to take down Dapper. Dapper Can he মরেও find গেল anything else? Ten's still out there. ফ্যান চালাতে looking গিয়ে for the damage, and he will get it off Ima. with the distraction. Nice one. And that's a good start ultimately here for Tens, because I mean they're looking for that information. Ima. Gonna get it. Keep the pressure on. 3 versus 4 now for Sentinels as we see Furiya beginning to move behind the wall towards that A site. You got Soms there as well, right behind that wall, and he's certainly ready to try to punish this one. Oh, he takes critical damage. Tens though. Oh, that looked painful from a distance. Comes Tens once again with the sheriff. He's everywhere. But look at this. Inzi Mazin is খেলছে taking ভাই। to come back over to this B site. You know, NCR is a little bit skeptical that there could have been a player that pushed mid, so moving at a snail's pace right now. But this B site is completely open. He has all the time in the world. The spike will go down. We'll be in a 2-on-3. And judging by the look of Mazin, he might take an aggressive ground on defender spawn, which would lead me to believe NZR is going to plant aggressively as well. This could get interesting. Yeah, because they have to assume a rotation's coming from the defenders by now. So not seeing anyone in spawn is a good tell for Furiya for this post plant. Oh no, caught out. Nice one. All on Mars, and he at least has a ghost. Utility আছে। More range to play with. The wall comes through. Oh wow. হ্যাঁ utility ইউজ করেনি তো। Flash through. It's going to see 2 players, but there's nothing that you can do about it. No flash for 30 seconds, Dan. There's no time. Just touches the wall, and he's already down to 6 HP. And there is the defuse. You're absolutely Nice right. one. Sentinels, very well Yes, done. খেলে দিল। Off of the mid pressure. That was a very tenuous scenario for Furiya to try to contend with. Yeah, that's a very difficult scenario for Furiya to deal with. I don't really see very often 3 players pushing out of elbow on B site, right? This was always designed to shut down any mid-aggression. So unlike, you know, the first map, Dan, which was Furiya's choice, we now have Sentinels finally winning a pistol. বাবা এরা ফোর্স করছে। That's a very good point. Oof. Oh, look at this. We have another mid stack here, and based on this spacing, this is going to be an A split, but it won't even get there. They've got the force coming through as well. So Arit. to kick things off here for QCK. Furiya 5 versus 4, but Dapper. Don't think they expect him here. Dapper could come out huge. Multiple players, and there he goes for it. It's actually Dapper to take down QCK, but now they spotted him. Can't get more. Oh, well, there. Nice He one. absolutely can. Exand will go down, but Marzen with the trades leaves it in a 3v2 advantage. Zoms now trying to play the element of surprise again, but Furiya have players in position. They're able to deal with everything Sentinels have thrown at them so far, but it's the hardest test last. Indeed. Tens remaining with this Guardian in hand. Spike still not planted, just coming into the site right now. Mazin planting in that right pyramid. That's close. I suppose that is the Guardian. Tens. Oh, he can't get anything done, Mazin. That's 3 kills for Mazin. Such an important player in mid, supporting his teammates, trading out, and it was a force buy. So Sean, ড্যাপার বালের মতো যে মরে যাচ্ছে কেন বে? actually it kind of plays against them, doesn't it? Yeah, they don't like starting these matches off on the right foot, do they, Dan? And this was a round where it just seemed like they were trying to flex their confidence that they ended that first map in, and it bit them. It bit them real hard. They overextended into mid, and Furiya hit some nutty shots to punish them. A site was lost so quickly. Yeah, Furiya have a great sense of where to take. They understand where the map is weak. Yes. Quite quickly. Looks like they want to go very quick into this B site. They've got the wall up. 2 players here. Can they make the entries work for themselves? Flashes to follow as well. Still though, Sick holding with that frenzy at the backside, but surely not long for this world. So many players coming through, and indeed, it's going to be Dapper to be able to do something. Only peeling off 1 hit, just have sneaks to the back lines, but just with the classic, will get denied. And 1 by 1, Sentinels not able to find the kills that they're looking for. Just like that first map, Tens is just looking to get his ult orbs built up on this Marshall. It's pretty unlikely they actually, I say that, but 3 of these players can die from 1 Marshall shot, Dan. It could happen. All kind of intermittently going up and down causes problems, and actually Khalil on the Killjoy, making it happen there, and that's almost a flawless, not quite, but 4 players survive, which is certainly key, because of course in the Sentinels they force bought against Furiya's previous force buy, and the force buy wars have been won by Furiya. I feel like I'm in some kind of force buy inception. Just everyone's force buying. You know it.
Now, how does Sentinels approach this gun round, Dan? Because we have seen them play so aggressive in middle, and this is different because now we have Shazam by the close A mid doors. We have Zoms locking down this A site. But again, we have Sick playing a bit aggressive over on B with a Sentinel player in Dapper. Very interesting combo. Fall back. This is such a different look from Sentinels, who typically had Zoms nesting in this B site, and they allowed Dapper to play Killjoy, actually, and play the A site. Such a different look that Furiya is dealing with. They're trying to scout out the map, just get a feel for things, see how Sentinels are set up. You can see this is now going to be shifted towards the B site. So Viper has clung onto that wall, and you can see QCK is going to make his way over to B, where he's going to put that wall up. I'm curious if he does the same one as last round, Dan, or if he goes through that half. It is, it's the same one. And they're the Seekers as well. That's going to help them discover exactly where these defenders are. 2 on the sides, after playing close to the pillar. Wants to try to get these forward kills, and will be stuck in the snake bite there, unfortunately for him. And backside 6 going to go down. Another good execute comes through from Furiya. The Viper's pick comes in, but TenZ, he tries to get ahead of it. But again, look at all the vision that's just completely gone because of the Viper's pit. They're going to have to go into it. And TenZ looks to find the timing. Oh, he actually catches it before the spike goes down. That's a huge kill. Now time is against him. Khalil on that flank, able to pick off one more. It's up to TenZ, and TenZ just, again, is such a coin flip in the Viper's pit, and Xan will take full advantage. 3-1 lead for Furiya now. Oh, man, I don't know what version of Sentinels we're seeing right now on the defensive side, Dan, but it's lacking all creativity and imagination. When I watch Furiya come into the site, all of their synergize so well with each other, right? Zan creating space with the dash, the guiding lights coming in from Mazin, the wall coming in from QCK, everything is perfect. But when you look at Sentinels, you just see, Dapper taking an individual fight at Pillar, Sick taking an individual fight over there in the corner. Everyone's taking individual fights on Sentinels, and that ended up working in the first map because their attack half bailed them out. But if they start bad here, it could be rough. Yeah, we have, like we saw in the last anti-eco scenario for Furiya, they just go for a site here. This time it's A instead of B. Seekers are available for Sick, for Sentinels, if they want to try to go for a retake with them. They're already close here, Sentinels looking for the frags, but we have a beautiful display from Furiya on this defense. TenZ looking to wrap around. No HP. Can he find anything? No. It's the Prime Gaming flawless coming through for Furiya. And once again, Sean, just like Ascent, it's a strong start. The question is, can they keep it rolling? Yeah, they're going to need to keep it rolling right now because this is an attack-sided map, right? Ascent, I can argue it could go either way, right? But Breeze, it's such a big spread-out map that you can really abuse the rotations when you slow things down, use this Viper wall to cut off massive sight lines, and you can just bleed out the defender rotations. So being up 4-1 seems fantastic, but Sentinels could easily rally back and put them in a horrible spot to end this first half. Oh, we might just get a straight contact through to this B site. They're just, in fact, yeah, absolutely going for it. There goes the dash. You talked about Xan being good at creating space for the team, and he's already got backside control, so they know that Sentinels are everywhere but here right now, and we're going to get a plan. And lots of util for the retake, including the Seekers available still for Sick. They do have a lot of utility, Dan, but this is a scenario where in the past, Sentinels had a Viper wall on the B site to work with on these retakes. This retake is going to be incredibly difficult, and if Khalil pops this lockdown, that's going to make it nearly impossible. Yeah, that toxic screen going up again. It's really difficult to deal with. Sick is making some noise there on the flank, so they know that flank is compromised. But on the front, QCK will get all the kills from backside. Beautiful stuff there. Speaking of which, Sick able to get some damage in, but there's just simply not enough left. Furiya, fantastic round, great take, and abusing, as you said, the fact that the toxic screen was already in play for Sentinels on the A site early on. Yeah, it doesn't look like Sentinels has any answer to this B hits. It looks like they're only prepared to stop A hits, which is typically where the attacks happen on Breeze. Unfortunately, you have to stop the B ones too, Dan. You got to stop them both. And this B site is under siege right now, and that's going to open up the playbook for Furiya. If I'm IGLing them right now, I'm thinking, man, we could just keep going B forever. We could fake B, and they would definitely bite. And it opens up this A site in rounds like this.
And this is the thing, you know, we've seen Fury oscillate between A and B on the anti-eco. This time, TENZ does have that Bladestorm. He will be likely coming in through the mid doors. So he wants to get that action in early and get the kills in early. We'll see if he can find something. Again, that wall obscuring vision. Will we get an updraft? There comes the updraft. TENZ able to take down 1. 3 quick kills, quick succession comes through for Sentinels. And there's little response here right now from Furiya. They are in a lot of trouble. And there goes the Nice one. in favor of Sentinels. And they're going to pick up a lot of guns. Whoever wrote these 50 scripts, বেরিয়ে Dan, যাচ্ছে নরমাল it's গুলো getting হচ্ছে old, না because this is like the same সারা formula. জন্ম তাই হচ্ছে ভাই এদের On the same formula, TENZ Bladestorm comes out, huge round from Sick, TENZ, Zoms, everyone came up so big from Sentinels. They needed that to come back into this half. Yeah. We have mentioned it's an attack-sided map, but you cannot just get blown out of the water. It's not that attack-sided. And they do, you know, Furiya has a lot to work with right here. That lockdown, it doesn't have as much impact on a massive map like Breeze, but still I have seen tons of success when Killjoys aggress into A halls and use it aggressively early round, or push up B. You know, use it in the middle of an execute as opposed to start the execute. Rounds like that seem very successful on Breeze, so I'm scared if I'm Sentinels right now. I'm gonna probably be, you know, resorting to, if they have a deeper gameplay than the one we've seen so far where they're taking individual fights, they're going to have to resort to that. Yeah. No, I totally agree, and I think it is interesting in that, yes, as you say, it does look quite similar to the way the first map started in this series, but indeed, the looks on the defense are certainly, I mean, we're struggling to see hope in terms of a consistently good approach from Sentinels so far. Of course, there's still the rest of the half to play out. Kicking it off once again here. 5-2 in the lead. This is their tried and true, right? I mean, the difference would be that Dapper's on Cypher, so now he can loan his trip over there to the doors lurk in halls. So he has 1 trip over by Tree, by Pyramids, and now Zoms is on this B site where he'll throw the poison orb at B main, he'll have the retake wall ready, and actually, if you look at that, the ult comes out right off the rip over there at B. Yeah, the response here will be very interesting. How do Furiya want to handle this? But first, we have this challenge in mid. Oh, the angle for TENZ finds the perfect timing. Couldn't be better. Couldn't be better. Yeah, that was very risky. Playing with the drone, catches the timing on Xhand, who actually has the Bladestorm as well. What a huge find. And now it's even worse, because that Viper's pit is down on B, and you know, it really is a question of what do we do here? And we can see them gravitating towards that B side. They do have, of course, as we can see, Marsden deep here towards halls, takes the fight. That was a pretty good fight to take, but unfortunately, it does not go Furiya's way. Yeah, and that's actually, I believe, Shaz's first frag of the game, so he's on the board now. And the elbow lurk is on for Furiya. You can see that's their poison orb. They get behind it. They take the angle into Nest, push Shaz off. But again, as it's a 3 versus 5, 30 seconds or I should say 5 versus 3 from Sentinel's Plan perspective, করতে পারবে না they don't have to do anything crazy here. They have eyes on every Save করছে position. Playing for delay, playing for retake, you know, all of that works quite nicely in this scenario. And you can see that, in fact, Furiya don't have time to even do anything here. They're going to save their weapons. Yeah, they don't have time, or they don't have the right utility to even deal with this Viper's Pit, to be honest, right? If they had the drone still on NTR, if his recon recharged a little bit earlier than it just did, if Mazen didn't lurk through halls and had a Trailblazer still or guiding lights, it could have been done. But in a 5-on-3, like you mentioned, you know, you're probably better off taking those weapons in the next round. Smart choice there from Furiya. They're looking at the long game here in this half, and I think, you know, based on what we saw on the first map, that could be very impactful if they have good buys late in the half. Yeah, totally agree. And I think this was a great fight from Mazen. You're behind, you've got no map control. You have a 1v1, that's great. Yes. But as we said, it doesn't go his way, and here we are. 3 to 5, I should say, on the scoreboard. Sentinels on the comeback. Dan, this is different. These players look like they're going to go fast to the A halls, and this... Yeah, that's a nice one. Pick, though, from Sick onto QCK at the B window. They have a 0 control utility, Dan. This is about to get real scrappy at the A site. Yeah, this is a problem. This is a really huge problem. They're looking for something to be given. Shazam doesn't have to do too much, edging his way forward, spots the Trailblazer, knows exactly where Sky has to be.
There's that Trailblazer. Where's that peek? It's delayed! And Xan actually takes down Shazam. The bait and switch pays off here, and they'll trigger the push into the A site. And it's just up to these gunfights now as we see Sentinels trying to hold on to the pyramids. Tens out there, large and in charge, but not for too much longer. Xan able to take him down. 2 versus 3 for Furiya though. Still a lot of work to do. And there's another frag as Dapper goes down. Ultimate Sick. Dan, we're now on a 2-1-2, but this flank from Sick is so timely. NCR's on the other side of pyramids, though. I think they have a feeling that someone is on the flank. Look, they're pushing aggressively towards defender spawn here. That's a flick and a Nice one. Leaving Xan 27 HP left. You're gonna get hit by the Seeker. Nice one. Nothing you can do from that spot. 4 to 5, and indeed, Sentinels making it a repeat of that first map. So far. Yeah, the comeback is starting to look nice here. If you're a Sentinels fan, you know, clawing back into the half. Still find themselves down 4 to 5, but you know, it looks like they've made that shift on their defensive half, the one that we saw on Ascent. The shift here, though, is quite different. It's a positional shift. They've moved Zoms over to this B site. I can see him right now on the minimap actually setting up his wall there. So the difference in looks has clearly affected Furiya a little bit here. They're getting caught off by the timings of certain agents on different locations. So yeah, big adjustment coming out of Sentinels to get to this point. Yeah, I really like that we see another timeout here coming through from Furiya, because again, and speaking of adjustments, you know, in Valorant you don't get too much time to make those adjustments, and Sentinels adjustments, switching Viper to B. Second time out. Sentinels in a great spot without the threat to B that was previously there, without those quick pushes, without that util to deal with. Furiya have nothing right now. So what do? It feels like going into A is not what they want to do against the likes of Tens and Dapper. So is it about mid control? You know, how do they try to find the pick by pressuring mid around that mid round? That's the question for me. Like, what is the adjustment? You can't just let Sentinels have this B control, because that's what's working for them. Yeah, it really feels like Furiya had a lot of focus early on mid control, and then they'd fall back into these B hits. The B hits have slowed down a lot. They're not working as well as they were earlier in this game, but we still see this same mid control default. I see the Viper lining up a poison orb for those doors up in halls. I see Sky over here at elbow, the Jet and Sova going for mid control. They're working the map. This is what has worked for them thus far, and they're going to continue doing it. Yeah, we'll get that deep poison orb there on holes as well to deny vision. Shazam's normally been the player spotting from that position. Ends with that mid aggression, and he's going to get caught this time by NCR, so that's some revenge. 5 versus 4, it's the IGL's dream shot on the attack. You've got the whole round left to play with a minute and a half. And you've taken out the player that does all the prodding and all the annoying stuff you have to worry about if you're that attacker IGL. So you can see now, you know, now that Furiya knows this, they're in this man-up scenario. They've pushed back A with the Killjoy utility. They know no one's pushed there. They push back A halls with the Poison Orb. They're quickly grouping for this B hit, and they need to do it fast, because if you look at Sick on the minimap right now, he's pushing through halls. He's getting all the info. Shaz is already here at the B site, and Zoms is here as well with his wall up, with the orb there as well. This has to be explosive. It certainly does, and they've been able to do that previously, but the snake by stay lasts forever. It feels like that. A couple frags come through. There's the Hunter's Fury. He's going to get Zoms. Oh, you love to see that killer actually leading the fire. There's actually nowhere to stand. And I don't know how Dapper does this, but अच्छा তোর কোনো অ্যাডিশনাল নেই না অর্পণ Yes, that's gorgeous. I love seeing the paired ultimates from Hey, the Arpon. initiators. Right there we saw the Seekers. So the Seekers go out, there's 3 of them. They're going to find each of them and find a separate player on the defender team. And this Sova pops the Hunter's Fury, and all you need to do is just follow the Seekers. You just aim where the Seekers are going. Yeah. That just seems like an OP combo of ults. Well, like you say, ults were used there, but we do have Hello. we've got Viper's Pit, we've got the lockdown still. কি বলছো অ্যাডিশনাল তোর কোনো অ্যাডিশনালিও তো নেই কি ওটা কি অ্যাডিশনাল কি দেবো যেমন প্রতিকেটটা দেখ Let's be on the lookout for that. You can see প্রতিকেটটা দেখলাম তো বুঝতে এরকম অ্যাডিশনাল তোর কিছু নেই তো ওটা কি দিতে হবে আমি বুঝতে পারছি না কিছু জিতেছিস না কিছু জিতিনি
Sick has got a lot of control in mid at the moment, so This is very, very aggressive. The Killjoy with the lockdown in hand goes up to the trip, and there's the ult that I was referring to. So he puts the alarm bot on the বলবি আপনার trip গার্লফ্রেন্ড আছে? to secure his নেই ult, তো and his কি teammates করে are থাকবে? go with this. Look, it connects আপনি perfectly তো to ইন্টারভিউ that নিতে ব্যস্ত। Viper's toxin screen. Dan, this is so drilled. বাবা yeah, that's actually gorgeous. নাইস ভিডিওস Play out there from Ah. Shazam will get delayed just a little bit more by the nano swarm there towards heaven. ইকোনমিটা বিল্ড হয়ে গেল ওদের Successful of retake through THOR, through spawn. Exam finding some good বাদাম damage for his বাদাম tigers, and Khalil অন্নবদা taking তুমি his যে point. বলছো ফিফথ সেন্সটা ভাই করতে সাদা দিতে মারতে হবে বের করে নে রাউন্ডটা ভাই চুমু দেবো দুজনকে Does not have a drone. দুজনেই ভালো প্লেয়ার Have to go straight into ক্যামেরার মধ্যে ঢুকে চুমু দেবো কিন্তু ওদের ইউটিলিটি নেই ভাই It's just tens now. What can he find? 3 players. Gets himself around the back, but Bas. Martin with a very fast headshot to respond. 7-4, and it looks like we're diverging from the script of map 1 finally for Furiya. I think so. Furiya busted out all of those ults you were talking about, Dan, in back-to-back rounds. 2 on the B round, 3 on this A round, and dang, did they look তিনটে clean আর in ডিউস the করেছে সাদারা I just want to draw attention too to that really cool aspect. The Viper drops the ult right there for that last kill. They know Tens is lurking in the ult, so just drops the ult. Found ya. Real cool right there from Furiya. But this is the round where they have no ults to work with, and we've seen Sentinels have a lot of success on these rounds. Nice one. Back to it. Well, oh, interesting. So we'll get the picks going both ways there, one in halls, and then one towards Dapper, who's actually pushing B. So what does that tell Furiya about the A setup? This is very aggressive from Shazam. He can hear Yeah, lots of touch it. footsteps from deep Hold into করছে না কেন where attackers typically wouldn't believe they're being heard. So I think Shaz is going to get some early comms here to his teammates, and I would expect Furiya to be going into a step এ site. কাট করলো He I feel like definitely Husey hears this. is so on the edge of the... Okay, now he's বি surely, ট্রিপ করলো he must have heard. Yeah, and you can even see Zoms is kind of like leaning a little bit towards B right now. তারপরে কি Tens রাগ actually হয়েছে left the B side. He's dashed back towards it. He used his dash to get into B. Maybe he didn't hear him mid after all, but with that said, they still have to breach that B choke point, and it's not looking great right now because, as you say, Tens is now in position, and they're going to go back here. QCK, oh, he catches Shazam. What does that tell them? They've got 20 seconds to plant the spike. This is a huge map, and they have to run all the way around. We've got the catch here in spawn as well. What enough does this mean if you're Sentinels? They have to work this one out. In fact, Zoms will go forward. He'll find another one, but where is the spike? 10 seconds to plant the spike. Khalil's killing absolutely everybody, but the spike has to go down. There's just enough time here to get it planted, but there might be a player there. The wall's going to drop Zoms. Oh, just not going to be able to see anything in time. And there it goes. The spike is planting. Zoms can't quite find an angle on it, and there's the frag. QCK locks it in. What a crazy round. What a crazy finish to the first half. Furiya, 8-4. I can't believe it, Dan. They won one of the bleed out the clock type rounds. This is what Furiya has been lacking all series long. They are massively in the driver's seat right now. 8-4 lead going into the defensive half. Well, we want to take a quick breather. It's time to go back to the desk to talk about that half. Thank you so much, DDK. Early on into that half, we all turned to each other and we said, what's it going to take for us to feel confident in Furiya going into the back half of this map? And 8-4 was the answer, and they found it. They found it. I mean, this was a really good half. A few key tactical mistakes in there, but otherwise, Dash, they were great. It wasn't just the fact that they were great. You know who was very, very great? And I know that is not a phrase that I'm going to use as English pronunciation anyway, shape, or form. Khalil. I think he ended that half 14-5 on the Killjoy. The man was unstoppable. And I know we usually look to the Jets here on Breeze, but the story's being told by the Killjoy here. Yeah, top frag map 1, top fragging so far here on map number 2 for his team. It's the flanks. It's the way that they're utilizing him. And we even saw it there in the final round there as Shaz is rotating, getting caught off guard,
without his gun out because Khalil is positioned phenomenally. Yeah, this is a really new kind of wrinkle to Khalil, really giving him a little bit more free reign. The coach putting a lot of trust in their key player here to give him the ability to go for the flanks, go for the wide angles, and find members of Sentinels not aware of his position. Yeah, I mean, that's just a phenomenal play. I know you went absolutely nuclear on the pre-desk about him. You're like, you gotta watch this man. He just knows how to hit everything. He's awesome. And now he's playing a little bit of a different style to what you expected. More free reign to do whatever he wants. This highlight reel should be enough to tell you that not only is he able to use his utility to peak success, it's not just that, he's also able to get the shots down on. And I know you and I were talking about before, the fact that Furiya, they like to force on their second round. We haven't seen it. Yeah, man. I mean, they did it, and that was successful. Yeah, this was something that I had put down in my notes. It wasn't something we got to talk about much because they won both the pistol rounds on Ascent. So there was no reason for them to force, but this is something they are very keen to do, and you can see why, especially on the attacker side. It makes a lot of sense. This is their side. This is where they have to get their, their work done. They have to come through big. And there's no better way to do that than to catch the other team off guard a little bit, grabbing some bigger guns off of the opponent's anti-eco. Now 8-4, that does give us some confidence, but as we know, you can never count Sentinels out. They're a team that usually ramps up as time goes on, as they figure you out, and now they move themselves onto the attacking half. We're gonna head back over to our casters, DDK and Sean, for the call. And we are back into the second half. Furiya, they are threatening Sentinels very much right now, Sean. 8-4, it's a huge first half, but this map is very different on the defense. Yeah, on Sentinels map pick nonetheless, Dan. But Sentinels, we're gearing up for a fast round here. Zombs is going to throw his Poison Orb in Halls. He's going to go Halls with Dapper. This is going to be a fast A split. 2 people are going to go up Sands. 10's picking into the site right now, though. Look, if you look at Furiya, they're going to fast retake. There's 5 people here, Dan. Oh, they might actually catch him before they get to the cross angle, and actually that's really interesting. Maybe it benefits Tenz. He's got that Sheriff in hand doing the damage, dashing back, but Furiya trading quite nicely, 3 versus 3, and in fact, it's now Furiya. There's one man to the good. Match right now between these two teams. Oh, Tenz edging forward, gets caught in the open, and Furiya pick up another pistol round. Ooh, that's 3 of 4. Furiya 3 of 4, 9-4 right now in this map, Dan. Massive economic advantage on this round. Sometimes you see teams force buy on the second round if they get the spike down. Sentinels is in a scenario right now where they would have to make a really hobbled buy if they're going to buy here. Yeah. And they're not going to do that. Yeah. They're saving here, Dan. They have a Marshal on Sick, a Sheriff on Tenz, a Sheriff on Dapper, so they're making light purchases here. But we could potentially be looking at a 10-4 scoreline here. And we've got the toxic screen set up on B for Furiya to defend with. I really like that, actually. They've shifted it over a little bit to the right, so that way it fully blocks all the way into mid and leaves the gap along the back wall of B. That's very interesting. Yeah. Yeah, that's a great spot there. Someone's creeping forward. And Furiya don't have to do anything fancy here. Ooh, Dapper has a great timing right now at B elbow. Dan, he went right by the Trailblazer. Ooh, but he doesn't take it. He falls back. And meanwhile in Halls, big presence being made by Zombs. He gets taken out by the double damage shock dart. Brutal. And there we go. Some of the numbers whittled away for Sentinels. So there is certainly strength in numbers when you're in a buy that is disadvantageous like this. But Sad has got a good timing. It's a good link of damage there onto Sick as well. And has that forward position, just shutting down the choke point. Such a difficult player to deal with in a scenario like this. Oh my god, he's insane, but Sick is just as insane. What a shot. Okay, Sick, we'll try to reset. 20 seconds to go. They're in hot pursuit of Sick here. They really want to take him down. Yeah, Sick needs to die. Yeah, they might purposely let him live. You can see they're running away. They want him to save this Marshal. He can't make it to the site. Oh dear. Oh no, Dan. This is a disaster, and this is so well played by Furiya to make him save this Marshal. He just wants someone to kill him.
And there it was all along the turret. Oh, it doesn't get it, Dano! It's tragic. It's so funny as well because the call definitely came. QCK looked hungry for that one. It was in hot pursuit, but yeah, great call there to force him to survive. The shame, the embarrassment, but more so the lack of money. I don't know how that works. I thought that had to be a no scope. Yeah. But he somehow scoped in on that one. Yeah. I don't understand how that works. That was crazy. His reward is to keep the Marshal for another round. So. Oh my God, another interesting, unique wall here at the B side. But this is an all-out mid-aggression on their bonus, Dan. Yeah, there's a quick push there, and it makes a lot of sense. They're on these SMGs still. They have saved them from the previous round, so this fight in mid is and it's a 3v3, and they're still on these Spectres, and now they're starting to find themselves in unfavorable fights, as we can see there in mid. So it gets the upgrade. This is where things get really tricky for Furiya because it's such a big map that once you spot one of these two players, you can probably just go to the other site blindly, or you could just go into that player knowing that the second isn't anywhere around him. So Sentinels has a massive advantage in this 3-on-2. It's even more of an advantage than some of the other maps in the pool. Yeah, completely agree. And with the Spectres still from the bonus, caution here. It's going to be hard to find much. You don't have that one-shot potential of a Vandal, a Sheriff. Very good timing here from NZR, though. You can see Sentinels is pushed up aggressively. They have no one holding the flank, which is actually where both of these Furiya players are coming from. There's a recon available and two shock darts for NZR. I think they might be just trying to. I think they're trying to just box them in, Dan. Trying to take these guns out of the Sentinels' hands. They know this is a long game remaining, Dan, and Furiya only need 3 more rounds. So doing economic damage is massive, but Khalil will fall there. One more Spectre remains on NZR, and he's not getting lucky either. These players are all exiting defender spawn. Yeah, you know, the classic move, okay, we found a safe exit. I believe it was Sick that cleared spawn and was like, alright guys, this is absolutely safe, don't know about anything else, but let's just go to safe territory. And that's 5 to 10. Sentinels pick 1 up. But of course that was the bonus for Furiya, so that was sort of by design. Yes, and I mean, Furiya tried to make that as messy as possible with that mid push. And I think they're going for more of the same. They've done this every big round for a pistol, the bonus, and now again on their first gun round with the double elbow at the start of the round. They push aggressively into mid and have very fast retakes because of this. Oh, some information there for both teams. Sentinels will realize there's likely something going on in mid. Tapper and Sick lurking their way up A-halls right now, Dan. They're going up to the door. There's no trip, no alarm bot, nothing stopping them. There's a recon, and that's going to get attacked. Beautiful, QCK picks up 1, and they've got that mid control, so he doesn't have to worry about that. Xan is in the door, or around the door position, keeping it safe. So right now, Furiya in a great position. Tapper trying to find something. You know exactly where he is, surely. QCK, though, can't take him down. He's spraying forward, NZR with the trade. 4 versus 3 in favor still Shazam. He's picked up a Hunter's Fury now. He has that Hunter's Fury. The Viper Wall still online for Zombs. A very, very aggressive Viper Wall too. And Sentinels has all the control behind it. That's a lot of positions they can be in because of how pushed up this Viper Wall is. Hunter's Fury back in that stance position. He can ult the plant. He can ult the run in. Many options right now for the Indian leader. And there it is. Oh, now they're actually going to be able to dodge this one. Perhaps another up jump comes through to do that. And TenZ is just making quick work of these players. A 3K through from TenZ in all the madness. Oh, এই combinationটা না Shazam আর TenZ এর. And that's another round for Sentinels. It was close, but it's a great recovery. Jeez, yeah. Dodging the Hunter's Fury when TenZ is hunting you down. Imagine that. Imagine. Doesn't sound very fun. That's hardly fair. No, it's not very fair at all. Those look like free kills for TenZ, thanks to Shazam, you know, making them jump all over the place. Much needed first round for Sentinels. And you can feel the momentum starting to build now for Sentinels, right? They're still very far behind in this game, 10-6, but they forced Furiya onto an ego. So you can see the distance starting to close. Oh, perhaps thinking, yeah, going for the push here. 3B main.
He's found one. That Marshall sick. He's picked it up and Xan in a deep position. Wow. Oh, the drone's going to tag QCK and it might not spot Xan. Indeed, it did not, but they might go into Xan now. They might, Dan. Oh, the timing there, and he's going to be able to pick it up. That's a spike down as well. Chances now here for Furiya to strike right back after losing a round. Spike's recovered. There's a lot of time, and they know that Xan is around the B site. Do they challenge it? Dan, look at this. They are guessing absolutely wrong. The confidence on Sentinels to keep heading into this same site where the neural theft spotted everyone. It is a mind game being played right now for the in-game leader on the Sentinels team. And Zom's going to get that free plant 3-on-3. Bladestorm's still in play, though. And they're not messing around. The Viper's Pit immediately cast down. THENZ aggressively peeking into spawn. That's going to give all the information to Shazam, who hears this. Thunderfooting in mid. Oh, but if he dies, he will give away a gun. 7 HP, so he's going to find the timing. Nice He's there on the back there. The recon comes out. Can he survive here? Again, oh, he's already understanding precisely where Jet is. Shazam doesn't even see you to kill you, as he will eventually get taken out. But he's basically won the round for his team. 1 HP on NZR. ঠিক আছে 7 HP ছিল Good look coming out of the Viper's Pit. Zoms will meet NZR and Sentinels. Once again, they are trailing, but it Down just kill. seems like they're so hard to kill. Yes, yeah. You know, these guys aren't Cloud9. We saw them yesterday, but I swear, Sentinels has 9 lives. Like, these guys are insane. Every time they're down in a map, it seems like you have to have some incredible plays to shut them out, right? You have to come up big on an individual and tactical level. ক্লাসিক দিয়ে মারলে কেমনই লাগে না I've seen a lot of teams have leads on them. কেমনই লাগে না একটা কাউকে মুছতে দেখলো কেমন লাগে মানে অন্য কোনো গানে মারলে না একটু দূরে গিয়ে পড়বি ক্লাসিক দিয়ে মারলে পথ করে পড়ে যাবে Is going to be able to take him down. That's beautiful work. And THENZ is trying to find him. He has him pinned, Dan. Yeah, Marsden was trying to support Xan, but he gets nailed by THENZ. So Xan is back out there alone. And here comes Zoms looking for the angle. The pre-peek from Xan. He's anticipating it. And that's a 3v2. That's CK, that lurk. The B site's open, but Dapper could get caught in this mid nest, Dan. There's a drop. Oh, the timing is terrible for Dapper. Furiya quickly rotating towards the site. Sick, alone in the 1v2. Guiding light on deck, Dan. These two people are stuck so close together. For Sick as he walks towards spawn, wants to eliminate these positions. It's a great position. He does dodge the drone. They have no idea where Sick is. The element of surprise there. The sound cue takes down one. It's almost a go. There's that quick pop flash. That gets him out of position. Oh, but he's spotted on the reposition. There's the engagement, and it's good for NZR. Oh, what a finish. Wow, what a clutch from NZR. He just lobs out a recon. I've seen that a lot, actually, on these retakes throughout this series, Dan. Very just on the fly recon darts, right? Not these lineups that you're seeing around the scene right now. Just quick on the fly ones that can't be broken. Completely flusters Sick in that one-on-one. Massive round from the boys from Brazil. That's amazing. And it's so cool to see in that 1v1. You can see that Sick is trying to reposition when his opponent cannot see it. But he kept the vision, and then Sick got stuck in the open. In a position that was known. And that's the difference. If he's in the open, but he's on an off angle, that's unknown. Single recon won that round. That's crazy. Such a heads-up play to quickly toss that after getting blind. And that's one of those rounds, we get the Sentinels timeout. That's one of those rounds that could break their back. Right now, Sentinels have no money after this buy. Yeah. If they lose this buy, I think we're going to 3 maps. I think so too, Dan. I think, you know, they're on the back foot right now. They are definitely not in the driver's seat of this map right now. I would favor Furiya. But I said that also on Ascent, right? This is a different team, and you can see Raucus, the new coach right there on Sentinels, has a lot to say. I really like seeing that, right? We haven't really seen a match with him on the team, and you can see he's having impact in the team. He's very vocal right now in this TAC timeout for Sentinels. Yeah, absolutely. And as you say, yeah, that is a completely new site for Sentinels. Usually it's just all on the back of the 5 players that you see sat at their computers on stage.
Yeah, perhaps one of the craziest things in the scene is our best team was a team without a coach. Yeah. Yeah, all done with Shazam as in this in-game leader role. You know, they finally have gotten their coach coming into this tournament. I'm not gonna lie, I'm not impressed so far by the new look of Sentinels. They've given a couple new looks. Yep. But this TAC timeout, this is a good test right now for Raucus. Yeah, the whole thing is all about the coach is that you have a perspective that's not in the game. You know, every single player, okay, I'm going to explain that. Every single player has their own point of view, but he can see everything. Oh, damn, we're live right here. Oh, wait, let's the secrets are going into the connector right now. This is a super fast A split. Straight in. The defense is still in place, though. We've got players backside. Great shot shooting from Maz in a distance, but TenZ is even better. They're taking down Khalil. And they are just trading kills like crazy right now. TenZ is doing so much damage, but oh my god, it's hard to actually follow, but we get the 2v2 at the end, and the spike goes down. Drone looking for some information there as TenZ resets onto the flank. Around cave. QCK will flank here. It's going to be a very long flank, and TenZ could get timed on this flank. The 1v1 between the Sova is huge as well. But TenZ is distracted, and the flank is getting closer, Dan. Oh, the distraction. It's still there. It's still there. And in fact, he wins the battle. Oh, no! QCK is going to make that flank look fantastic. I don't even know how TenZ loses that fight. What a beautiful play from the remainder of Furiya in that 2v2. That's I can't believe it. Yeah, he did everything he could. He did everything that Sentinels would ask of him. He found 3 on the round to open things up. They get in a clean 2v2. The Sova's in the site. But the 2v2s are finally going Furiya's way. The mid-round, the late rounds, everything is falling in the Brazilian team's favor now. Where in the past, we saw that veteran experience come up big for Sentinels, it's missing here. Oh my god, TenZ is a machine. NZR winning the heads-up 1v1 there against TenZ is honestly outrageous. Yes. That he wins that. And that's just, we talked about that being the round that could break the back and win the map. There is still fight left in Sentinels yet, but it's going to be tough. TenZ already updraft off the back of the Bladestorm, drone through to the B site. Spotted no one was Nest, so you can see he's playing really, really aggressive right now. He's taking these angles without any utility help from his teammates. He's going back into B, though. This is an all-out B hit, Dan. It's do or die right now for Sentinels. Dapper lurking in mid all by himself. 4 players over here at B. The wall's already up. They have nothing to fall back to A with. Nowhere to run! Oh, the Hunter's Fury comes in as well. Is he going to be able to find any damage? Oh, does actually tag some players, but oh, it's actually not too much of a tag. Spike planted. I think actually TenZ got hit by something else at the same time. Yeah, TenZ actually got hit by the Hunter's Fury. That makes him a one-shot to a Phantom. Keep that in mind, Dan. QCK will take down Shazam there as well, so threatening everything at the moment. That mid position from Dapper, not expected. Little hops here from TenZ. Hot shots to hit, but of course he finds it! And with that, 3 left here on the retake attempt. There is time still for Furiya, but they have to force the issue. Don't know what Dapper's doing. You can see that presence in mid is just so painful to have to constantly worry about. And Dapper, knowing they're not going for it, trying to get into a position to cut them off, but he will get taken down finally. What a round here from TenZ. Oh. Just trying to eliminate everybody, but there we go. Sentinels stay in it. One more round. Last এটা লাগিয়ে দিলে হয়ে যেত, দুটো লাগিয়ে দিয়েছিল। 4 more times. Yeah, 4 more times then. Jeez, look at that scoreboard. TenZ, 19 and 16. But again, like the first map, he's putting up these numbers, but it doesn't feel like a TenZ performance, right? I don't feel the early round domination. I'm getting the highlights. I'm like these rounds right here, he'll bust out and he'll win Sentinels those rounds. But something's missing from Sentinels in this game so far. I'm not really sure what it is right now watching, but this is another one of those really fast A-Pulse controls rounds that Sentinels keeps on running. And this time we've got Xan on the Bladestorm, going deep in middle, looking to see what he can find. Not too much there in mid for him just yet. You can see Sentinels have slowed the pace. Got that deep poison orb in holes. Dapper lurking up against it. The coactive Fury out there making so much noise. Dapper hears everything, of course, as will TenZ. This playstyle from Furiya has caught Sentinels off a lot, but this round not on 6 watch. Gets the first frag, falls back. Sentinels still in that
base passive setup, and Dapper has lurked through halls, Dan. He's through. Oh no. Will they understand? Okay, well the turret's there, that's good. That's going to cover that eventuality for Khalil. Reposition for Khalil, we'll keep him safe for now. Xan still in the picture. 4 versus 5 though for Furiya. They need something special. What a shot from TENZ. Takes down Xan. That's the Bladestorm out of the round for Furiya. And they are getting whittled away. Pulled apart one by one. I saw a shot from QCK, but there's more to find, of course. And Sentinels have a fully stacked site. Indeed, and this is getting to the point, right? We're deep in this match, and every gun matters. Furiya has to be looking at this 2-on-4 now as, you know, an economic decision. It's not just whether we can win the round or lose the round. Can we take these weapons into the next round? What's the optimal way to get as many buys as possible in these last 3 rounds? So they're going to opt to save these guns. They still have the lockdown on Khalil. They have the Hunter's Furiya on NZR, the Bladestorm on Xan. We're going to get another buy in the next round. And Sentinels is definitely not out of in the clear yet. Yeah, I totally agree. I mean, the ultimates that are in play for Furiya, they will have nearly everything, and so that advantage certainly exists because Sentinels are very far away from a sort of meaningful ult in terms of, you know, actually execing a site or anything like that. All they have right now is a neural theft. So Furiya, you know, if they have good retake setups, if they've if they've got openings with these. I'm going to cut you off, Dan. This is a massive change of pace around that I'm seeing right now at Sentinels. I'm seeing Zoms over at this A site. I'm seeing 4 people right now grouped up to the B barrier. I really think we're going to get the first misdirection type of round from Sentinels, where Zoms is going to try to fake this A site. He's running away already. He just poison orbed the halls just to try to initiate that same default pressure on the halls player. But if you look, this is 100% going to B site, and it is open. Furiya has fallen for this completely. They've got the backside wall for the retake, and let's not forget they have, if they want it, that lockdown as well. And the Hunter's Fury, they can trap Sentinels into very few positions. I really don't know where you would use the lockdown from, though. Where could you possibly use that from to retake this massive site? Maybe the elbow position. Looks like they're going for it. There it goes. Wow, and it's going to cover most of the site. Oh, they're going to try to defend this one. Can they do it? Zom's tapping away, and he's taken down absolutely everybody. And the lockdown's been destroyed as well. And that's going to keep players alive on the site. Updraft into an elevated position for TENZ. He's very little to work with. Sentinels staying alive another round. And now they have the ult advantage because they just forced Furiya to burn all of theirs. Yes. That's a little scary now. Last one. You're playing with fire. You're getting close into the edge of this game, using ults right there in your eco round. And Zoms, boy oh boy did he need to come up big here. This would have been heartbreaking to lose to a buy like this with a lockdown to retake the B site. Massive 3K by him. Nice breaking one, the bhai. lockdown. Khele dilo bhai. Shira. Another timeout. This is awesome. I mean, this is one of the first games I've seen. জিতে গেছে ফিউরিয়া অবশ্যই ম্যাচটা, তাও একটা You know, come in with refreshed looks after each one. জাস্ট একটা There's been so many যদি কামব্যাক করে so many ways both of these teams have adapted throughout this series. It's so fun to watch. এই রাউন্ডটা মোস্টলি ইকো যাবে ফিউরিয়ার, আল্টো নেই, এটা ইকো যাবে, পরেরটা বাই করবে, এটা ইকো যাবে কনফার্ম। There's a huge test here of resiliency for Furiya to not be too এটা ইকো ওদের, এই ইকো তো জিতে যেতে পারে, এমন না যে ইকো তো জিততে পারবে না। Sentinels are down 2 rounds and they get to force overtime. Absolutely, Sentinels feel more confident. Yeah, no, I completely agree. They definitely feel more confident right now, and it's weird. They've always have this swagger to them. Even when they're down in matches, they're always confident in taking their aim duels in the server, right? I see a lot of teams shell up, not this one. But I will say this, they have yet to realize that Furiya is leaving the B site actively almost every round by playing this aggressive mid setup, and they're going to do it again to Sentinels. I can see the setup now. The Sky and Jet are going to take control of this mid pillar. Yet again, they're going to be in the mid doors for an A split, which looks like it's going to happen. Zom's smoking the A hall's door right now for Dapper's lurk. You know, Sick going to use the Trailblazer up over here at A. Chaz actually might drone with it. There's that Trailblazer looking for the early info. Gets taken down by QCK on A. The aggressive, or
or rather the Viper wall coming in from both sides on the A sides. And there's so much mid control indeed. Furiya likely have a good read of Sentinel's position. Deep flash comes through. There goes Ted straight through it. He's looking for that opening now. Where is QCK? Trying to find him. The Seeker's trying to give that information to him. QCK stays alive. There's the tag though. Oh, QCK, so much pressure. Trying to stay alive. Trying to find the right way to engage this one. And get his teammates into position. Tens actually burns the dash. And this is a slow assault from Sentinels. That's buying time for Furiya to get in position. There by the door. Tries to drop it, but he's denied by NZR. This is so scary. God, this is terrifying. And Tens comes up big, despite being headshot. But there it comes straight back his way from NZR from that position once more. And Sentinels again, 20 seconds left to try to plant this spike. Marsden's still in position to try to deny that. Smoke or no. And again, just playing with that door. And they're just going down on the cross, and it's Furiya with all the kills, leaving just Dapper 1 versus 3, and Furiya have done it. They have taken down Sentinels. One map in this best of 3. We're going to a third. Let's go, Dan. I never thought it would happen today, but here we have the inexperienced Brazilian squad coming in from the LCQ nonetheless to take out the potential #1 team in the world on their own map pick. Yeah, wow, such a great performance. We talked about how the team that's in their position, the inexperienced can be very difficult. Being composed can be very difficult. ঢুকতে পারলো কোথায় আবার কি ওপেন ছিল সাইড পুরো ওপেন ছিল ওদের জন্য They've got Tens trying to get these picks coming in with the operator. They've got these intense battles, but they're still connecting their shots. That bodes very well going into another map here. I'm worried for Sentinels right now. I'm terrified. Tens was looking for those fights. He was mega confident. All the utility was there. Perfect lurk in the halls by Dapper. But if you look at the positioning, the jiggle peaks from Furiya, they never committed to fights. They never overcommitted. They knew they had 5 players there the whole time. They made Sentinels come into the site, and they just couldn't get there. They could not get there. And in my brain, I had to kind of rack my brains here to understand what even is the third map, because I don't even remember. I'm pretty sure it's Haven. Yeah, I think you're right. Yeah. But that's the thing, because this was not a series that I think anyone had pegged to go 3. No. I think you made the joke with me before the series started, and I even kind of smirked like there's just no shot. We would not be blessed with that, Dan. Not today, not here. But here we are, and this was a second map where Tens led the server in first blood. I'm sorry, he did not lead the server. That was actually QCK. He had 5 though, leading his team. He's on top of the scoreboard for the entire server. By 40 ACS, 33 ACS, he's way ahead of everyone else. This is a game where their star player performed and they still lost. I am so impressed. I'm really impressed right now, and I'm extremely excited as well, because we have a third map in this series. So please don't go anywhere. This is not done just yet. We'll head to a break, and then we'll be back with map 3 between Furiya and Sentinels. মারলাম ট্রেন্ডে তুমি পাঠিয়ে দিও, আমি দেখবো একবার। বললাম একবার সিভিটা পাঠাও, দেখবো। ম্যাচ তো কত হয়ে গেছে, এখন ওরা পক পক করবে। বাপি আছিস? না, বাপি বেরিয়ে গেছে। Thanks, officer.
Welcome back to Champions, where Furiya said, you take our map, we'll take yours. We're going to another map 3, and I never thought I'd be saying that here in our second series of the day on day 2. Sentinels getting pushed here, and in a big way. This was, I mean, what a performance from Furiya. Like we said at the half, 8-4, okay, maybe. And it was more than enough. I mean, barely, but more than enough. A few tactical mistakes here and there for Furiya, but overall, this was a really solid half. You could see the confidence in this team. It's not even just that. If you go through what they were able to put on the board kill-wise, just kill-wise, 4 of their players had more kills than the rest bar 10s on the side of Sentinels. That is a lot of kills coming out. That is a team effort. And okay, kills don't mean everything, but the entire Furiya roster stood up and said, good night, sleep tight. We're the ones that put the, the numbers on the board here. It's a big point. I think it's an important point, right? If you're going to take down a squad like Sentinels, it's going to have to be done in part by everybody on the squad. And so for them to be putting up those kinds of numbers is important. I think it is a good call out too that while, a time here, a time there strategically, things might have fallen through. They were able to build that buffer to extend through to that 13th round win and push us to a 3rd map in the series. আচ্ছা তুই যে ছবিগুলো দিলি coming up big. So the cool thing about Furiya is, like I was talking about, you have Khalil behind him if he isn't able to pop off. He's not always going to be that high fragger on your team, but in this one, he's getting it done with the blades. He's getting it done on the entries. You know what's weird, though? It was Khalil top fragging on the attacking half. Right? So again, it's just like you got your KJ who's like attacking half. Sure, I'm going to top the leaderboards, and then, all right, I'll give way to my Jet on the defensive half. I mean, whichever way you want to swing it, I don't care. Do it. Do whatever works. But I want to highlight what Paperthin said before about the opening engagements. Do you want to know how it looked on both sides? -7 for Sentinels. On the side of the winners, though, +8 on their opening engagement. That's spread throughout multiplicity of players. And if you want to, double down on the fact that this was a heavily mechanically skilled game here from the side of Furiya, what a quick get, 46% headshot. You want to know who beat him out or almost beat him out? Marzen on 44% headshot. There were 2 players on a singular roster with over 40% headshot rate. That is unreal. For people who don't understand what that means, you generally sit between about 25 to 30% on a pretty good day. Above 30 to 35, you're having a great day. Looking inhuman at that point. I feel like I'm watching like New Turn back in like Korea or something with these headshot percentages, and also the fact that teams are winning the opponent's pick. I mean, this is just like stage 1 Korean Valorant all over the place. But I mean, again, Furiya is just looking so good right now, and I get it done on Breeze against the Sentinels. Are you kidding me? I mean, we quoted the 10's ACS in previous matchups, and while he was still up there, not quite hitting the benchmark that he call out, we saw there on the team stats graphic, the 10 frag wins. And you called it out, even on defensive halves. Very often, Furiya is going to find their wins through frags. They're not necessarily going to even let them get to a post-plant situation and have to claw their way back into that. Yeah, and Jess actually called it out. I got to give her the credit. Sorry. That was all Jess. That was her point. Absolutely. Hey, no. Let me build on it. Yeah, no, of course. And let me build on your excellent point, because it is absolutely true. And I think a lot of it is just, again, the teamwork that Furiya shows. They're always somebody else there to back each other up. They're quick rotations. They're always working together. Even if it's the wrong call, you saw this a couple times in the later half when Sentinels is on the attacking side. Even if they misguessed which side that Sentinels were going to, they did it together. Yeah, absolutely. This was a team effort through and through. Now, going into that 3rd map, I think that's something that we have to be a little bit careful of, because we were all speculating, knowing full well it was very likely to go to that 3rd map. This is a good map for both of these teams, and we just saw Furiya take down Sentinels on a good map for them. If that trend sticks, we might be seeing a huge upset. Yeah, no better way, though, for a best-of-3 to finish than to go to a map where both teams should feel confident, at least in their own performances. Again, the way we got there, it's Ascent picked up by Sentinels, it's Breeze picked up by Furiya, but very close score lines in both of those maps. We go to Haven, both teams, they like it. They love it. This is the map that
Furiya was unbeaten on at LCQ for South America. And of course, I mean, you know the Shazam 10s combo on A side, for example, on this map is particularly powerful for the Sentinels. And it's not even that. I mean, okay, yes, the last time that Sentinels played this, they lost it, but it was going into max OT. It was against Envy. That was a hard slog of a sort of match for them, and they lost it by bare rounds there in OT. The other matches, very, very big win margins for them, so they are confident on this map. But I will say, I don't think it's going to matter what the history says about this map. I'm going to be honest. We have reset the platform here, and Furiya is the one leading that kind of pace now. Always comes down to the moment, and they find themselves on the attacking half to start yet again. So, hey, that's a theme in this series alone, and you got to wonder, you know, them being the ones to choose it, have they identified that it is all about kind of setting the pace early, that in order to beat Sentinels, you've got to have the agency early on, as they're typically a team that does a good job at figuring their opponents out. Yeah, and it's just taking advantage a lot of times of the fact that the way Valorant typically works is your opponents are spread out on the defender side. So if you can kind of ball up in this, I don't want to call it a ball of death, but you work together as a team. There's layers behind you. If one falls, there's somebody else to immediately step up and cover your mistake. Then you can break sites open, at least try to get that plant down, or force your opponent into quick rotations where you turn it into a gunfight, which is what Furiya kind of wants. Well, if we're not calling it a ball of death, we'll call it a murder ball. How about that? You know what? You created a phrase I never thought I would hear, so go ahead. There you have it. That's it. That's my contribution to the world of Valorant right there. Murder ball. Let's think a little bit about what might be brought to the table by both of the teams, because so far we have seen a difference in that Sentinel slot. Again, it's Khalil who's been on the KJ. It's been Dapper who's been kind of leaning towards the Cypher more recently. Do we expect them to mirror up in this situation, or still remain a difference? Both of you shaking your heads. Yeah, at me. we were Okay. instant on that. I mean, look, I just want to see Sick on Phoenix. I know everyone's so sick of me turning around, pun not intended, but obviously slipped in there, of the fact that I love Phoenix, and I think that when used appropriately, on this map, it can work really, really well. I know he's map dependent here, I get that, but with the right player behind that agent, I really think it works well. And it's such a niche kind of pick too. And I like it. I totally agree, because Phoenix has a lot of ability to control some of the tight spaces on this map, the garage and the B site in particular. So it does, if you really got some good coordination with your team, it gives you a lot more ability to put pressure on that B site than normal. I mean, a sick Phoenix is a sight to behold, and yeah. I would love to see it. It also brings to mind the idea of the way we've seen picks like Breach used on this map. Again, I'm not certain that either of these teams are going to reach for that. If you've got the Phoenix in your back pocket, let's say on the side of Sentinels, did receive word that there was a bit of a fat finger in Agent Select, and that can be verified, and so they're remaking the lobby real quick, and we'll dive into Prime Gaming Agent Select in just a moment. But is that some nerves there? I mean, who's feeling them? Fingers an Who picked agent, Yoru? like, Right? Who picked Yoru? That's what it was. Yeah, you know that's what it was too. Like, oops. And My like, bad. it's not even that. Like, you have to lock in an agent. So someone went agent and then lock it. Oh, what? Well, I didn't mean that. Yeah, maybe Which they map are we were on, boys? going for a fist bump or something, and somehow hit the mouse. You know, I don't know what it was, but we'll be in there soon enough, friends. So we'll have our answers. Should be up on our screens any moment now. I feel like I'm waiting in too much anticipation. Well, no, because I know I'm it calling is. the Phoenix, and I'm All like, right. you know, are we going to get that? Are we not? I really don't know. Show it to us. Okay. Sick goes for the Sky. Yep. Okay. Swapping off to the Sage that he has been seen আর কোন on আছিস? but still standard combinations here. And English. again, you will retain that difference in the Sentinel দাঁড়া, and the Cypher ইংলিশে তুই versus কোনো কথা বলতে পারিস? I mean, do your thing, my man. I will say, Sorry, we've হালকা seen হালকা some good utility usage from the skies throughout all হালকা 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 পাই না পাই না that we've seen that have led ঠিক আছে তুই প্রিন্সে নান দিয়ে যেটা দিয়েছিল বলছিস সেটা বল। বলেছিল যে নান দিতে বলেছিল সন্ধ্যা ল্যাঙ্গুয়েজ নান করেছে হিন্দি বলতে পারিস? হ্যাঁ হিন্দি পারি হিন্দি পারি আরাম করে to this point. It all comes down to this. Haven, Sentinels versus Furiya. Who's going to take it? DDK and John, one more time. Take it away. Thank you so much, Dash. Oh my god, we actually made it to 3 maps. Well, I don't have any data for this. I didn't do any research for this. Well, I mean, what are we going to do? Well, all you need to know, Dan, is that Sentinels are insane on Haven. They win this map a lot. Phoenix is picked by Sick. Oh, wait, that didn't happen, actually. So, and then also, oh, wait,
On the other team, they have a Sky, whereas typically they only have one initiator. আর So কি both কি of লিখতে these teams চাস have unique comps that they're busting out for the third map in an insane series. আর কি কি I am লিখতে so চাস excited. Yeah, I'm হুম I don't even know what to আর expect কি from কি লিখতে Furiya. চাস I mean, Sentinels, of course, আর somewhat কি of a কি লিখবো champions সব team. প্রায় সবই তো লিখে দিল ওখানে যা যা লেখা ছিল So many epic কি লিখেছি কি matches কোন সবকিছু from them, লিখিনি but না there is some এডুকেশন magic when it comes to ইন্টার্নশিপ Sentinels ট্রেডিং on Haven historically. ল্যাঙ্গুয়েজ So, I mean, I just love that we get to finish here with them because they স্কিলস do তো have বাদ to go দিলা down to the medal. স্কিলস As তো we get কিছুই into this, লিখলা না the third and final map here between Yes, add Sentinels করে and দিচ্ছি। Furiya here. You couldn't ask for any more up তো until this লিখবো point. কি Here we একটা go. দুটো লেখা তো যাবে না Here না we go indeed. And if you সাইকেলিং look at স্কিলস লেখা Furiya লাভ on the নেই attack কোনো side now, they're spread out in this base setup. They're across স্কিলস the লিখতে map. হবে সেরকম They're just যেগুলো trying to ওদের feel out কাজে any aggressions from Sentinels. And Sentinels will aggress towards A main right now with these three players. We have the gravity well right in the center. We have the smoke to block out the attackers. তোকে আগে They ভাবতে will হবে get control আমার of রেডি this হয়ে A গেছে lobby at the যেটুকু start of আমি the round. তুই যা দিয়েছিস তাতে আমার রেডি হয়ে গেছে That's where the double initiator comes into play. Every time you watch a Haven game, Dan, the Trailblazer or the drone will inevitably be used to clear out that angle if the other team wants to take back A. Yeah, we actually had Furiya sending the guiding light down short to a lobby, and then Sentinels paused, sent their guiding light to see if Furiya would actually push behind that, and both teams kind of just edging each other out here, but it's going to be a C split coming in from Sentinels, rather from Furiya. Dapper's going to spot that one. Zoms has that backside control still. In fact, good access here to the site still from Sentinels, and this is not a strong situation for Furiya, to say the least. They're going to back out of Garage. They're going to try to find another way to a different site. Yeah, they're going to go into this B side, it looks like, but the Spike is having second thoughts. The Spike is moving towards A. A little bit of miscommunication there maybe on Furia's side. They are now stuck outside of the B site. The spacing is off. Still time, actually, 40 seconds. However, there is a push on A long at the same time, so right now, a lot of information here for Furiya. Oh, there goes the plant attempt. Oh my god! Headshots বাপি coming বলেছে through ফোর্থ very সেম quickly ফিফথ for সেম Furiya. গোয়িং Good response though, very quickly. ওটা যেন লিখে রাখি Holding that position down, and there's কি access সেন here চলছে সেটা যেন লেখা রাখা থাকে আচ্ছা Furiya wants it. But they think Tens is over there, Dan. They don't know where Tens is. He's unknown right now to Furiya, and here he is. He's got to win every fight. NZR 1 versus 3 with the frenzy. He finds the 1v1, but he needs more bullets. Surely 7 left right now on this one. It doesn't get a chance to reload, and Sick will take him down. However, they planted the spike, so that is money. And if I know anything about Furiya, Sean, I feel like I'm feeling the Or do force you think buy. the force buy is in the cards? The Spike is down. We're on Haven. This is a map where the force buys fly. I would not be surprised at all to see a rebuy come out of Furiya right now. But I just want to point out, I'm hearing some chirps over there on the Sentinel side. They're waking up, and they're fiery. I think they've been a little bit quiet all series long. They've woken up. শুরু হয়ে গেল 1-0 হয়ে গেল গান্ডু নাকি বে অনিকেত And you'd be hard pressed to understand at a quick glance who actually won that first round. Yes, they're sending it A too, Dan, and they're going right into the same setup from pistol round. There's that guiding light once again, as you mentioned, and we've got a fantastic counterplay early on with the Astra, and that slowed everything down. Sentinels with good position here, but Sick. Is he going to find anything? Yeah, there it is. Able to just capitalize off of the distraction, but Furiya still get through. Tens is there with the Sheriff. I don't know that he was spotted. Bucky. Oh no, Dan. He's got the Bucky in the corner. The Trailblazer was used early. Yeah, NZR doesn't even have a drone. How are they going to get him out of this corner? But right now, we actually have Furiya holding position. They've cut pace. They've cut noise. Eventually, Sentinels will have to ask questions. Sentinels, as far as they're concerned, Furiya could have rotated to the C side of the map. But I want to draw attention. Look at Dapper's cam and trip all the way at the bottom of C. It's allowing him to cheat a little bit more towards this A side. Sentinels are going to have 3 players on A in a 4-on-4. And Tens might be able to get a 1v1. Pulls out the Sheriff, still hits the shot. Khalil can't get it done. 20 HP right there, but still, Furiya cannot be denied this A site. Sends দেখ পাঠালাম stay alive and do অর্পণ what he can. And there goes Exand up high off of the updraft. And now Zoms in the 1v3 with that Spectre. They don't know precisely where he is, but they do have information on the flank. Only সেকেন্ড 2 পেজে লোকে না sites. আবার Zoms, one of these players is very low. Zoms can definitely find 3 1v1s. Playing off of contact here. Can Zoms get it? He's just 180 straight away, but it's NZR to take him down, and Furiya off the force by pick up the round. They played it so damn পারবে well. জিততে
sucked the life Aniket? right out of the NA squad. Ramon কি বলছে? 1-1, but getting reset early in this game is so brutal to your economy. I don't imagine Sentinels rebuys here. It would be থ্যাংক ইউ an incredibly তাহলে risky এবার move for আমি Sentinels to rebuy ঘুমাতে here, গেলাম have a low buy with a bunch of specters, and try to hang. Because then you'd quickly find yourself, if you lose that round, potentially down 4-1 after the ecos. So yeah, they're going to take one on the chin, take the L there. And you can see Dapper, they're on a C stack right now, and it looks like, you know, a little C pressure is coming their way. The spike is over by A, though. So I think this is just a little bit of smoke and mirrors coming from Furiya. শোনো It's great to do this because there's very little আমার utility খুব ঘুম on পাচ্ছে ভাই সকাল saving সকাল the উঠতে team. হবে So if you আমাকে can find a way to just get rid of some of it in the early round, you just expand your advantages. And they're going to walk into a site which has more or less nobody on it. Shazam's on the heaven position. He has no vision. ছবি নাই কি করবো বল Yeah, not much Shazam can do here. I believe, yeah, he actually already used his recon 2 early round, so he has that on deck now, just loaded. He's going to wait for his teammates to regroup, and I think they're just going to go with one full push into this site. Just a bunch of classics, probably running through that gravity well, unfortunately, that just hit the ground. Well, there's a Nebula on the short position, but yeah, Sentinels can quite happily, or rather, sorry, Furiya can quite happily play in front of that one. Sound really just happy as well to. Okay, a little bit scary there with that spray. Oh no! 6 found 2 out of nowhere, and then nothing left to work with. That's a switch to the pistol, and I think they got overconfident, Sean, because they should not be giving that one away. Sentinels steal it. Oh no, they played with fire, Dan, and কি boy, did রিটে they get গায় burned. ওফ জর্ড Full classic eco coming in from Sentinels. Oh, when you say it like that, it's even worse. Oh dear, and an empty site. কিন্তু রাউন্ডগুলো বের করে নেয় বাকি রাউন্ড বের করতে পারে না But I mentioned it, Shazam hung onto that recon dart. He waited for this retake. Sick comes in with the guiding light, gets the 3K with এরপর a আমি rinse. পেরালাম বাই গুড Oh নাইট my. সি ইউ We didn't say it. We didn't say it. We're safe. He said it, so we didn't have to. Sean. Yeah, exactly. Because we were all thinking it. My God, that's insane. I mean, I feel less bad for Furiya after seeing how Sick did that. That was, that's like a 1 in 100 moment from him. But wow, with I that can't believe that. চল Tens adding fuel to the fire. আরে বাবা এইদিকেও মারছে বে Responded by QCK. Oh no, Dan. Okay, well, Sick's on the side. They're looking for revenge, and Sick, he's not going to give it. Oh, stabilizes. Sick with 2 big. আচ্ছা সিক strikes. কি খেলছে Responds with his second of the round. কেন Mason now lurking through this garage position. Zoms is very aware, holding the off angle. হ্যাঁ Oh, but might actually check it. Slight chance there from Marzen, but there we go. Zoms with the frag. না না সেটা না One up, এটা তো Sentinels. স্ট্র্যাট ভাই স্ট্র্যাট ওরকম করে হয় নাকি Crazy first few rounds, I have to এটা say. স্ট্র্যাট ওটা And শাজাম পুরোপুরি ডুয়েলিস্ট থেকে উঠে গেছে a solid spot to stabilize. And for Furiya, they haven't হ্যাঁ been তো able to establish in the back and forth what their default even কোনো is, চাপ নেই which that might ডুয়েলিস্ট be ছাড়াও ম্যাচ advantage. জিতে যাবে Yes, and this is certainly different from the script we've been dealt on the prior match. Dan. অপোনেন্ট ওটা একটাই ডুয়েলিস্ট Sentinels has actually had আজকে সবকটা ম্যাচ ম্যাক্সিমাম ওয়ান ডুয়েলিস্টই হয়েছে every time কাল we থেকে made it কাল more থেকে late তাই in the হচ্ছে match, it seemed like Fury was by এখন আর far ওরকম the নেই better সিঙ্গেল team. It was ডুয়াল very ডুয়েলিস্ট deceiving. এখন সব সিঙ্গেল ডুয়েলিস্ট We have 3 players here on the C side for Sentinels. কারণ কি ডাবল ডুয়েলিস্ট হয়ে গেলে সেন্টিনেল হয়ে যায় একটা না হলে কন্ট্রোলার হয়ে যায় একটা কিন্তু ম্যাচে সেন্টিনেল দুটো আর কন্ট্রোলার দুটো লাগবেই লাগবে তো This Shazam and Dapper start on this A site, Dan. They don't get any pressure. আর They ইনিশিয়েটরও follow লাগবে তোর Shaz drones through তোর short একটা range. ডুয়েলিস্ট I think this might ডুয়েলিস্ট just আর be ইনিশিয়েটরের মধ্যে তফাৎ নেই কোনো বাহ Sentinels কুত্তাগুলো going দেখে দেখে চলে গেল slow. একে অপরকে The garage take is ও বলে হাই আমাকে পাঠিয়েছে ও বলে হাই আমাকেও পাঠিয়েছে We're going to go into a C split. We can see almost the challenge from Huh? Sick there towards Garage. Yeah, they're threatening C so heavily right now. But with হ্যাঁ that said, কি বলছিস বে আগের আগ ভাই অ্যাস্ট্রা যবে থেকে এসেছে তবে থেকে সব ম্যাচে অ্যাস্ট্রা নেই নেই so if we have a cut of noise right now, অ্যাস্ট্রা সবার ছাড়া গেমই হবে না well, I mean, they don't have to now. The Seekers come তার রিজন একটাই অ্যাস্ট্রা এবিলিটি গুলো পাঁচটা কন্ট্রোল trapped in the corner, looking to get a lot, but only gets one.
And now comes the push, and Tens is going to get traded. It's absolute madness here towards this C site. It's just the long players left, and Shazam knows it. Sentinels have such good positions to handle this one. Zombs up on the logs, waiting for the moment, and there it is with the Spectre. Both waiting for the moment. 4-1 lead now for Sentinels. Wow. Gorgeous round there from Sentinels. Sentinels. Not in the fact that they did anything crazy as far as their shots, but their positioning across the map. They're faking A lobby control, leaving that position, stacking the C site, reading things so well. Mid-round seekers from Sick. The counter seekers, though, coming in from QCK. That was so big. The trades in Garage. But unfortunately, I mean, you just can't deal with all the randomness if you run into a stack like that. There's people jumping through smokes that you can't expect, and it's just too much to handle. So here we have an eco coming in from Furiya Dan, and Sentinels aren't stopping. It's Dapper. He's just run through the garage doors like an absolute maniac, Sean. And well, he'll get taken. না ভালো ট্রাই করেছিল ও ট্রাই করেছিল কারণ কি এখান থেকে সিক পুশ করেছিল ওর ভরসায় পুশ করেছিল কিন্তু বুঝতে পারেনি যে ওখানে দুজন ফেসে যাবে এবারে সিক ছিল তো অসুবিধা হতো না ও সেখানে উইন্ডোতে ফোকাস ছিল ওর ও এরা ইচ্ছা করে এতে ঢুকতে দিল সাসাম জানে এতে দিয়ে দিয়েছি ঢুকতে লল ভাই না না ওটা গোটা টিমেরই প্লে লল ভাই এতে ঢুকতে দিল পুরো heavily. Either that or Shazam is going to be ready to counter Hunter's Fury it, and we're going to really get to see the layers. Oh, I'm actually kind of surprised. We're seeing the Cosmic Divide come out in this Eek round, and the Hunter's Fury come out of Shazam too. This is a lot coming in. Yeah, it really is. I didn't even think that they would use one actually, but here we go. Furiya doing the damage even still. 1 versus 1 for NCR. Can he reset? Can he pick something up here? Here goes Shazam with the classic bouncing around the shock dart. Deals him down to 60 and just teasing, poking, prodding, jumping away, buying time. NCR. Oh my god, the knives come out. It's actually a knife fight. There is the frag from Shazam, but I cannot believe it. I think NCR did enough. Wow. Did he do enough? He did. Oh, it's so close. And he did. My god, it's the thrifty there from Furiya. I can't believe it. I cannot believe Sentinels has lost this round to Furiya. The 3v4 eco round in the A site. They used so many ults, Sean. They used so many ults. Use the Cosmic Divide and a Hunter's Fury, and still all these opening frags go in Furiya's way. An impossible scenario Shazam finds himself in. A player just jumping around the site and he has to chase him. This is so ridiculous. What's really crazy, Sean, is that this is kind of similar how this looked to when we also saw that clutch from Sick dropping out of the window. Yes. With a Frenzy taking 3 down. Yes. NCR doing a repeat there, but oh wow. Wow, that ult advantage is gone. But Tens is still opening up these rounds time and time again. Taking out the মানে ভাব এত বাজে প্রোডাকশন মানে ওরা বুঝতে পারলো না massive problem, especially when they're heading towards this blue site and where there's a heaven and spawn position. One of the hardest sites to hit without smoke. মরবে I don't know if they সি বাঁচলো through from the long position. Shazam is there on the side though to help out. The updrop goes through and Xan's found a good position. Shazam though, there is a possibility for him, but not enough time to reset there, and that's the lockdown coming through. 3 retake here for Sentinels. Things have changed so quickly in this round. Like you mentioned, 3-on-3, the lockdown gives Furiya some space, and Zand updrafted into heaven just now, Dan. Did they hear it? Well, it doesn't matter. There's a neural theft coming on through. It's going to give some very key information around the site there. The default boxes, we'll see what they can do with this. There's the Blaze-Storm pulled out. It's going to be down to just 1. Nice. But there he goes. Som's shutting it down with the Spectre again. And another round for Sentinels. And as you said, like, Ten's getting these early picks that has to stop for Furiya. Yeah, he is having অপোনেন্টকে দেখাচ্ছে কি করে মরছে in the opening rounds of the 3rd map in the series than we've seen all series long. He's come alive here at the start of the rounds, which is what Sentinels needs out of him on this jet roll. He is being very aggressive on this operator. So consistent. What is it? Yeah, I'm not convinced that Dapper knew that there was a player up there actually, Xan. So here. Very important 1v1. I think if that 1v1 is lost by Dapper, that's unlikely a Sentinels round.
We get a timeout here from Furiya again. I do enjoy the fact that they are using their timeouts. Yes. It is important, and hey, I mean, there's an argument to be made that it did help them win that last map. Oh, it's massively helped them out throughout this entire series. I am so impressed. An inexperienced team like Furiya coming into a series like this against a team like Sentinels, and they're the ones actively using the timeouts really well, and they're coming out of them with new, fresh ideas. It almost feels like they're on Sentinel's level as far as experience goes. They're doing all of the right things in these rounds. In the rounds they lose, are like these weird botched mid-round plays where the shots don't go their way. I am thoroughly impressed by them. Yeah, I'm really curious to see how this goes, because it did feel like a complete lockout from Sentinels to start with, but we had a lot of crazy rounds. And so if they can solve that issue, and surely they were just talking about it, giving up that early pick, we might be well on our way to some more Furiya rounds, but first, it is a save. Dan, I'm going to draw attention right now to this jet fight that'll likely go down here. You see Tens just jumping around right now in garage, doing some bunny hops. He has an op. If he peeks out of that door, he's going to go right into the Blade Storm on Xan. He is definitely going to peek. He's not going out, but the Blade Storm's coming his way right now. There goes Tens holding. He's going to fall back there. They're going to spot him. They know that it's... Well, of course, the Cloudburst will give it away. Jet is in that garage position, and they are going to capitalize here. Just the Cosmic Divide comes in and looking to go for a plant. Again, let's remember, this is a save round here from Furiya. And they're using the Cosmic Divide for a fake, because you don't get the sound cues, but the drone came through from Shazam, so they know. Has all the info, yeah. Lul, They need to take out Sick fast here. He's going to get away. Oh, that's a big problem. Right, they have a lot of ground to cover before they get to any of the sites. There's nowhere to go. Yeah. There's nowhere to go. They've lost their timings. Oh, I mean, you love the attempt there from Xan, but he had to hit that one. ভাই ছাপড়িয়ে মানে মুখের উপর থাবড়িয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে ভাই? বি ফেক করে মানে কিভাবে আল্টে বি ফেক করলো ফার্স্ট অফ অল, দিয়ে বি থেকে বেরিয়ে গেল। বি ফেকটা কথা না, প্রথম কথা শুনুন, বি প্রথম কথা হলো যেভাবে সাইডটা পেয়ে গেছিল, ইজি প্ল্যান্ট ছিল, প্ল্যান্ট হয়ে যেত, দিয়ে আফটার প্ল্যান্ট খেলে নিত, ওটাকে ফেক করলো, মানে প্ল্যান অনুযায়ী ওটাকে ফেক করলো। দেখ একটা জিনিস কি হয়, প্ল্যান করা হয়, কিন্তু তো প্ল্যানটাই করতেই হবে তোকে। They have to hold the backside control. They can do so. Sentinels are fine. Spike needs to go down. Tens able to find one as well. So, okay, there we go. ওরা বিটাও ফেক করলো, রোটেট মারতে গিয়ে সাজামের ড্রোনে তিনটে শট। Kind of went after the fake was figured out straight away. The drone still being available just made that perfect for Sentinels. Yeah, I gotta say, Dan, there's been a couple rounds so far where I've been casting this with you, and Tens has entered our site. He stacked our site, and I'm not even aware. His rotations are so good. They're just coming in so fast to the right side. He's there. He's getting the entry frag with the shorty. Gets an op frag to close up the round. He is everywhere on this map right now, and his rotations are really on point. He is the problem. হ্যাঁ মানে এইভাবে ফেক কে করে, বিতে 5 জন মিলে ঢুকিয়ে আল্ট মেরে সাইট পেয়ে গিয়ে আবার ব্যাক মানে ফেক কি করে, সাইটের বাইরে থেকে করে, মানে যদি বি সাইটে পা না রাখতো। They've given up the A site. Dapper playing retake 2 trips down. Those are kill trips. He can easily get a frag from this heaven position, and you can see Sick pushing the other extremity, gets punished for it. The question here is, how do Furiya play off of that pick? They've got over a minute to go. How do they understand that will impact the defensive rotations? This might be one of the first times we've seen them get a clean 5-on-4 on Haven. I think it is. So yeah, this is going to be very interesting to see how they deal with this. They've regrouped now. They've left their jet in short A. This might be a misdirection play to leave jet on alert. Furiya. I really like this here from Furiya. না আইস বক্স হারিয়ে দিল। আইস বক্স আইস বলছি ব্রিজ তো সেন্টিনেলের ম্যাপ ছিল, ম্যাপ ছিল। How does he keep doing it? And eventually the trade comes through, but the damage has been done. It's too much. It's just the luck left, and Xan has 3 players to go through and only 20 seconds to do it. There is the first one, but now they know exactly where he is. কি করে জানবে বল? Shazam and Zoms looking to hold on to this one. আর ড্রাইভার যাওয়াই উচিত, ওর ট্র্যাপ কই ভাই? And they're just shutting him out there with the nebula. There's nothing
for Exan to do. Trap koi. Optan re. Wow, what a play from Tense. It looked like he was done. He dashed right in to QCK, right into him. Third cloud burst on the ground. And me, no scopes, just a casual, normal person, Dan, is thinking, oh, Tense has a shorty. This is going to work out really well for him. You know what? The best player in the world says, I don't need it. I'm just going to no-scope him. Just whilst he's inside the cloud. Just insane. Actually insane frag from Tense. Oh, he was tracking the muzzle flash. Yes. I didn't even realize that at first. That's so incredible from Tense. Frag, stabilize Sentinels in this round. It was such a good idea from Furiya too. I can't state enough. I think Furiya's doing all the right things here. It's just Tense. Yeah, he's come to life. He's come to life in this series, and he's all over the place. Ooh, I think we have a bit of a tech delay, maybe, because we're stuck at 1 second here, Dan. Okay. Frozen in time. That's the safest place for Furiya right now. It's the only place that Tense can't get them. That is very true. That's very true. He has played Yoru a couple times, though, and I'm not sure what Dimensional Drift can do. It definitely can't get any kills or win any rounds in ranked for me, but maybe can do something for Tense. Yeah. Wow. Okay. We've had a lot of pauses from Furiya. Of course, this is a tech pause, but we'll get back into the action as quickly as we can. And I mean, this is a moment for Furiya to have a breather. They've been really on the receiving end of some nasty rounds from Tense, but it does feel as though they are preventing themselves from losing advantage very early, as they have been in some of the earlier rounds in the half. So I feel like there's promise, and there's the best they can get is 5 rounds. That would still be a good finish. Yeah. If they would be able I couldn't agree more. I think Furiya has given a really good look in this map, and it's not a look that I thought we would see. I'm not gonna lie. Their attack side has looked a little atypical to me. Not a lot of defaulting with late A lobby clears with the initiators, and a lot of initiator-heavy utility towards A, towards Garage. Their defaults have been heavily focused around Garage, B, C, and like kind of spread thin around A. And it's not working out well for them. I think we might need to see a shift in their style of early round control, because the early rounds are much less successful here on Haven than we previously saw on Breeze and Ascent. Yeah, it is interesting too, because I could see that Tense, after this pause, actually starting off with some like short A peaks and stuff like that, because I would, if I was Sentinels, I would be thinking the adjustment is the A control at the start of the round for the default, as opposed to the early mid and C and garage pressure that we've been seeing so consistently. That's what I would do if I were Tense, but obviously Tense doesn't have to do anything. He can just be Tense. He can literally do whatever he wants and probably just reactively play in the round and be good. But I think what we should really be taking note of here is how much success Sentinels has had throughout this first half playing aggressive into middle. I've seen a lot of plays down out of B, out of Garage, aggressive peaks for information early in the round. And unfortunately for Furiya, a lot of their hits are in that zone. That's where these casualties are happening. They're happening from people like, when Dapper swung out of Garage, when Sick ran out of B, when Sick ran out of Garage, when Tense peeked out of Garage, when Tense opping people in B. That's where all of the problems right now are occurring for Furiya when we watch them. So, how can they clean up that aspect of their game coming out of this tech pause? And I can tell you, looking at them right now, they're spaced in such a way where they're not focusing on that mid control. Yeah, absolutely. Oh, I'm so curious to see as to how both teams will play it. As we mentioned, Tense trying to throw them for a loop, and I mean, we've seen him so commonly around the mid positions and towards that C lean that it would just be so frustrating, I think, if Furiya decide to do indeed go for that the A control to start the rounds off and force a response there. That's one of the reasons why the A lobby control is invoked for so long as to how teams would default, because until I think a lot of the defensive sides figured out great ways to put down the counter utility, it was a great way to, I mean, if the defenders would try to fight for that, to diminish their utility early on in a way where it's hard for them to commit. So it's actually such a good way to get them to dump a lot, but then not necessarily want to commit behind it. So then as you pull back as the attackers, you've now got a utility advantage going to the mid and late round. So that was like one of the reasons why the A control was so good. It also forced defender rotation. इतना जल्दी क्या है? इतना जल्दी क्या है? तेरे को पूरा रुक जा.
that's what makes Sentinels so good is this A lobby control. I mean, what they typically like doing mouse is titanium getting দিয়ে বানানো tens উচিত set up. Like you mentioned the short A push. They'll get him set up short A, Frictionless. looking deep into A lobby. They'll get him set up at long A, looking deep into A lobby, and they'll do this with 3 players utility helping him, and then they'll evacuate that area, and he'll control both the sewer and the long choke point because of the fact that he's so aggressive. So right now, whilst we're still in the pause here, quick, Sean. Okay, well, never mind. We are out. It's going to ask you a question, but denied. We've got that C pressure, the orb collected by QCK. Of course, we can see that Xand is the hero Vandal, which actually, that is quite successful. You'd be surprised on the stats with hero Vandal rounds, but still. Ooh, look at this. The drone from Shaz inside sewer. Laos tends to get super pushed up on short. Here. This is very aggressive, Dan, and I don't know. Are they going to drive this on? He better run. He is running and still has the dash available as well, so Tens is in a brilliant position. Looking to try to get a timing there on that one. Oh, and he's going to land that. Nice flick on the long position. The dash being available still. Very helpful indeed. Another one resetting the situation. Great headshot though from Marsden to deal with the most dangerous player on the server. But Shazam, he's picked up the operator. He is no slouch with that one as well. Just demolishing them. They can't get short at the long position. They're stuck. Some nice shots coming through from the Marshal at QCK, but 3 HP is not enough to finish the round. 8-2, Sentinels continue to dominate Furiya. Sometimes Tens, he's stuck in his spots. He's so aggressive. He stays there for so long. I thought this aggressive peek onto long was going to be a mistake, and I thought it would cost Sentinels around, but he gets the kill, dashes out. And by the time Fury can reset at that point and hit the site, the entire Sentinels there. It's too late. They're locked out. We're at 8-2, and we need Fury to come up big here, Dan, if we want this to go deep. Exchange of guiding lights there in the position for both teams. Looking to go for a fast pace here, Furiya. Straight into the C garage. We've seen a lot of slow rounds, but we see the pacing catches their opponents off guard. Dapper, able to spray one down, that's very painful. Good time comes in, oh, can't catch the second. And that is Soms alive for a moment, providing some resistance, but it goes down, and that's backside control for Furiya. Stick tries to make his way in on the timing, but can't find it. Dapper, no HP to work with. Hunter's Fury indeed comes through. Tens trying to open it up at QCK with the denial. And now it's just Shazam, 1 versus 2 on the Sova, and he's taken down NZR. They did not expect him so far forward, so fast. Oh, with the bait and the off angle, beautiful from QCK. Shazam, he took the bait. And that's the 3rd round on the board for Furiya. And that is a must-win round for Fury right there, Dan. Not only because they needed, a 3rd round in this half, but because now they get to go into the last round with a lockdown. I believe they might even have, they have a couple more ults. I'm not sure if it was the Secret or Hunter's Fury I saw, but they have a lot to work with here. And 4 rounds, if they can get 4 on the board, that's enough for a comeback here. I totally agree. So yeah, we have the lockdown, Cosmic Divide, and the Seekers. Those are some spicy ults, Dan. And got Tens on that short AP. We were talking about this one. Xand has an operator as well. And Sick has spotted. Very lucky to be alive still, I would say. And at the same time, we've got the pressure in through B. It's going to cause some defender rotation, and wow, the lockdown comes in as well. And oddly enough, this will actually push Tens eventually off of his short A angle. So Sentinels is going to lose a lot of information when this ult ends. And they got the Seekers behind it as well to really push the defenders back, allow them to understand how many players are in which direction. A lot of information, but can they hold the post plant here, Furiya? Zom's looking for the late flank, and it's actually coming with the operator. Oh my god, here comes Xand. Can he find the timing? Oh, he finds it just barely onto Sick. Scary stuff here. Still alive on that flanking position. Zoms has to worry about that. Pulls out the classic, and there is Xand. Swapped out for a rifle. Good stuff, but there comes a defuse. Dapper has to come off of it. And can he manage to win this one now in the 1v1? There comes, oh, he's actually just stuck it to completion. Because he is an absolute god.
Dapper takes Sentinels at the end of the first half, 9-3 in advantage. 9-3 lead for Sentinels. If there was ever a home map for the NA squad, it has to be Haven. They've closed out so many series on here before. But this cursed scoreline, Dan, can Furiya do it? That's a great question to leave us on for the moment as we throw things back over to the desk to try to answer that one. I'm not going to touch that question. Not a chance. I'm not touching it. I'm not touching it. But we talked about comfort pick in the map for Sentinels, and they have built a more than comfortable lead here. 9-3 at the end of the half, with Dapper sticking the defuse there to get him there in the final round. You know, I usually live in Italy, and when I live there, we say that with time, you know, the wine, it ages, it tastes better as you get along, and I think as we've gotten along the timeline of the map, Sentinels has aged better, it's tasted better as we've gotten along. I think that's something that we expected, though, going into Haven. You and I spoke about the fact that this was a comfortable map for both. Why not go head-to-head on a map you're both good on? I just think Sentinels have found their pace. Yeah, this is just them. It looked like they were a little slow, right? Like, you could see Tens was a little bit off on a few of his early sniper shots on Ascent and on Breeze. Oh, bhai. 12, 10, 10, 12. The no-scope as well with that op, of course. That's just classic Tens right there. I mean, this looks like they are firing on all cylinders. I like the way it started, though. We had the initial round win for Sentinels. We had that Furiya force buy on round 2 to take it to 1-1. But then, of course, Sick coming up big with the 3K in round 3. So it felt like the gloves were off between these two teams early on. But as you mentioned, for Sentinels, they found it. They found the answer on the defensive side, and Sick was a big part of that. Yeah, absolutely. I mean, we're used to him, especially on this map, especially on defensive side of things, having a really high ACS. That's something that we were discussing already. Going in the Sky, we know she's not necessarily the most flashiest of players like we expect Tens to be, but is making the rounds count and the utility count where it matters. I want to point out as well, that Dapper sort of ninja defuse, quote unquote. I mean, we have a saying in other games, we say pros don't fake. Yeah. And that's why we got the cursed scoreline, as the boys said. And that's the second time we've seen them do this, right? They did it on Ascent, where they did the pros don't fake thing. This is, you know, you got to be really aware of this as Furiya, that you have to push the pace. You have to make sure that they're not given the opportunity. We saw NZR doing a little bit of dancing there to keep himself alive long enough to get the Thrifty to come through. But yeah, this was all Sentinels for the most part. And this is really huge because this is Defender's side. Yeah, Sentinels are sitting pretty now with a 9-3 first half. They move to the attacking side to try and lock it up. We'll see if they can do just that as we toss it back to DDK and Sean Garris one more time. Thanks so much, Dash. Oh, yes, this is it. This is the end of the series. So last half, map 3, and Furiya, they got a hell of a road ahead of them here, but I would be, I think, very silly if I counted them out at this point. Absolutely, but I don't mean to cut you off here, Dan, but they're keeping up the aggression despite being down 9-3. This is exactly what you want to see out of Furiya right now. Xan's all the way down mid, has all the info. But Sentinels really hasn't done anything, so there's not even any info to get, Dan. Oh, Shazam. Look at this bait setup. I don't think he spotted Xan. He has no idea. What a tap from him. And now there could be even more. Using the Cloudburst to try to get out of that position. Shazam is going to take down QCK. Wow, sick. I don't know how he had an angle there, but he did. I thought Xan was just home free. Even with the turret shooting him, top B site, Dan. That's crazy. C-splits on. Sentinel's still going into 2 players, though. Oh! Okay, Khalil shuts down Tens, makes it a 3v3 again. Backside control is with Furiya right now. The tap on the spike comes in, maybe to bait a peek, but it's going to be another trade coming through. Mazen at the backside still holding it down, able to capitalize. One more to go. It's Zoms. And Zoms knows where the spike is, but doesn't know where NZR is. Trying to force He's just looking at absolutely the perfect angle at the right side for the red ball clutch. Zoms coming in hot. You can tell a person's character The man was on fire all boot camp long, according to everyone. You know, he posted a screenshot of him having like 36 frags on Astra and Bind. This is one that Sentinels, you know, they've been slipping through his fingers all series long. He was so close to clutching several of these rounds. Not this one, though, Zoms. You feel like everything is starting to go Sentinels' way. This is exactly where we expect them to be, but we haven't seen them look like this. I just want to say,
Sean, Sentinels have only won one pistol this so far, and they lost to the Force Buy afterwards. So we'll see if that story continues, or if this will be their first clean conversion. We don't have a Force Buy, and it's a stack on C. So Furiya have certainly missed, or you know, I mean, you got to gamble. Sometimes you're wrong. Look, Dan. After that round earlier we saw when, you know, Sick jumped out of heaven with frenzy. Plan থাকলে করা যাবে. Yes, true. All of Fury grouping right now to literally play the same game. I can see the Sova lining up the recon right now. The flash is going to come in. This shorty is going to try to be annoying. যেমন সিক করেছিল সেরকম করার চেষ্টা করলো, পারলো না. Yeah, it seems a bit disjointed there. But like UCK was a little bit ahead of his teammates. Not as coordinated, I would say. And Zio will take down Shazam. Some damage being done, but Sentinels have had enough, and that's the 11-3. 2 more rounds to close out this series and move forward. Just some good old hard yakka. Standing in between us and victory. I mean, Furiya, they saved pretty heavily, so they should have a good buy. And presumably Sentinels will continue with some of the SMGs, so indeed. Yes. So Sentinels has a lot of rounds and a lot of money to work with here, Dan. And after this bonus is over, they're going to be very close to, you know, several ults if they don't have them already. So huge hold here for Furiya. This is where the road starts to the comeback. They're going to have to stop this A lobby control. Sick blinding over it, but it's actually a fake of an A lobby control. Sick wasted his entire kit. They're really trying to sell this. They're keeping those 3 players there, Dan. Yeah, oh, that is, I was going to say that they're faking the control, but Furiya have the players there. The rotation is slow, but Khalil, with that frag, is going to slow things down. The Nebula, they're going to have to push forward. They know it. Dapper going straight in, playing the entry role on the Cypher. How much can he get here? Again, Marzin holding backside so his teammates can rotate through spawn and be safe. But Shazam cuts them off there, and they don't have any Can his teammates join him here? They're trying to, but Marzin is getting tacked down. But still the pressure on Sentinels, trying to fall off of the spike plant here, and then they'll be able to get out of that position. Fantastic work from Furiya, not giving Sentinels time to reposition. They're not giving them the fights. I think that's how Furiya got here in Ascent initially. And that was the initial trade that got Furiya actually into the crazy. site. They stopped the 4. Crazy indeed. And Marzin's been doing a good job of just that backside control in the few rounds that we've seen, so that is a pretty key position. Yeah, I was gonna say, I think him staying alive there, you did a good job pointing this out. He just nested in there, didn't overextend, didn't peek into any of these aimers on Sentinels, allowed the rotate to come in, and then swung out wide. Retook the site with his team. Played it perfectly in the Astra roll. It is the last. And now Furiya has to defend against last. From Sentinels. Xan pulls out the daggers. And there's a Trailblazer coming through from Sick. Down short A to get that information. Again, last round, Sentinels saw the A aggression from Furiya. They kind of realized what was going on there, I think. So, not seeing it this time. Surely they suspect more players here. But the Seekers will come through. And the push to C comes in, and we talked about the backside control. Can Dapper steal it away? Yes, he can. He takes down one. Another frag from Dapper. That is outrageous stuff from Dapper. He'll get taken down through the Nebula, but they've lost that backside control that we said was so key. Yeah, he just stormed in their cage to get past the gravity well. Visual coming out of Dapper, the late cosmic divide from Zoms. Disrespected by Zand. That's huge. The updraft through. Can they do something off of the back of this? You can see that they can just nestle up, they can cozy up behind the cosmic divide here. But Zand comes through another updraft. Can he get more? Zand, he gets 2 more somehow, and it's just 1 more to go. But Zoms, he's got the advantage, and he's never given that one up. Match point, Sentinels. Zoms, another clutch, putting Sentinels on match and series point here, Dan. 12-4, third map. This is just almost undoable for Furiya now. They're the underdogs, and they had their chances. Where is They G2? could have closed it out. When will G2 play? But now they are in a very difficult spot here on map 3. We're going to see the first operator here for Xan on this side of the map, and there's none to be answering it with. There's a Trailblazer, doesn't want to shoot that.
He's waiting. Oh no, that's so unfortunate for Xan. You can see what he's trying to do there. But 10 is going to take down NZR. It's beyond hard mode. This is nightmare mode for Furiya right now. Look at the lurk from Dapper. He has the trip on C that has absolutely just caged Mazen in. And they're not going to him. This is so unfortunate. They're going B. The Zombs is stuck, I think. I think they know that he's there. I think they got the Trailblazer on him. But he's going to have to use some smokes to get out. Oh, he's out, yes. That B-take you were talking about. Dapper, he's just playing the entry fragger. I mean, he's on the side first, just Dapper things. He'll get taken down with the classic somehow. And commitment to the B plants. Oh. Zums might get baited into going for this, but Mazen has rotated into garage and has picked up this door lurk. Zoms actually has the sense there and the cognizance to fall back. Taking it slow. That's a nice pick up there with the Stinger. A pretty impressive range for a Stinger these days. 4 versus 3 now as that spike ticks away. Another frag. Mazen comes in. And there goes the defuse now, putting the pressure on. The piece come through. Mazen again, just peeling away the defenders one at a time there. Sentinels will concede the round. And Furiya, that looked great. They just have to do that, what, 7 more times? That was probably the hardest of them, too. Down 5v4, broken by. All the buys are going to be better from here on out, so theoretically. It's true. It's true. It's possible, Dan. Sentinels forced the eco. They're making a light investment here, making sure they can get a full purchase next round. Tens has the Blade Storm on deck. That's as good as like 3 rifles, probably. So. I am worried because this is like the worst round to lose if you're Furiya here. You're trying to mount the comeback. Yes. They've only got a couple of Sheriffs. And a Blade Storm. And Tens. So you can see Killjoy has the turret looking down C long. They have the alarm bot on B. They've doubled up garage and they've tripled A lobby. This is such a cool setup from Furiya. Xan just cannot catch a break here. No. Trailblazer, drone, just all sorts of business. Will force him back. And burn the dash. Yeah, they've lost this A lobby control. Both the initiators also falling back with Xan. Going back into the C site. The turret will alert them very early that this is going to be a C hit. You can see it's tagging Tens. You can't even shoot the Blade Storm back at it. Oh, the kill's cute. Sand elevated, and there is, Phil spotted a Sheriff around the corner, but gotta be so careful. You don't want to feed into this. He's actually chasing, I can't believe it. Khalil is gonna fall back there. There's the B push coming on through. Can Sentinels capitalize off of this one? Not looking like Sentinels can gain much ground here. They've lost the forward positions on B. It's been reclaimed, and now they have 3 players left. And they've only got 20 seconds to plant. Yeah, looks all but done for Sentinels right now. Everyone just kind of wandering around the map, doing their own thing. 12-6. Furiya's getting closer, Dan. I don't know if I'm a believer yet, but they've built the ults. They'll never have a broken buy for the rest of this game, so that they have the economy working with them, assuming they keep winning, which they need to. And a Prime Gaming flawless, I mean, I would be lying if I said it's not doable. On the defensive side of Haven, I've seen rallies way bigger than 6 rounds. Yeah, definitely. It's going to be interesting when Tens gets an operator in his hands. But with that said, I mean, on the attack, I mean, that's not necessarily a style that they're going to go with. We've got a mid push coming through from Furiya, getting space early on. And it's Xan with that operator, but it's a quick C push. So Sentinels are going to circumvent this. However, Cosmic Divide and Hunter's Fury for Furiya for a retake is strong. It's so strong, and I love the little things. Look at this overview of the site. Notice how Dapper uses his cage every time where the meta gravity well is, but look at the Hunter's Fury from NCR. The quick retakes coming in. It gets 2, Dan. Shazam is all alone. Oh, that's a good dink though from Shazam. Can't finish it off though. Xan takes him out, and that's got to be an operator down there somewhere. I think he dropped it. Ooh. Oh, no, yep, there it is. So, okay, 7-12. It's happening slowly but surely. Is it happening? And Fury did not burn the Cosmic Divide, only the Hunter's Fury. No, so you are correct about that. That's very important. Another eco. That Cosmic Divide is so important. It kind of helps to shut down those really fast rush rounds, allows you to give up sites, retake.
Very good for the A retake. The B retake, it's incredible. If you Cosmic Divide the front of B, same thing goes for C, right? You can put it right in front of the sight box, block off garage. I respect So it. powerful. Xander's still trying that short A. It's just not happening, Sean. It's never happening. It's never happening. He's kept the dash up though, which is good. And we talked about fast round retakes. All right. The operator's just on the floor, Sean. Is that? Xan dropped the operator there. Are you sure that's what that was? That is what that was. I'm trying. I wasn't 100%. I was trying to figure it out. That is a huge error. Intense doesn't pull the trigger, and they're just going to line up for Xan is just going to the back of the site, somehow dropping the operator. Was that the big brain move? The Mega Galaxy ulti brain play? I don't even know. Oh my goodness. Please somebody explain that. Someone tweet us. I don't understand the logic. But they won the round. I'm glad they won that round. That would have been heartbreaking to see them lose that round. You know, even as an NA player, like, I don't want to see Sentinels win like that. Someone just gifted an off. But I don't understand why you would drop it there. I mean, if you're swapping out for the had to fat rifle. finger it. He had to fat finger it, right? Yeah, okay. Or did he leave a rifle on the ground? Is that what I don't know. You know what? The analyst desk, they can figure it out. They can figure that out. They can figure it out. Okay. 8-12. Sentinels timeout. I'm not going to ask you if you're a believer yet. I won't. Yeah, I'm not going to be a believer yet, actually. So I'm going to wait around. But I'm going to say this. Sentinels has tried to close this match out with very fast, aggressive C hits. And now we just saw them go into this A hit. You know, they're just trying to get it done. But what they're doing is they're dwindling the rounds where they can actually try real strats. And they're becoming more and more readable on those rounds because it's unlikely they're going to continue this style. So their style range becomes narrower and narrower as these rounds go on if you're in the IGL on the side. And so the rounds are becoming more and more favored to Furiya as this goes on. I'm getting a little nervous. It's weird, isn't it? This is still a thing. Weird, isn't it? Like, Here's a question. Whoa, how fast was that serve? Are you taking an ECG here? And why are you checking your blood oxygen level? Oh, there's your answer. Deficit where there's no expectation. You think that's gonna say saying I love Tyson? It somehow works before. The timing is so funny. Just trying to jam it in this site to just get their one round. And Xan's actually there this time. Yes. He's given up on a short finally. He's top Peter, yeah, the help I'm scopium. No, I'm trying to make it interesting. Don't want you guys to just think that there's no comeback happening. You guys haven't seen a comeback before? This battle is everything for Furiya. Look, he's about to get this hot pick. And he's gonna break the drone. Or not. Hello? However, Xan is still there, and there's that rifle he's gonna collect. Oh my god, that is just disgusting. I love Tyson as well. That's a huge mistake. Entry the Seekers suicide. push the player back into garage. This is the first time Tyson, I that hope you can hear had me. a clean take of this site. Yeah, he No probably is models watching the in stream lot. right now because he just won. Dappers lurking in mid. It's a big fight. Ooh. Gets Oh my god. I don't know how Dapper got out. Lockdown needs to be set up here. They had Killjoy out. And everyone on the C-long position. I love how they have a heal, honestly. He uses so well. Oh, it is. It is. Surely it's going to be coming in. There it is. It's in the Killjoy perfect ult. position as well. Oh dear, look at this lockdown. It locks on all of long besides Oh the back shit, wall. it does! There's a slither. There is a Oh slither. no! Just as you say, can they find a way to manage this though? Tens lining up at the back wall. All the Sentinels players firing off together. In comes Mazin. Very important flank through. No! There's a stick. Can he find it? Can he find it? Yes, he can! Still Furiya alive. The Red Bull close. Oh my god! You're fucking kidding! I'm a believer, Dan. That is insane. He saves the lockdown, gets the What a back wall, Killjoy great ult flank spot. and Oh then my Dapper god. cannot stop the I defuse. think It's one of the planted Fury for the members bomb. died to get it at Because of half, course, and then it's when he a C-long died, plant. he got obviously And they have off the bomb. massive That He died, was- and then that guy got on it. That was I smart. can't believe that NZR had time. I can't That believe is 2 players nerve-wracking. longer detained. But they still have guns. They still have guns. Oh man, Sentinels still has this guns. is just incredible. What? Just, oh my god, jumping What across. is this? Dapper's running for dear life, classic in hand. That's Wait. so tough there because you Damn. jump with the classic, okay. That's tough. expect him to come off, or do you actually? Well, I mean, can't come off actually. Or do you spray the boxes? Yeah. Yeah, there's no right answer. That is such an unreal scenario. Your two teammates are detained at long.
What is this? Oh man, it's such a beautiful round because when do you ever see that Killjoy? No way we have attack right lockdown? now. And it's because they gathered all the information as to where all the post-plant positioning was, which is kind of rare that you have the ability to know. You're wrong, I don't know. Yeah, no, I'm pretty sure Detain went off first. You sure? And then they traded the kills. I think 3 people got detained. Long. It was 2 people. One died. Okay, I'm gonna fucking rewind 1 sec. The big question is if the person that died was already detained, because then there should technically be one more player there. Yes, the person that died was detained, and then someone traded that kill. And then that person was still up. Yeah, that's what I thought too, right? Yeah, and then there's one person still up because he had to trade the kill, right? Yeah, the guy died at exactly. long. He got detained. Yeah. He died, traded the kill, so one guy was not detained. That's why. By the way, That's what's confusing me too. 2 gets detained. The detained person gets killed. Someone trades him, which means that he didn't get detained, because otherwise he couldn't trade the guy who got detained. Which means that there should be one detained and one normal left alone, right? Surely. Yeah, I think so. Are you sure all 3 weren't detained long? No, it said 2. Oh no. Pumping, coursing through your veins, and you get to a moment when. You think the guy long was reloading or something? Maybe. Oh, hold on. I'm rewinding now. I'm rewinding now. Some teams will take timeouts to actually ice the other team and get them into that spot where suddenly they're like, wait, are we doing it? And as soon as those sorts start to happen, technical? Yeah, it is. Someone kicked their PC. So that's where the experienced teams can survive. And we are asking this question constantly, consistently at Furiya. Can they maintain composure in these kinds of spots? One thing I will say though, to kind of go to the other side of the coin, something I've noticed a lot as a player and watching all these games as an analyst is when a player has a big round like that as an underdog, they often have this inflated overconfidence and they'll mess up the next round or 2 rounds. Oh. Later. They're Yeah, so one was detained. So there was one that wasn't detained, but there was also before Madzin died. Seems like he threw a nebula. I'd like to say. Yeah, there's a so nebula to smoke. Sorry. So I was trying to figure out what nebula stuff. You're like, oh yeah, okay. Knows all the It's so fucking dumb. Yeah, sorry. Everyone's like, fucking nebula, what, dude? Was it smoked or not? So he smoked in front of default. He smoked in front of default, fought, and then the one that wasn't detained couldn't spray because of that smoke. So you couldn't see, and it was just kind of randomly, maybe. Because right now, Detain, he gets the kill, he gets traded out. And then Shazam, yeah. Yeah, probably reloading, maybe. Yeah, I'm looking right now in like fucking super slow-mo right now because it's. Expectations that were set, they were set really high, but what we're seeing right now is a Brazilian team playing some fantastic high-level Valorant. And I don't think you could make the argument that Furiya looks like the more skilled team, which is Okay, so Shazam kills him. Yeah, so the Nebula covers the whole thing, so Shazam couldn't spray from long. So the Nebula. Yeah, so Shazam couldn't spray, and then Dapper had to run from spawn side, but it was already half the fuse too. So that he didn't have enough time to run from spawn into fucking sight after missing his spray from into boxes. I wish we could see the money. And this is a moment for the Furiya players to also start to think, okay, well, what's been working? And I think that we're in this interesting part of the game where Sentinels may have forgot for themselves what was working. They've been thrown off kilter, and for Furiya at the same time as well. I don't think it's super clear for them what has been working. They've been switching up their pace quite a lot, and they're on the defensive side. So in that sense, you're always somewhat reactive to the first action of your opponent. And because they have been pressuring slightly, but they're not going very aggressive. Xan, a lot of pushes on the short A position to show presence. Doesn't often get value except in showing the presence and forcing util, slowing things down for the attack. And then sometimes we see him on C providing that presence. I think maybe once or twice we've seen him with the mid push. Yeah, but that's rarer. He hasn't been as aggressive on the defensive side as Tens was. But that's what I'm saying about this team. They don't need him to be.
They don't need him to be that star jet player because they're so cohesive. They have so many thought out retakes and little plays that they've set with their ultimates in particular. I feel like when they have ults on the board, they are such a solid team. They've done a really, really good job of pairing them together. Yeah, they definitely have. And I think at the beginning of the series too, we saw some moments on Ascent where I think both you and I were thinking, damn, Exand came into the series a little bit shaky. There were some shots that were missed. I think we both felt like, actually, with where Furiya was, they could have won the map with just a couple of these opening shots on the defense. And he hit those would have been hugely impactful. But regardless of that, going into Breeze, historically Furiya doesn't really have a lot of play on. They don't tend to focus on it that much. So it was quite incredible to see them winning that. And again, you mentioned it, Sentinels is the team that you expect to outskill them, which we've seen tens popping off. So dangerous. And yet Furiya closed that map out. And now into Haven, horrendously far down into the second half. And still finding ways to be tactical, to play their game, and to a very solid look despite that deficit. Yeah, despite that abomination of an eco round, right? Like they couldn't bounce back from that. That was actually a massive nail in the coffin of that first half in hindsight, right? That really changed the tide of things and affected how Sentinels were able to put that insane amount of rounds on the board. We had yet to see them start a series like that, and it took, what was it, a 3v4 classic eco with Sick on the Frenzy? Yes, that's a very good point, actually. Yeah, the round around that would certainly broke the back of Furiya for some time. And another thing, to Furiya's credit, is the success they have found on a lot of the pistols in this series. That's something that if Sentinels end up, regardless of how this series ends, Sentinels will certainly be thinking, okay guys, let's look at our pistols here. And of course we're seeing shots of the players that are not able to communicate during the tech pause, and are in a position where you have to, this is another aspect of being a professional player. You have to be able to stay measured and understand how to deal with yourself in these kinds of moments. Everybody's a little bit different. Some people want to meditate. Some people, maybe they'll have a fidget spinner or something. I don't know. It's each to their own. But that is a part of that trial of fire. That is being a pro player, understanding how to keep yourself in a good place to perform, regardless of the conditions. Because this is LAN, and this is what happens at LAN sometimes. Sometimes you get the pauses. It's very frustrating, obviously, having these pauses out there as a player, and I'm sure the players have had long days compared to how they would typically have at home, right? That's one of the hurdles that people don't often talk about when it comes to these pro teams coming to LAN and why it feels so different. Well, their schedules are just drastically different at home. When your mom is making you Hot Pockets and bringing them in the room for you, comparing that to LAN when you have to wake up way early before your match, get to the venue, probably have to eat breakfast with your team. You have to be social for once in your life. And you end up having to just sit around. It's a lot of waiting, not a lot of actual playing. It's a totally different environment than playing an online match at your home. So that's why you often see teams with the disparity. They just can't handle it. Yeah, and it's only something that is tough to handle, but someone that has delivered time and again, someone that you've called the best player in North America countless times. Tens, we have a short video on Tens to learn a little bit more about him if you're not already familiar. When I hear the word creativity, what I think of is just being unique and creating your own ideas. Hello, my name is Tyson Tens No, and I'm a player for Sentinels. Hello, I'm Rosie, and I've created a piece of virtual reality artwork inspired by the professional Valorant esports player Tens. I think something that makes me a unique player is I'm always coming up with new ideas, and I'm very creative with how I use pieces of utility. I know that there's a lot of different mechanics in the game that I can kind of abuse or twist. I just try to play really annoying and kind of be really disruptive. I was just really enjoying researching Tens and watching his videos. It's really entertaining. I just felt like I got to know him. And then when I entered the virtual space, it became just like I was bringing to life his YouTube character. And it just felt like I was getting to know him even more.
When I think of art, think of it as something that someone created, whether it be maybe like an actual canvas or it can be more of like a theoretical canvas, so it could be really anything. So in my illustration, especially on the poses with jets, I really wanted to get across how he's such a creative, strategic player. I thought the best approach for this, given that Tens loves anime, was to make like a manga comic style story to show this relatable person, not just this talented esports player. He's actually just a really nice guy. That, along with the manga style, just goes really well in creating this story of Tens embodying the game and really becoming this all-seeing, all-encompassing, powerful Valorant champion. First time I found out I was colorblind was actually somewhere in grade school. Really, I'm not too sure how I perceive colors because it's kind of like an abstract idea where you don't really know what colors is, you don't know how to explain colors. At the end, that final frame just being him bursting into color out of this black and white manga in this sort of magic way to sort of show that he's got this very bright future ahead, which he really does. Thank you so much for bearing with us. We are about to go back into this crazy barn burner of a match, Sean. Whew, I mean, I don't even know if I don't even know where to start to do a little recap for people. If you've just joined us, you've missed an incredible series. This is an insane comeback run that we have on map 3 of this best of 3, featuring a complete underdog in Furiya versus the Titans that are Sentinels. Yeah, this is probably the biggest underdog matchup that we've seen so far in this tournament. And here we have the situation where Furiya could take the series, and they probably should have taken this series already, which is crazy to even say. Yeah, it's pretty impressive because there's a lot that so far Furiya have showed us that suggests that they're dialed in right now, and they're not shaken by just the weight of this current situation that they find themselves in, which is this extended comeback where any one mistake for any single player could completely cost you the series. Yeah, and that's what's so impressive by this team. That's what I mean, is they don't overextend. They don't make the mistakes that you would typically see in these inexperienced teams, especially when you play against a team like Sentinels, who punishes those mistakes, who has the aim to, capitalize on those inexperienced errors. That's why they don't lose to teams that are significantly worse than them. They only lose to the top teams in the world these days. Sentinels make sure that they don't get burned by silly things. So the teams that do beat them, they have to play an excellent tactical game. And that's what Furiya's done here today. Well, Sean, I've heard that we will be back in shortly, so that's a good sign. And I'm down to stay, Dan. I'm down to stay. They got more features, dude. I'm down to watch some features. Yeah, we can podcast it up. I could draw you, and we can make that a feature. It won't look as good as that 10th one, though. I'm down for that. Okay. I'm down for that. Can you make my head just a little bit bigger than real life? That'd be great. Thank you. What character? What agent do you want to be? Like, what do you? Oh, well, I don't have time to answer that because we are ready to dial back in and get back into this match. Best of 3 between Furiya from Brazil and Sentinels, the North American representatives. And my goodness, we've got 3 rounds here that Furiya needs to get to overtime. And it's been a hell of a journey. Can they do it? We're about to find out. Dear God, I feel like we're bashing our heads into this garage wall because it's looking like another C-split, Dan.
We have it Dapper over here at A lobby. He's gonna cage the cross. Sand over here again, gonna get this A lobby control from short. It's like I'm having deja vu right now. Sand already with the Bladestorm out there with that little jump peek towards A lobby. Doesn't spot anything. Trailblazer, that's gonna spot 3 players. That spotted 3 players outside garage. So they abort? No, they keep going in. Look at the rotate. They're gonna try to pinch right now, but we do have Khalil in close. Oh, proximity. Oh my god, still getting it though. Sick holding strong despite getting tapped there by the Seeker. Still, Mazin, backside, but not for too much longer. The trades come through. Furiya, only 1 player left. NZR versus 2. Tens and Shazam. Backside, spike down. They know where he is. They know where that drone came from. He's going to have to make this. Oh my god, Tens going with the updraft and comes down and slams into NZR with the daggers and carries Sentinels across the finish line. A matchup you always expected them to win, and I cannot imagine the sense of relief for Sentinels, because that was almost a lost series, and that would have been devastating. And that was one where their star player Tens, he ended the series exactly how he needed to, right? Taking over the game. বাপরে ফিউরিয়ার কোচটাকে দেখ একবার ACS in the server at 267. Vaisa. He was all over the place in that defensive half. Huge impact from the young star. Yeah, absolutely huge. And I mean, we talked about Ascent earlier. Extremely losable in terms of how Furiya were playing that, how successful they were, and some of the opportunities they had. I honestly think if it was the Furiya of map 2 or map 3 on map 1, we probably would have seen Furiya take that one over the line. So certainly a shocking series for Sentinels. They probably went into this one thinking this is a 2-0, and that's going to have to be a wake up for them. And for Furiya, I mean, everyone has to have their eyes on Furiya now, because this was a fantastic showing for them, and they're looking dangerous in this. আরে ভাই দেখ ব্যাপারটা হলো এটা ওদের ফার্স্ট ম্যাচ, ওদের স্ট্যাট এখনো ওপেন হয়নি। আরে না, তখন ওরা ট্রাই হার্ড করে ফেলেছিল, এবার ওরা টাইম পেয়েছে না, নিজের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছে। I think after what we've seen from Furiya today, the loser from the Sentinels, whoever it is, Liquid or Crew, বুঝে গেছে যে আমরা গড না। should be very, very nervous, because they're going to have a gauntlet to run in the lower bracket. আমরা তো জানি গড। Well, I mean, one of the beautiful things, Sean, that all of these players get to experience, of course, is the splendor, the grandeur, being on stage, but also being face to face and show respect to your opponents. The people that push একটু আগে দেখ, যখন ইয়ের পাশে গেল গিয়ে ড্যাপারের পাশ দিয়ে গেল, এই সিকের পাশ দিয়ে গেল, এই ড্যাপারের। What a showing it was. So many saves in that manner with the Sons up 10s. Oh, they all need to collectively buy him a bit. I don't know, like just he deserves some extra props to this one. I think all the Sentinels players came up big in their moments. You know, particularly Sick actually comes to mind. I think Shazam had several great rounds throughout this series, particularly I think it was the first map. এদের একটা গোটা টেবিল কিনে নেব। At the top চকমাতে গেল। first map on the Sober. ওদের একটা গোটা টেবিল কিনে নেব। Everything was needed from Sentinels here today to pull টেবিল out কিনে this নেব। victory. So I can't say I'm disappointed in them. I have them as my আবে টেবিল মানে গোটা মানে সবকিছু। This is more telling of how good কম্পিউটার সব। Well, Sean, it was an absolute pleasure to be casting this one with you. That's all for you. 8 লাখ 9 লাখ তার বেশি তো হবে না। So go to this, but first is the Prime Gaming match highlights. Don't go anywhere. চল। A new look ঘুমাতে যা না। as they stare down Furiya 6 লাখে সব হয়ে যাবে। side of the stage. This time with a coach at the helm. We'll have to see if it's what's going to make the difference between them and a hope to become the first world champions here in Valorant.
Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.